In life, values and purpose is what matters. With a clear purpose, we generate positive impact on other people's life. Our families, our friends, our clients, our shareholders, the people we care about, the communities around the industry we work, and the ones we serve and touch. Aviation has been the guardian of progress throughout history. Over the years, this impactful industry has given trailblazers, outstanding heroes, and world leaders, pushing the boundaries, standing out in harsh times. No taking a no for an answer. Visionaries who saw opportunities where others saw nothing, turning the impossible into amazing possibilities. Believers disrupting old paradigms, defining new rules and breaking old ones, opening doors for others. Passion, determination, hope, and the dream of shaping a better world have been their motivation, their engine to keep moving forward. Behind all these trailblazers, there is something about the stories that give a sense of order and purpose. Sometimes, ideas come when you least expect them. Because leaders are not exceptional, there is a leader in all of us. Humans, fathers, mothers. Right here, right now, we are all leaders of this industry, embracing cultures, beliefs, errors and learning, differences and similarities, ages, personality. Humanity and leadership are plural, not singular. And we know that the best way the world works is by including everybody, by teaming and leaving nobody out. Aviation industry is made of everyone and for everyone, where passion and dedication drive success, where opportunity is open for everyone, where diversity enriches the evolution, where we all work aware of our communities and environment. This is the spark. We are all the leaders of our industry and the guardians of the future. We are the ones creating new friendly environmental technologies and finding solutions to reduce emissions, so that our footprint is a legacy of responsibility. We are part of something bigger than us. We are the leaders of the aviation industry. ALTA, the Aviation Industry Association. Muy buenos días, bienvenidos sean todos a la edición 2022 del ALTA AGM and Airlines Leaders Forum. Mi nombre es Mercy Correia, directora de Relaciones con la Industria de ALTA, y quien los acompañará como maestra de ceremonias durante la conferencia. Antes de despegar, quisiera hacer algunos anuncios importantes para la jornada de hoy. Ante todo, contamos con traducción simultánea para inglés y español durante todas las sesiones del día. We have simultaneous translation available for English and Spanish during all the sessions of the day. Por otra parte, les recuerdo que tenemos disponible el servicio de Wi-Fi. La red es Hilton Meeting y la clave es Hilton 2022. Y la seguridad es prioridad en nuestra industria. Las salidas de emergencia de este salón están debidamente señalizadas y podrán ubicarlas en la parte de atrás. Les recuerdo también que tenemos disponible en iOS y Android la aplicación del evento. Los invito a descargarla para que tengan acceso a toda la programación de la conferencia, así como la lista de participantes, patrocinadores e información útil durante estos días. También les recordamos que tenemos nuestra área de exhibición, donde encontrarán 15 expositores y por supuesto que los invitamos a todos a visitarlas. Por razones de seguridad, les recordamos que es muy importante que lleven su credencial en todo momento y en todas las áreas de la conferencia. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn como ALTA-Latin American and Caribbean Air Transport Association y en Twitter como ALTA-Aero.
y los animamos a compartir su experiencia en este vuelo utilizando el hashtag AltaForum. Además, estamos de lanzamiento y también podrán encontrarnos en Instagram, nuestra nueva cuenta alta_aero. Aprovecho también para invitar a todos los periodistas presentes a que participen en las conferencias de prensa que se realizarán en la sala de prensa en el piso 5. Y este evento no sería posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores. Por eso les damos las gracias a cada uno de ellos. Su apoyo es fundamental para la realización de este evento. Y por último, pero no menos importante, invitamos a los asistentes a poner en modo silencio sus teléfonos celulares o cualquier otro equipo de comunicación que pueda interferir con el desarrollo de la conferencia. Ahora sí, cinturones abrochados, respaldar en posición vertical y mesas aseguradas. Damos inicio a la 18ª ALTA AGM and Airline Leaders Forum, con un mensaje de Adrián Neuhauser, CEO de Avianca y presidente del Comité Ejecutivo de ALTA. Hola, buenos días. Gracias a todos por estar acá, por recibirnos. Gracias especialmente al Ministro de Turismo y Deportes, señor Matías Lamens, al Secretario de Gestión de Transporte, señor Diego Giuliano, y a la Administradora Nacional de Aviación, la señora Paola Tamburelli, por recibirnos acá en esta hermosa ciudad. Y qué placer vernos todos aquí en persona, estar juntos de nuevo, ¿verdad?, haciendo lo que hacemos como industria para el AGM número 18 de ALTA. Como presidente del Comité Ejecutivo entrante, tengo el honor de darles un pequeño esbozo de los temas que vemos críticos para la industria hoy día, especialmente en nuestra región. Y en eso quizás partir con una mezcla de buenas noticias y retos que tenemos por delante, ¿verdad? Buenas noticias: Latinoamérica, como muchos de ustedes todos quizás saben, ha liderado la recuperación mundial en aviación, ¿verdad? Países que ya están sobre el 100% de los volúmenes que teníamos originalmente, otros países que vienen al 60, 70, 80%, pero niveles muy altos, niveles que quizás eran inimaginables cuando estábamos en los niveles de cero, ¿verdad?, o muy bajo, ¿verdad?, que vimos a principios de la pandemia, donde algunos países simplemente cerraron la aviación comercial, ¿verdad? Entonces, grandes noticias en la velocidad de recuperación acá y un reflejo de lo necesaria y demandada que es nuestra industria en esta región. En el tema de recuperación, ¿verdad?, el tráfico doméstico ha liderado el tráfico internacional y eso tiene varias razones de ser, ¿verdad? Sin duda es un tráfico más esencial que nos conecta dentro de nuestros países, es un tráfico más económico, son pasajes más baratos y más fáciles de recuperar, pero también creemos es un tema que ha sido sujeto a menos restricciones. Y aquí quizás un reflejo bastante sencillo, que es un gráfico que nos ayudó a preparar ALTA, que muestra la velocidad de reapertura de las restricciones de los distintos países y al mismo tiempo entonces cuán rápido se ha recuperado el tráfico. Y lo que vemos es una correlación bastante clara entre la velocidad de reapertura de las restricciones y de las fronteras y la recuperación. Los países que nunca cerraron o que cerraron menos o que reabrieron antes se han recuperado más rápido. Y eso nuevamente una señal de la demanda que hay subyacente y de la voluntad de las personas de viajar cuando las restricciones se eliminan y se les permite hacerlo. Pero aquí el reto es, al final, recuperarnos al 100% de lo que éramos antes no es suficiente. Latinoamérica sigue siendo una región con pocos viajes por habitante. Sigue siendo una región donde es difícil viajar, sigue siendo una región donde es caro viajar, sigue siendo una región pobre, donde mucha gente no tiene presupuesto para viajar, ¿verdad? Entonces estamos en una región con 0,6 viajes por habitante, comparado con 2,5 en regiones desarrolladas, ¿verdad? Mucho por crecer. Y aquí los retos para crecer, ¿verdad? Porque si uno dice que viajar ya no es un lujo, que viajar es esencial, que viajar es parte de lo que necesita hacer la población general en el día a día y no simplemente una experiencia y una oportunidad que nos podemos dar, entonces la pregunta es ¿cómo lo logramos? ¿Y cómo logramos que sea más asequible viajar en nuestra región, nuevamente una región pobre,
donde hay retos de costos, retos de inflación, retos de infraestructura, retos de marco legal, ¿verdad? Marcos legales que al final lo que buscan es proteger al consumidor, pero lo que muchas veces logran es desestimular inversión en el sector. Retos de impuestos, donde gran parte de lo que hoy día nuestros clientes pagan por viajar, al final no es recaudo de las líneas aéreas que hacemos la inversión, sino de las autoridades de impuestos. Y el reto grande que nos toca a todos como industria y a todas las industrias, ¿verdad?, que son utilizadoras de energía en el mundo, que son los retos ambientales que se nos vienen como mundo, como población mundial en los años que vienen. Los retos inmediatos no son menores. El costo del petróleo sigue alto para niveles históricos, ¿verdad? En promedio más de 20% de lo que pagamos el año pasado y más de 50% de lo que estábamos pagando a principios de este año, con una volatilidad muy grande además entre lo que es el costo del petróleo en sí y los costos de refinamiento. Y que además hacen, la expansión de los costos de refinamiento hacen más difícil para los consumidores entender el porqué de los pasajes caros, porque lo que ellos ven muchas veces, el titular es el costo del barril. El costo del barril sí ha retrocedido significativamente, pero gran parte de eso recapturado en crack spreads que nos están haciendo daño a todos. Y eso, por las razones, por el ambiente geopolítico que estamos viviendo, es algo que no vemos retrocediendo en el futuro cercano, ¿verdad? Y un reto que sigue para la industria. Otros retos incrementales que también afectan nuestros costos, ¿verdad? Inflación en toda la región, el 25% más o menos del presupuesto familiar va a canasta básica. La canasta básica en la región con inflación de cerca del 15% en el año, niveles que no se habían visto en décadas y con obviamente mucha dispersión entre países, ¿verdad? Argentina con situaciones complicadas, Colombia, Chile también muy difíciles, costos muy caros y también con una volatilidad de tipo de cambio que nos está afectando a nosotros como industria, que somos una industria que tiene mucho costo en moneda internacional, mucho ingreso en moneda nacional, ¿verdad? Otros problemas que nacen de la pandemia que también nos siguen afectando, todos los problemas de supply chain que nos afectan, el conseguir partes, el poder pagar las partes de manera costo efectiva y nuestro rol en reconstruir eso. Y por último, el costo de capital, que subiendo también nos va a impactar a todos como industria. Somos una industria que consume mucho capital. Y no dejar de lado también que ahora se nos viene un reto desde el lado del recurso humano, ¿verdad? Escasez de pilotos en el mundo, que nos quita gran parte del recurso que nosotros sí tenemos en Latinoamérica, que se genera una demanda global por recursos de pilotos, de técnicos, que vamos a tener que hacerle frente. Entonces, frente a esos retos, que son retos que nosotros no podemos controlar, que son externos a nosotros, además nacen retos que sí son controlables y retos que nos autoimponemos como sociedad y como industria que nos hacen aún más difícil el tema. Y aquí solo dos casos ejemplares de lo difícil que está siendo dentro de los marcos regulatorios manejar las situaciones con los clientes y cosas que nos están generando costos incrementales que son únicos en nuestra región. Lo primero es el caso de la judicialización de las disputas con pasajeros en Brasil, ¿verdad? Las estadísticas en Brasil de juicios por número de pasajeros están totalmente descolocadas versus cualquier otro mercado del mundo, ¿verdad? Un juicio por cada 227 pasajeros en Brasil versus un juicio cada 1.3 millones en Estados Unidos, ¿verdad? Un juicio por cada 1,8 vuelos en Brasil versus un juicio por cada 13.000 vuelos en Estados Unidos, ¿verdad? Al final, cada uno de esos juicios cuesta el equivalente de 17 pasajes, o visto de otra manera, 10 de los tiquetes de cada vuelo se van en costos de juicio, ¿verdad? Es una cosa de locos y es un número que solo está creciendo, judicialización. Es un tema que necesitamos como industria ver cómo lo manejamos, cómo lo administramos, cómo hacemos trabajo conjunto con las autoridades para mejor regulación que impida la judicialización constante de los temas de los viajeros. Otro ejemplo, que quizás va en la otra dirección, es cómo defendemos los intereses de la industria y la seguridad de nuestros pasajeros. Esto es un tema que es muy contingente en Colombia en particular, donde no nos han permitido la creación de listas negras de viajeros, ¿verdad? Y donde estamos viendo el tema de pasajeros disruptivos
a tasas de 2 y 3 y 4 veces lo que ha sido históricamente, sin ninguna penalización, sin ninguna habilidad nuestra de bloquear a esos pasajeros de seguir viajando, ¿verdad? Y donde le hemos pedido a la autoridad encarecidamente que regule esto para que nosotros podamos, como industria, defender nuestra operación y la seguridad de nuestros pasajeros. Y sin embargo, nuevamente volvemos a temas donde hay mala regulación, hay retos regulatorios que nos frenan nuestra propia capacidad como industria de seguir invirtiendo. Y los retos de infraestructura, que también son retos donde sí podemos hacer una diferencia, donde sí podemos como países invertir para aumentar el crecimiento y donde está frenado, ¿verdad? Al final, una necesidad que estima la CEPAL de 53.000 millones del 2016 al 40, de los cuales que más de ocurrir antes del 25, cosa que obviamente no va a ocurrir, ¿verdad? Eso significa que hay pasajeros, hay en realidad dos grupos de pasajeros, ¿verdad? Pasajeros que están con mucha distancia de un pasajero, de un aeropuerto que los pueda servir, o pasajeros que hoy día tienen aeropuertos cerca, pero que tienen que depender de infraestructura deficiente, donde simplemente las colas son largas, las esperas son largas, los retrasos de los aviones, la falta de gates, los problemas en inmigración hacen mucho más difícil, más complicado, más inseguro, más caro viajar de lo que podría ser con infraestructura adecuada. Y el tema de los impuestos. El tema de los impuestos es un tema crítico porque al final las autoridades con las que nosotros trabajamos todas abogan por mayor competencia y por competencia que baje los precios de los tiquetes y permita que un mayor porcentaje de la población pueda viajar. Pero eso contradiciéndose con una carga tributaria en los tickets que la verdad no se ve en ninguna otra parte del mundo, donde en un tiquete de $50, más de la mitad de lo que paga el pasajero final en promedio en la región es impuestos, donde un tiquete de $100 bordea el 40% y donde gran parte de estos impuestos son impuestos fijos, no porcentuales, y por lo tanto la competencia y nuestra habilidad de bajar el precio del ticket al final no es proporcional a lo que ve el pasajero. Y una presión que va subiendo, porque los costos post-pandemia tributarios han sido presionados hacia arriba, no hacia abajo. Es un tema de complicación para la industria en general y que evita nuestra posibilidad de seguir democratizando la aviación. Y el último tema, que es un tema más de largo plazo, pero levantarlo acá porque no podemos no tenerlo en nuestra mente, es el tema de las emisiones. Como industria, somos una industria que está muy retada, muy visible, muy analizada por los temas y compromisos que nosotros tomamos de cómo ir bajando las emisiones y el carbon footprint de la industria, pero que al final implican costos. Y la pregunta acá es cómo como región vamos a buscar un equilibrio de las responsabilidades y de los costos que implica descarbonizar nuestra industria. Porque no olvidarnos que somos una región pobre y que dentro de una región pobre somos una industria necesaria y que agregar costos de descarbonización y agregar costos de SAF y agregar costos, impuestos al carbono y agregar limitantes al carbono en esta industria, en esta región, se traduce en mayores precios y se traduce, por lo tanto, en menos acceso a los viajes. Y la pregunta es cómo vamos a trabajar en conjunto con las autoridades, con los productores de aviones, con los productores de motores, con el resto de la industria, con los productores de petróleo, y ver cómo vamos a distribuirnos la responsabilidad y el costo de lo que va a ser un reto para nosotros por los próximos 25 años de descarbonización de esta industria. Con eso los dejo, les agradezco la participación, les agradezco el haber escuchado, les agradezco el estar acá. Disfruten los próximos 2 días, disfruten el estar juntos, el poder conversar, el poder dialogar y el buscar soluciones conjuntas para seguir haciendo crecer a nuestra industria, que nuevamente es parte esencial de la economía de los países en los que vivimos. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Y a continuación, invitamos al escenario al secretario de Transporte de la Argentina, el señor Diego Giuliano.
Muchísimas gracias. Un honor encontrarnos hoy en Buenos Aires, en la Argentina, con todos ustedes, en este foro que significa diálogo, ¿no? Que significa fundamentalmente encuentro, y agradecerles a todos los que han hecho posible esto, ¿no? Empezando por las autoridades de ALTA, que han vuelto a elegir por segunda vez a la Argentina como sede de este foro. Agradecerle a, por supuesto, la presidenta de ANAC en la Argentina, a Paola Tamburelli, que ha sido uno de los motores para que esto suceda. Por supuesto, a Gabriela Logato, que es la presidenta de LEANA, la empresa argentina de navegación aérea que presta servicios en 54 aeródromos y aeropuertos del país. Agradecerles a todos los que han venido de lejos para esta ALTA, que significa mucho más que un encuentro. Acá se dialoga, acá se permite, y esto es lo que hemos conversado con todas las autoridades de ALTA en las previas, ¿no? Aquí se permiten las empresas aéreas, sus representantes más importantes, sus CEO, los miembros del gobierno, los aeropuertos, los proveedores, los especialistas, los trabajadores. Se proponen discutir, opinar, intercambiar sobre uno de los temas que, por supuesto, han atravesado a toda nuestra actividad, que es la actividad aérea en este tiempo histórico de la región y del mundo. Por eso, tener aquí un foro internacional como el que ustedes representan para nosotros es muy importante, porque además tiene la finalidad de llevar a cabo acciones concretas para lograr una aviación que sea más segura, que sea más eficiente, que sea más sostenible y sobre todo con mayor accesibilidad al mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas, como recién decía las autoridades de ALTA. Por eso para nosotros, para el ministro Alexis Guerrera, es un verdadero honor que esta organización, que nuclea más de 35 aerolíneas, que en su conjunto representa más del 90% del tráfico aéreo de la región, estén aquí en este momento. Agradecemos también a los directivos del ORSNA, del organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, Carlos Lugones, Fernando Muriel, y por supuesto al presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, y todo su equipo de trabajo que han cooperado para fomentar este diálogo. Nuestra generación, como ustedes saben, fue desafiada por la pandemia y por la guerra. Si ustedes seguían lo que pasaba antes del 2020, los expertos hablaban de que era el fin de las guerras, el fin de las pestes, el fin de las hambrunas. Si bien había hambre en el mundo, había guerras focalizadas, había, por supuesto, enfermedades, no se daban estas condiciones. Hoy ustedes saben que en ese invierno del hemisferio norte del 2020, con la aparición del COVID-19 y cuando la Organización Mundial de la Salud nos exigía distanciarnos y aislarnos, eso es la contrafáctica perfecta de transportarnos. Y obviamente el mundo aéreo ha sufrido esa circunstancia. Eso causó un gran impacto en todo el sistema de transporte y, por supuesto, en la industria aérea. Y luego apareció el fantasma de la guerra en Europa, que todavía padecemos. Eso significó un desafío generacional que también nos obliga a analizar nuevos escenarios. Decidir, y en estos foros, la importancia de intercambiar opiniones es justamente decidir cómo vamos a superar nuestras debilidades, cómo vamos a potenciar nuestras fortalezas y cómo vamos a construir nuevas oportunidades para el sector aéreo en Latinoamérica. Nosotros, desde el Ministerio de Transporte de la Nación, conducido por el ministro Alexis Guerrera, que le envía un saludo muy grande a todos ustedes, estamos trabajando y podemos decir que en los últimos 12 meses nuestro sistema aéreo movilizó más de 28,5 millones de pasajeros y pasajeras. Nuestra aerolínea de bandera, en promedio, ya está transportando el 91% de los pasajeros que trasladaban antes de la pandemia y con una tendencia alcista.
ese crecimiento está fuertemente impulsado por el sector doméstico. Esto siempre lo ratifica el presidente de Aerolíneas Argentinas, en un 97%. En lo que tiene que ver con lo internacional va más lento, pero es un crecimiento del 63%, y le sigue el regional con un 77%. Desde el Ministerio de Transporte estamos acompañando ese crecimiento con obras en ejecución en los aeropuertos de Posadas, de Santa Rosa en La Pampa, de San Juan, de San Rafael en Mendoza, de Jujuy, Ezeiza, Bariloche e Iguazú. En lo que resta del año y durante el 2023 se van a llevar a cabo y se están ejecutando obras en 15 terminales de pasajeros, 9 pistas, 10 calles de rodaje, 13 plataformas, 16 balizamientos para el mejoramiento de las operaciones. Y las obras no se limitan solamente a la provincia de Buenos Aires ni a la ciudad de Buenos Aires, porque contemplamos obras en todo el territorio de la Argentina federal, con una inversión para este año de 16.700 millones de pesos. El año próximo tenemos previsto una inversión de 40.000 millones de pesos, más allá de las inversiones que haga el concesionario aeroportuario. Son obras concretas que hacen posible que un grupo de aeropuertos de las provincias argentinas reciban vuelos internacionales por primera vez en su historia. Y a su vez que nuestras terminales superen récords, como lo han superado, por ejemplo, la terminal aérea de San Martín de los Andes, que este año rompió su marca máxima de pasajeros, y lo mismo ocurre en otros aeropuertos de la Argentina. Hemos retomado obras importantísimas, como la nueva terminal de partidas del aeropuerto de Ezeiza, una obra que había sido clausurada en septiembre del año 2019, y concretamos el mayor hito del sector aeroportuario en los últimos 50 años en la Argentina, porque duplicamos la capacidad operativa de la terminal internacional del aeropuerto o el aeroparque Jorge Newbery, como lo conocemos. Construimos una nueva pista y lo integramos con la región como nunca antes. Y esto es muy importante para las empresas aéreas, porque hoy Aeroparque está conectado con países limítrofes, pero también vincula con destinos como Lima y Bogotá, y esa política de volver a darle esta visión, esta expansión internacional a Aeroparque ha sido muy importante para el turismo. Aquí está nuestro ministro de Turismo, Matías Lamen, que seguramente va a abundar en esto, pero por supuesto que el turismo, en función del impacto que tiene en el Producto Bruto Interno argentino, y si contemplamos actividades conexas más aún, no se puede ni se debe imaginar sin un sistema aéreo robusto y pujante como es el que se plantea. En cuanto a la sostenibilidad, a la cual se ha hecho referencia al inicio del evento, el sistema aéreo, el modo aéreo, ha sido incluido dentro del Plan Nacional del Transporte Sustentable que el ministro Guerrera ha anunciado hace 2 semanas. El ORSNA, que es el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, aprobó recientemente un procedimiento para que los aeropuertos informen sus consumos energéticos para elaborar lo que se llama un inventario de emisiones y establecer métodos y mecanismos de reducción, ejecutando políticas muy concretas en este sentido. Aplicamos criterios sostenibles en la obra de Aeroparque, donde se instaló un nuevo balizamiento con tecnología LED y se construyeron salidas rápidas para las aeronaves que reducen el consumo de combustible de una manera muy importante. Finalmente, para agradecer la presencia de todos ustedes acá, ustedes saben que estas políticas impactan en forma positiva en todas las compañías aéreas que operan en el país, en las tradicionales y en las denominadas low cost, que vienen creciendo tanto en cantidad de pasajeros como de aviones que incorporan a su flota. Durante estos 9 meses tuvieron un 167% de incremento con respecto al mismo periodo del año pasado. Tanto Flybondi como JetSmart en estos días van a incorporar su 8º avión y nos parece importante también seguir este crecimiento en todas las perspectivas de la aeronavegación. Nuestra apuesta ha sido la infraestructura,
desde el Ministerio de Transporte. Nuestra apuesta fue la previsibilidad y fundamentalmente construir un sistema aerocomercial sostenible, duradero, racional, con una visión a largo plazo. Queremos acompañar al sector para que siga creciendo y para que mantenga el acompañamiento al turismo y al desarrollo del país. Queremos que todas las compañías se desarrollen y crezcan. Nuestra aerolínea de bandera, las aerolíneas internacionales que operan en la región, las low cost, todas, porque estar mejor conectados significa estar más unidos. Y este es, de alguna manera, el reto histórico que tenemos los habitantes de la América Latina, hacer realidad este sueño de integración latinoamericana que en algún momento llevaron adelante nuestros grandes hombres y nuestras grandes mujeres. Y cuando digo nuestros grandes, hablo de San Martín, de Bolívar, de O'Higgins, de Sucre, de Artigas, de Perón, de Getúlio Vargas, que han apostado intelectual, política y ejecutivamente a la integración latinoamericana. Los argentinos tenemos una canción patria que generalmente cantamos durante todas nuestras clases, en nuestras escuelas, y esa canción comienza diciendo «Alta en el cielo». Bueno, esta vez, aquí en Argentina, aquí en Buenos Aires, alta en el cielo, bienvenidos, trabajemos juntos para lograr esos objetivos grandes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario. Y a continuación le cedo la palabra al ministro de Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lamen. Hola, buenos días para todas y todos. Bueno, gracias al Consejo Ejecutivo de ALTA por haber elegido Argentina y esta hermosa ciudad de Buenos Aires para hacerse de este evento que es tan importante. Sé que lo vienen preparando hace mucho tiempo. Para nosotros es un honor, como dijo mi compañero Diego Giuliani, recibirlos acá. Miren, la verdad que nosotros como gobierno asumimos en diciembre del 2019 y teníamos la verdad que una expectativa enorme en lo que podía ser el turismo, en lo que podía representar el turismo para la Argentina, para el desarrollo del país. Ustedes saben, recién conversábamos con algunos de los miembros del Consejo Ejecutivo de ALTA que Argentina, como toda la región, tiene siempre crisis cíclicas, ¿no? Que tienen que ver con la falta de dólares, con la incapacidad que tiene también para generar dólares y esos dólares que necesita para seguir creciendo, esos dólares que necesita la industria al ser dependiente muchas veces de esos insumos que vienen de otros países, la dificultad que tiene para generar empleo de calidad, la dificultad que tiene para ir formalizando la economía, ¿no? Para ir terminando con la informalidad. Eso es un problema que tiene toda la región. Y en eso nosotros veíamos que el turismo podía ser una herramienta formidable para crecer, para que Argentina definitivamente empezara a dejar atrás esas crisis cíclicas. El turismo tiene todo lo que Argentina necesita, ¿no? Generador de divisas, en el 2019 fue el cuarto complejo generador de divisas con 6.000 millones de dólares, generador de puestos de trabajo formales en todo el país. Argentina es un país muy ancho y muy largo. Recién me contaba alguno de los ejecutivos también de ALTA que claro, que viaja de Buenos Aires a Ushuaia y es un viaje de 3 horas, es un viaje que en otra parte del mundo prácticamente no se puede cruzar un continente. Y la verdad que Argentina también tenía esa cuenta pendiente, generar trabajo a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Bueno, en eso el turismo también podía aportar mucho, generar trabajo para los más jóvenes, el primer empleo que es tan importante. Bueno, en eso creíamos que también una actividad como la del turismo podía ser importante. En el 2019, en diciembre del 2019, nos toca asumir con una expectativa muy grande de lo que podía ser el turismo para la Argentina y en marzo del 2022 se bajó la persiana y quedamos todos mirando cómo nuestras empresas, nuestras pequeñas y medianas empresas y cómo también todas las grandes aerolíneas de la Argentina y del mundo quedaban a facturación cero. Bueno, imagínense lo que fue ese momento. Por eso yo siempre cuando hablamos de la pandemia, que ya por suerte la estamos dejando atrás, me parece que es bueno hacer una pequeña reflexión y ahora les cuento por qué y por qué para mí viene a un paso posterior, que es cómo actúa el Estado de una manera inteligente, de una manera virtuosa.
El Estado Nacional argentino, en el peor momento de la pandemia, pagó los sueldos de los miles y miles de trabajadores de todos los sectores, pero también del sector turismo, también de las líneas aéreas que estaban en Argentina. Y eso fue lo que sostuvo la actividad, lo que hizo que muchas empresas llegaran al otro lado. Lo mismo pasó en otras partes del mundo, ¿no? En Europa mismo hay estados nacionales que salieron a rescatar a las compañías aéreas. Por eso el rol del Estado, y después también con lo que pasó con las vacunas, me parece que es importante tenerlo, ponerlo en un lugar, ponerlo ahí en un paréntesis y hablar de la importancia que tienen los estados nacionales. Pero nosotros decíamos cuando nos tocaba atravesar la pandemia en 2020, de uno de los sectores, recién Diego decía, la importancia que tiene para el Producto Bruto Interno de la Argentina el turismo. Son casi 10 puntos del PBI, son más de 1 millón de puestos de trabajo. O sea que estamos hablando de, sin duda, una de las industrias más importantes de la Argentina desde todo punto de vista. Y en marzo del 2020, la verdad que tuvimos que salir a apagar el incendio de alguna manera. Surgieron estos planes en los cuales se le pagaba la mitad del salario a cada uno de los trabajadores de las compañías. Tuvimos financiamiento internacional también a través del Banco Interamericano de Desarrollo para planes de salvataje a empresas, hoteles, restaurantes, agencias de viaje. Llegamos en ese momento a más de 7.000 empresas. Pero sabíamos que teníamos que hacer un poco más, que el Estado presente era importante, que el Estado pudiera auxiliar a esas compañías para que llegaran al otro lado del río, como decimos siempre metafóricamente. Y ahí nace, y lo cuento porque si bien es un plan de turismo, de estímulo de la demanda, afecta sin ninguna duda de una manera determinante en los números que recién nos mostraban en cuanto a la recuperación que tuvo Argentina del turismo doméstico. Nace Previaje. Previaje es un plan del gobierno argentino que ya está en la 3ª edición, por el cual el Estado Nacional le devuelve el 50% del total de lo que gasta un turista para viajar por nuestro país. Este plan, que en su momento parecía una locura, ¿no? Porque además tenía toda la complejidad de mover un Estado burocrático. Ustedes saben que los Estados nacionales, las burocracias son difíciles de mover y había que hacer que un Estado nacional lograra llegar con una tarjeta de crédito que le llegaba a ese turista con la devolución del 50% para que pueda volver a gastar en turismo. El programa, les cuento que fue un éxito. Participaron 6 millones de personas, más de 35.000 empresas de todo el país, y fue en gran medida lo que hizo que se recupere la industria como se recuperó. Entre las primeras 5 empresas de las 3 ediciones están las 3 compañías que hacen doméstico en Argentina: Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart. Eso creo que marca a las claras la gran apuesta que tiene Argentina por el sector turístico. Por supuesto que en eso el sector aerocomercial es absolutamente determinante, tenerlo fortalecido, tenerlo de pie. Y la otra parte grande de la estrategia, la otra parte importante, la otra parte que cuando empezamos a pensar en un proyecto que ponga a Argentina, como ya es hoy Argentina es líder en Sudamérica en turismo receptivo, en recepción de turistas de otras nacionalidades, por encima de todo el resto del continente, pero por supuesto que creemos que tiene capacidad para estar peleando entre los primeros lugares del mundo. Todavía estamos lejos, pero creemos que se puede hacer. Para eso hace falta no solamente un plan de promoción ambicioso, como estamos haciendo en todo el mundo, sino también infraestructura. Y ahí nace no solamente esto que contaba Diego, lo que está pasando en los aeropuertos, la inversión que está haciendo el Estado Nacional, la inversión que está haciendo Aeropuertos Argentina 2000, 750 millones de dólares para los próximos 5 años, anunció el CEO en un evento que tuvimos hace menos de una semana acá en este mismo lugar. Nace también lo que tiene que hacer el Estado Nacional, como les decía, ¿no? Con reforma en los aeropuertos del interior, con lo que hicimos en el Aeroparque Jorge Newbery, con lo que se está haciendo en el aeropuerto de Ezeiza, pero también con grandes obras de infraestructura turística. Argentina necesita crecer simultáneamente en promoción, pero también en infraestructura turística. Necesitamos que el turista que venga tenga una experiencia agradable, que se vaya contando que le encantó a Argentina, no solamente que la pasó bien, que comió bien, que disfrutó de las bellezas naturales que tenemos, sino que también tuvo infraestructura acorde para disfrutar de esos lugares. Y en ese marco invertimos en los últimos años más de 35 millones de dólares y hace menos de un mes, estuvimos con el ministro de Economía, Sergio Massa, en Washington y logramos un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo de 33 millones de dólares para la Ruta Natural. La Ruta Natural es un proyecto para más de 150 obras en todo el país de turismo de naturaleza. Sin ninguna duda, Argentina, la región y el mundo necesitan pensar cómo vamos a generar empleos, cómo vamos a crecer, en el caso de Argentina, cómo vamos a generar dólares de una manera sustentable, de una manera amigable con el medio ambiente. Y sin duda el turismo es una gran oportunidad. Por eso, muchas de las cosas que planteó antes el presidente del Consejo Ejecutivo de ALTA van en línea con lo que venimos haciendo en Argentina. La necesidad de infraestructura, la necesidad de un Estado inteligente. Él decía,
recién, bueno, el tema impositivo, bueno, hay que verlo, pero también el Estado puede actuar de otra manera inteligente, como esta, estimulando la demanda. Si estimula la demanda, seguramente genera un clima de negocios que va a ser más atractivo venir a la Argentina. Y si no, miren lo que pasó con las compañías. Cuando asumió este gobierno se decía que íbamos a castigar a las compañías low cost, que veníamos a sacarlas, que venía Aerolíneas a quedarse con todo el mercado. Bueno, hoy no solamente tienen el mismo porcentaje que tenían antes, sin una compañía que ya no vuela más, pero con el mismo porcentaje que tenían antes en cantidad de vuelos, el 30%, sino que además siguen incrementando sus frecuencias, siguen trayendo aeronaves, y eso no es casualidad, eso tiene que ver con la convicción que tenemos nosotros de que vengan todos los inversores de todas partes del mundo a apostar por este proyecto que tenemos de que el turismo sea para Argentina definitivamente uno de los grandes sectores que empuja el crecimiento de la Argentina. Argentina tiene grandes posibilidades para desarrollarse de esta manera, tiene grandes posibilidades para no volver a caer en crisis cíclicas. Bueno, sin duda los alimentos, sin duda la energía, sin duda la industria del conocimiento, pero sin ninguna duda el turismo. Y así lo vemos. Y para eso, por supuesto que es absolutamente necesario tenerlos a todos ustedes como socios, que nos acompañen, que vengan a la Argentina, que crean, que nosotros también les generemos las condiciones. Eso hace un Estado inteligente. Un Estado inteligente crea las condiciones para que ustedes vengan e inviertan. Y por supuesto que ganen dinero, pero que lo vuelvan a invertir en la Argentina, que vuelvan a generar trabajo, que estén contentos de trabajar en la Argentina, que tengan un Estado que los ayuda, que tengan un Estado que, como decíamos antes, que genera las condiciones, que genera el clima. Bueno, todo eso aún con la pandemia en Argentina pasó. Y creo que los datos son elocuentes. Recién hablábamos también con el presidente del Consejo Ejecutivo. Bueno, México y Colombia están por encima de la Argentina, pero Argentina está entre los países que más rápido se han recuperado en términos de turismo doméstico. Estamos cerca del 90%, estuvimos en el 90% de septiembre, vamos a estar terminando octubre, noviembre y diciembre ya arriba del 100% en cantidad de pasajeros transportados. Estamos estimando terminar también en arriba del 100% del gasto de los turistas extranjeros que visitan la Argentina, en algunos casos como el turismo de corta distancia, el turismo de países limítrofes, superando los niveles de 2019, por supuesto que, como ustedes saben, la recuperación del turismo de larga distancia es un poco más lenta, eso está pasando en todo el mundo, pero tenemos una expectativa enorme, creo que tenemos todas las condiciones para que eso suceda y sin ninguna duda me animo a decir que Argentina es la primera vez que tiene un proyecto en este sentido de mediano y de largo plazo, ¿no? Que es una cuestión de Estado, que hay acuerdo entre todos los sectores políticos, de la importancia que tiene el turismo para la Argentina, que tiene estas tres patas grandes, ¿no? Una que tiene que ver con el estímulo de la demanda, con la promoción, con que Argentina, como con el previaje, ¿no? Estimule la demanda, haga que la gente recorra nuestro país, haga que se vendan más pasajes de avión, haga que todos los destinos turísticos estén como están ahora. Argentina este año prácticamente no va a tener temporada baja. Eso es un caso que yo creo que va a ser de estudio. Argentina no va a tener temporada baja este año. El Estado tuvo una intervención inteligente y en los momentos de baja ocupación, en los momentos de baja actividad, intervino para sostener la demanda, para que esas empresas de todo el país que generan tanto trabajo tengan un determinado nivel de facturación, un determinado nivel de actividad que les permita previsibilidad, que les permita invertir, que les permita saber con qué se van a encontrar. Y como decíamos antes, por supuesto, que les permita ganar dinero para así volver a invertirlo, para seguir creciendo. Salimos con una política también de créditos a tasa subsidiada. Sabemos que necesitan las empresas capital para invertir, capital en el caso de la infraestructura para remodelación, para ampliación. Y todo eso tiene que ver, como les decía, con un plan de mediano y largo plazo, que tiene estas tres patas. Por un lado la promoción, como les dije, por otro lado el desarrollo en infraestructura, más de 35 millones de dólares que se suman a los 33 del BID, más todas las obras que contó recién mi compañero de gabinete, Diego Giuliani, que tienen que ver con los aeropuertos. La industria aerocomercial para nosotros es una socia absolutamente estratégica en este proyecto. Y la tercera pata, que es una pata que a mí además de gustarme, de entusiasmarme, me conmueve, porque Argentina tiene en términos de recursos humanos un gran diferencial con respecto al resto de los países. Argentina ha sostenido durante años sus colegios secundarios, sus universidades públicas y gratuitas y de excelencia académica. Argentina tiene todavía, al día de hoy, un gran diferencial en términos de recursos humanos que tiene que poner al servicio de la industria, tiene que poner para que Argentina siga creciendo. Bueno, en esa capacitación hemos trabajado también durante la pandemia, hemos formado entre forma virtual y presencial a más de 400.000 trabajadores de la industria. 400.000 personas, hombres y mujeres, se formaron en diferentes oficios, idiomas,
cuestiones vinculadas con la hotelería, cuestiones vinculadas con la gastronomía, bueno, todo lo que involucra a la gestión del turismo. Así que ese es el plan que tiene la Argentina. Nosotros estamos convencidos de la oportunidad que tenemos, pero claro, para eso estar hoy acá con ustedes, para nosotros, como decía recién Diego, es muy importante porque ustedes son unos socios imprescindibles para que Argentina siga creciendo en términos de turismo. Muchas aerolíneas no solamente han retomado sus vuelos, sino que tenemos algunas aerolíneas nuevas que han venido a la Argentina después de la pandemia, así que lo agradecemos y por supuesto que estamos abiertos para generar las reuniones que sean necesarias, las condiciones que sean necesarias. Esa es la vocación que tenemos, de construir del turismo uno de los grandes motores de la recuperación y del crecimiento sostenido de la Argentina. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, ministro, por estas palabras de inauguración oficial al evento. Y en este momento invito al escenario a José Ricardo Botelho, director ejecutivo y CEO de ALTA. Buenos días a todos, buenos días líderes de aviación. Un gusto estar aquí con ustedes hoy para ALTA. Nosotros ya escuchamos muchas cosas, escuchamos los datos presentados por el presidente del Comité Ejecutivo de ALTA, pero ahora es el momento de tratar con ustedes, aquellos que son miembros, no miembros y que pueden tornarse miembros, para decir que hemos hecho durante este año en toda América Latina, en toda esta región, en Latinoamérica y Caribe, hay mucho por hacer y esta es la razón de existir de ALTA. Nosotros como ustedes saben, nosotros somos una agencia, una asociación regional y tenemos muchas cosas porque, como ya mencionamos aquí, como todos ustedes saben, el potencial de Latinoamérica y Caribe es un potencial fenomenal. Quiero, más que nada, agradecer a todas las autoridades que en estos 2 años, en verdad, durante no solo el periodo de la pandemia, pero el momento en que nosotros reanudamos, que abrieron las puertas para que esta asociación pudiera sentar y explicar la razón de una industria que quiere a todo momento y siempre que posible hacer una agencia, no una agenda privada o una agenda pública, sino una agenda de Estado. ¿Por qué? Porque donde está la aviación está el desarrollo. Miren, yo siempre comento esto, no hay un solo lugar en todo el planeta donde esta industria está que no tengamos desarrollo de infraestructura, empleos, generación de empleos directos e indirectos. Y esta es la pasión que nosotros tenemos. ¿Por qué no apoyar de una manera incondicional con las regulaciones, sacando las regulaciones innecesarias, las leyes necesarias como algunos países hicieron aquí en nuestra región, para que aprovecharmos el momento, este momento que vivimos, donde hay el famoso turismo de revenge, donde las personas quieren volar? ¿Por qué no conectar aún más nuestra región de Latinoamérica y Caribe? Y aquí yo paso por algunos puntos que nosotros hemos ya mencionado, algunos en la asamblea, algunos aquí, como mencionara Adrian, pero allí estaban los datos vivos, los datos que están en nuestro Traffic Report, que nosotros presentamos a todos ustedes, pero aquí hablaremos del trabajo que nosotros hemos hecho en conjunto. ¿Dónde estamos, ALTA? ¿Dónde impactamos aquí? Para que ustedes tengan una idea, impactamos en casi toda América, Europa, incluso África. ¿De qué manera? Y Asia, ¿de qué manera? Con parcerias, con trabajo conjunto, buscando un benchmark, buscando traer, no solo para presentar los datos a nuestra junta directiva, sino también para los miembros, buscando traer para decir, mira, este punto, o para una autoridad, este punto, ya hay un país que lo hace. ¿Por qué no buscamos aquí las buenas prácticas? Ahora, para hacer esto,
nosotros contamos con la ayuda de todos ustedes y queremos dar la bienvenida a nuestros nuevos miembros que logramos este año. Y con estos números de los nuevos miembros, nosotros logramos llegar a 154 miembros. De aerolíneas, nosotros ya tenemos en muchos países casi 100% de todas las aerolíneas del país. De una manera regional, casi 90% de todo el tráfico que hay en Latinoamérica y Caribe. ¿Y por qué eso es importante decir? Porque queremos invitar a todos ustedes que participen de la asociación. No queremos en ALTA los miembros que son apenas parte de eso. Ustedes tienen que estar involucrados porque estamos aquí para ustedes, por ustedes, para toda esta industria. Entonces, queremos que participen y para nosotros es un gusto cuando vemos no solo aerolíneas, sino toda la cadena involucrada completamente con los comités y con los temas súper importantes que tenemos en esta región. Me gustaría de agradecer porque sería imposible hacer alguna cosa solo. Yo solo decir que nadie logra nada si no tienen un equipo. Y este es el equipo que trabaja con ustedes. Algunas veces cuando me preguntan, cuando el comité ejecutivo me pregunta, mira, ¿cuántos nosotros somos? Yo solo decir, mira, 450 personas. En verdad, aquí está el equipo que cuida de todos los temas de la aviación, que busca entrar en contacto con ustedes, que busca informar a la prensa de una manera técnica, de una manera importante, que es la manera sin emociones. Dejemos los otros temas para otros plenarios. Busquemos los temas técnicos, los temas que dicen por qué sí, por qué no, esto funciona aquí, por qué no podría funcionar en Latinoamérica y Caribe. Y aquí, ¿dónde estamos nosotros? Para que ustedes sepan, nosotros, es importante, hace un año, por decisión del Consejo Ejecutivo, nosotros cerramos todas las oficinas de ALTA. ¿Cuál es la razón para esto? Como asociación, no queremos que los miembros vengan a nuestra oficina, porque en nuestra oficina no hay nada. Como asociación, tenemos que estar con ustedes. La razón de cerrar todo esto es que, más que nunca, pasamos casi todo el año buscando a los miembros donde están, encontrando los problemas para solucionarlos on the field, ahí donde están ustedes. Y aquí estamos en Miami, México, Panamá, Bogotá, Brasilia, São Paulo, con todos nuestro grupo. Ahora, tenemos muchos proyectos. Hoy nosotros tenemos cerca de 57 acciones dentro de ALTA, en todas las áreas. Pasaremos aquí, claro, porque no hay tiempo para pasar todo, algunos proyectos que consideramos key para el próximo año. No podemos olvidar que, mientras tengamos la sensación de que ya salimos de la pandemia, como persona, sí, ya tenemos vacuna, ya tenemos proyectos de vacuna, ya tenemos protocolos, pero como industria, no. Esta industria, sobre todo aquí en Latinoamérica y Caribe, donde no hubo ayuda financiera, sigue sufriendo. Entonces, es el momento más que nunca de seguirmos con la mesa que nos enseñó la OASI, la mesa del grupo CART, y seguimos con la misma idea, con el mismo concepto para mantener los costos, los costos bajos, no agregar nada más para esta industria que sigue sin ayuda y que busca una solución para sobrevivir. Los principales proyectos pasaremos por algún, claro, aquí Brasilia es esencial. Y más una vez, desde ALTA, siempre comentamos esto, buscamos siempre que posible hacer esta agenda, que es una agenda de Estado. Y aquí quiero agradecer la presencia de ANAC de Brasil, de SEA de Brasil, las autoridades de Brasil, SAC, Ministerio de Infraestructura, porque todos los problemas que nosotros encontramos aquí, y sobre todo, el problema en São Paulo, que tiene un impacto inmenso para la industria, y el problema mencionado aquí por nuestro presidente Adrian, que es la judicialización. Este es un problema
presentado por la industria en la casa de la industria, que es el Ministerio de Infraestructura, y todos los órganos del Ministerio de Infraestructura, conjuntamente con la industria, tienen una agenda de Estado para plantear los cambios necesarios en el Poder Judiciário e em el Congresso. Ou seja, esta é a importância de compreender que esta indústria tem muito a agregar, porque generamos muitas coisas. Claro que nós estamos tratando também aqui a questão ambiental, nós comentamos, e el ESG é uma coisa extremamente importante para nós, pero muitas vezes não sabemos como concretizar isto, como funciona isto. Por isso buscamos parceiros para mostrar para vocês e aproveitem a presença aqui para saber como funciona um offset, como funciona a possibilidade de ter um crédito de carbono, que posso eu fazer como indústria, que posso eu fazer como pessoa, porque a única indústria, desde 2016, quando se começou o COSIA em la UAS, a única indústria, nenhuma outra, e aqui eu hablo de toda a cadena, que está completamente involucrado com este tema e que buscou soluções, é a indústria de aviação. Cambiamos motores, mais eficiência. Cambiamos o modelo de operar, mais eficiência. Buscamos soluções de SAF, para quê? Para proteger nosso futuro, não só como indústria, sino como pessoas. Pero es un trabajo que tenemos que hacer de una manera conjunta. Hay detalles que nosotros no conocemos todavía, que estamos estudiando y queremos manejar con las autoridades, todas ellas, de una manera que tengamos la posibilidad de no perder la competitividad que hay en América Latina y Caribe con decisiones equivocadas. Tenemos un potencial tremendo, por ejemplo, Argentina, sur de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, son países que têm um potencial de até 2030 prover para todo o planeta cerca de 34% de todo o SAF necessário para o país. E que necessitamos nós como indústria segurança jurídica para os inversionistas, uma política clara, transparente de SAF para o desenvolvimento de nossa região. Ambipar, aqui seguimos, em Colômbia, seguimos com alguns temas super importantes, porque são países, vocês verão que são países, mira, quando falamos de Brasil, já conhecemos os dados, falamos aí de mais de 119 milhões de passageiros, 210 milhões de habitantes, com um potencial tremendo. E essa é uma indústria que já demonstrou que, quanto menos regulação econômica, quanto menos impacto econômico nós damos a esta indústria, mais se genera. Os números de Colômbia são expressivos para um país de 45 milhões, mas se logramos mirar a Brasil, por exemplo, eles saíram de 33 milhões para 119 milhões de passageiros, com um potencial muito mais grande. México sigue a mesma linha e alguns outros países. Ou seja, vamos aproveitar, vamos sentar e sacar, mais uma vez, as regras necessárias, e ALTA ha trabalhado muito com os membros para o cambio necessário para sacar os custos. Não podemos nunca perder em mente que não houve apoio financeiro nesta região. Não houve. Em outras regiões, nós podemos falar aqui de 60 mil milhões de dólares, em outras, mais de 40 mil milhões de dólares. E esta indústria teve que trabalhar de uma maneira solo, econômicamente, e com as autoridades para que pudesse sacar as regras necessárias. Aqui estão os temas principais que nós temos cuidado em Colômbia e hemos feito algumas coisas aí também. Costa Rica e Belize, porque cuidamos, desde ALTA, cuidamos de... Mira, quando falamos da população que nós temos que cuidar, são quase 600 milhões de pessoas. Falamos de islas, países que não estão conectados por carreteras como estão na Europa, ou seja, onde a aviação é completamente essencial. E por isso que tratamos de buscar todos os grandes temas, todos os problemas,
porque tenemos aerolíneas grandes, ¿verdad? Damos la bienvenida este año a las aerolíneas low cost, ultra low cost en ALTA, y tenemos también las aerolíneas pequeñas, que necesitan sobrevivir, que necesitan de apoyo, que necesitan de ayuda, y esta es la idea que nosotros tenemos. Algunas autoridades ya tienen esto en la cabeza y nosotros comentamos mucho. Muchas veces copiamos de un país a un país B el reglamento. Mira, tenemos que hacer esto, claro que buscamos la seguridad, pero tenemos que tomar cuidado. Hablamos de, por ejemplo, muchas veces se copia, la más grande de todas, y agradezco siempre el apoyo de FAA, los reglamentos de FAA, y ahí se ponen para todos los países de Latinoamérica y Caribe, porque queremos de esta manera. Mira, los Estados Unidos tienen 24% de todo el GDP de todo el planeta, y hablamos de más de 84 mil millones de dólares, cuando países en Latinoamérica y Caribe no tienen eso. Entonces tenemos que tomar cuidado para no matar la competitividad de las aerolíneas pequeñas que necesitan sobrevivir. Estamos buscando con los países de la región una manera de flexibilizar, mantener la seguridad, flexibilizar y que siguen siendo apoyadas por las autoridades, por las grandes autoridades de todo el mundo. Agradezco y aquí a la OASI NACC, a FAA, que mucho nos apoya con esto. Es un programa súper interesante donde nosotros estamos manejando de una manera conjunta para encontrar una solución que es de la industria hace mucho, es una demanda de la industria hace mucho. Y de manera regional nosotros hemos buscado siempre la seguridad de nuestro core. Claro que durante la pandemia aprovechamos también y aprendemos mucho sobre la seguridad, que nosotros llamamos la seguridad ambiental, con los protocolos, y como ya tenemos una historia de seguridad, seguimos ahí fuerte con los protocolos. Y por eso hemos trabajado mucho con el Pan America Regional Aviation Safety Team, y ahora ALTA logró ser electa Vice Chair o Vice Core Chair de este panel. Estamos buscando, como mencioné aquí, estandarizar algunos equipamientos de certificación. ¿Por qué? Porque, más una vez, hablamos muchas veces de países que son islas, de países pequeños, como mencionaba el ministro de Turismo, con 3 horas de vuelo en Argentina, o en Brasil, o tal vez en Colombia, nosotros logramos pasar por toda Centroamérica. O sea, es una cosa brutal, es muy grande. Entonces, buscando estandarizar algunas cosas, creemos que vamos a lograr esto, más una vez con el apoyo de la OASI y con el apoyo de FAA, y también de la ANAC de Brasil, porque hizo algunas estandarizaciones que funcionan para las aerolíneas pequeñas. Y aquí, claro, como nosotros hablamos de ESG, como nosotros hablamos de decarbonización, tuvimos que reorganizar todo nuestro comité de medio ambiente, y sacamos durante el evento que nosotros hicimos del ALTA Legal en Brasil, logramos reactivar esto con el apoyo de las aerolíneas, pero no paramos ahí, seguimos con varios otros temas dentro de este comité, y hablamos siempre ESG. Sabemos que durante la pandemia hubo mucho problema, el problema de salud mental. Y durante, por ejemplo, el evento de ALTA en nuestro ALTA Safety Summit, ¿qué percebemos nosotros? Había un panel donde se mostraba extremadamente necesario cuidar de las personas que están en esta industria. No solo para mantenerlas con entrenamiento, pero sino también para que sepan, para que tengamos la tranquilidad de cómo funciona la mente humana. Y ahí pasamos a apoyar un proyecto que es hecho, llamado The Most Important Flight. Les invito a todos para que busquen este proyecto dentro de nuestra página, que es nueva, está completamente remodelada, buscando que, claro que cuidamos de la industria, de los datos económicos, pero al cuidar de los datos económicos tenemos que cuidar de personas, porque personas tienen un impacto en la industria. Y a las personas que trabajan con nosotros, si ahí no pueden trabajar, tienen un impacto en la industria.
Y aquí hicimos este programa que les invito a todos a conocer. Seguimos aquí un poco más con los nuestros proyectos de safety que nosotros lanzamos. A pedido de la industria, nosotros lanzamos este comité de Cyber-Tech Committee, extremadamente nuevo. Les invito también a participar ahí, porque hay muchos temas. Es el momento donde este tema es extremadamente importante, que busquen el comité, que busquen saber dónde está el head de esto, para que podamos participar, para que puedan participar. Y lanzamos también, claro, ALTA Training. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en nuestra industria? ¿Qué percebemos nosotros? Uno quiere hacer un curso. ¿Dónde busco? ¿Con quién hablo? ¿En qué país? ¿Pago? ¿Es gratis? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué hicimos nosotros? Creamos un hub donde todas las autoridades con las cuales nosotros tenemos acuerdos, pueden poner ahí sus cursos de una manera estructurada. Incluso agradezco a la OASE porque estamos cerca de firmar ahí una parcería donde sus cursos ahí también estarán. Las universidades, las autoridades que tienen cursos, o sea, creamos un verdadero hub de entrenamiento para todas las personas. Y aquí está nuestro hub que envolve hoy esta parcería. Mira, con estas palabras iniciales, nosotros queremos decir desde ALTA, y yo especialmente como CEO, agradezco a cada uno de ustedes, a todos ustedes. Mi teléfono celular estará ahí. Yo muchas veces, aquellos que me conocen saben que yo contesto a las 2, 3 de la mañana, pero yo contesto, porque es un gusto tener miembros que participan de esto. Agradezco más una vez que tengan un excelente evento. Nosotros hicimos todo el equipo, nosotros hicimos todo por ustedes para que se sientan estos 2 días en su casa, porque aquí es donde hablaremos sobre todos los grandes temas de la aviación. Entonces, más una vez, mucho obrigado a todos ustedes. Buen día. Muchas gracias, José Ricardo. Y ahora comenzamos con nuestra agenda académica con un mensaje de Juan Carlos Salazar, Secretario General de la Aviación Internacional y Aviación Civil, OASI. Muy buenos días para nuestro país anfitrión, las autoridades del país anfitrión, el ministro de Turismo, el secretario de Transporte, la ANAC, por supuesto, con Paola, gran colega y amiga. Quisiera, en primer lugar, expresar nuestro reconocimiento y la gratitud al Comité Ejecutivo de ALTA y especialmente al director ejecutivo, a nuestro amigo José Ricardo, por esta invitación para dirigir unas palabras en este ALTA Leaders Forum. Muchas gracias. La Organización de Aviación Civil Internacional, que es el organismo especializado de Naciones Unidas en aviación, desde su origen en 1944 se ha ocupado por estandarizar la aviación mundial. Y la pandemia nos ha servido para reflexionar precisamente sobre la importancia de los estándares en la construcción de la conectividad y la confianza de los viajeros. Y es que muchos de ustedes se han referido hoy a cómo nos ha afectado la pandemia. Y solo para poner el tema en perspectiva, la pandemia habrá afectado unos 50 estándares de los más de 12.500 estándares que gobiernan hoy en día la aviación mundial. ¿Cómo puede ser de disruptivo cuando perdemos precisamente
esa unidad y esa homogeneidad que facilita el transporte aéreo a nivel mundial. Y es que precisamente la aviación y la OASI en sí se encuentran en una encrucijada que nos ha llevado a analizar algunas de las dificultades, pero también las oportunidades que plantea la pandemia y este punto de inflexión en el contexto de las prioridades que fijaron los países miembros de la organización en la 41ª Asamblea General de la Organización de Aviación Civil, que concluyó hace un poco más de una semana. En primer lugar, siguiente slide por favor, los Estados miembros de la organización acaban de adoptar un objetivo muy ambicioso, un objetivo de largo plazo para reducir a cero las emisiones netas de carbono para el año 2050. Los Estados miembros han reconocido que para alcanzar esta meta se requiere el efecto combinado de introducir tecnologías de aeronaves que sean innovadoras, racionalizar las operaciones de vuelo para reducir el consumo de combustible, aumentar la producción y el uso de combustibles de aviación sostenibles, entre otras medidas que llevarían a reducir las emisiones de carbono para la aviación. Los compromisos claves de los países se basan en gran medida en consideraciones prácticas sobre el ritmo actual de la innovación tecnológica y los procesos que se están dando en esta materia a nivel global. Los avances que vemos en disciplinas como el sector aeroespacial, la ciencia de nuevos materiales, el almacenamiento de energías renovables y nuevos sistemas de propulsión y muchas otras medidas no solo nos permiten soñar, sino que nos dan razones para confiar en que el vuelo sin emisiones contaminantes pueda ser realidad en unas décadas. Y esto precisamente va de la mano con metas como un turismo sostenible, que nos hablaba el ministro de Turismo de la Argentina. Un turismo que sea amigable con el medio ambiente necesita unos turistas que puedan llegar a sus destinos en vuelos que no generen emisiones y que garantice así la continuidad y el crecimiento de la conectividad aérea mundial. Esto plantea desafíos a quienes diseñan y fabrican aeronaves, pero también pone de relieve que las expectativas en las que se basan las estrategias de gestión en la flota de las aerolíneas en las próximas décadas tendrá una enorme incidencia en las posibilidades de alcanzar este objetivo ambicioso de reducir las emisiones a cero. Una de las consecuencias más importantes de que los estados hayan adoptado este objetivo es que nos ayudará a establecer un marco normativo, regulatorio, político mundial que sea armonizado, que sea favorable y que a la vez sea predecible, como nos han mencionado algunos de quienes me han antecedido. A la par de lo que hemos venido planificando y trabajando juntos para lograr el objetivo a largo plazo, nuestros objetivos a corto y mediano plazo dependen críticamente de la compensación de emisiones a partir del Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Civil Internacional, que es más conocido como el sistema o el esquema CORSIA, y del uso creciente de combustibles de aviación sostenibles, una gran oportunidad para esta región. La Asamblea de la OASI finalizó la primera revisión periódica de CORSIA, tras lo cual los países definieron una nueva base de referencia para el plan a partir del año 2024, que es el 85% de las emisiones de carbono registradas en el año 2019. En igual sentido, la Asamblea ha destacado la importancia del nuevo programa ACT-SAF de asistencia, de mejorar la capacidad y la instrucción
que puede ofrecerse internacionalmente en materia de combustibles de aviación sostenibles. Y para ello, la OASI juega un papel central y está abierto a colaborar con todos los actores privados. Ayer tenía una discusión bien interesante con el CEO de la TAM y nos hablaban de cómo la TAM está promoviendo el uso de SAF y cómo están promoviendo algunos estudios. Yo invité y hago acá una invitación pública a todos y cada uno de ustedes a que la TAM se incorpore y otros actores de la región que promueven el tema al esquema de ACT-SAF. Por esto quisiera subrayar que Suramérica, Latinoamérica y el Caribe reúnen las condiciones que son especialmente favorables, que dan una gran oportunidad para convertirnos en líderes mundiales en la producción de combustibles de aviación sostenibles. Y por esto animo a todos los asistentes, a gobiernos, a industria y a otras partes interesadas en incorporarse al programa ACT-SAF de la OASI para ayudar a crear las parcerías, como nos decía José Ricardo, y los marcos regulatorios necesarios para facilitar el despliegue de los combustibles de aviación sostenibles. Siguiente slide, por favor. La resiliencia del sistema de transporte aéreo tras la pandemia del COVID-19 fue uno de los temas más importantes que fueron tratados en la asamblea de este año. Los resultados de la conferencia de alto nivel del COVID-19, que fue convocada por la OASI en el año 2021, fueron un factor muy importante que alimentó las decisiones que tomaron los estados en nuestra última asamblea. Por ejemplo, sobre las necesidades de que los procesos digitales que eviten el contacto físico con el público viajero se incorporen en las nuevas disposiciones sanitarias o en los nuevos estándares que en esta materia tiene la OASI. Los países decidieron también impulsar la adopción mundial de certificados sanitarios que sean interoperables, que incorporen las características de verificación de sello digital visible, que es la solución técnica planteada por la OASI, y también respaldaron el listado sanitario, una lista maestra sanitaria que tiene la OASI, que tiene disponible para actores privados y públicos, que facilita la autenticación eficiente y segura de los certificados de vacunación y las pruebas de diagnóstico, tanto para las autoridades como la industria. Todos ustedes conocen bien el sistema de pasaportes a nivel global. Los pasaportes se encuentran unificados en una lista maestra que la OASI facilita para los estados. Estamos buscando que la misma facilidad, la misma solución técnica sea aplicable para certificados de vacuna, para certificados de pruebas que faciliten el viaje más adelante y que sean asequibles tanto para las autoridades como para la industria. Los estados dispusieron igualmente que la OASI debe formular una nueva estrategia para que el mundo esté mejor preparado para las futuras emergencias de salud pública y nos han encargado que lo hagamos a través de nuestro arreglo de colaboración para prevención y gestión de sucesos de salud pública en la aviación civil, o el sistema CAPSCA, y que además establezcamos un marco integral para la gestión de crisis. En el ámbito de seguridad APSEC, la Asamblea reconoció la importancia a nivel global del Plan Mundial de la Seguridad, GASEP, y la hoja de ruta de la OASI, al tiempo que reconoce que será necesario actualizarlo para poner un acento en materia de factores humanos, el desempeño y la profesionalización del personal de aviación. Siguiente. Asimismo, en materia de los objetivos sobre
seguridad operacional y el Plan Mundial de Navegación Aérea, la Asamblea adoptó las últimas actualizaciones del Plan Global de Seguridad Operacional y el Plan Global de Navegación Aérea. Esta mañana escuchábamos cómo algunos de estos elementos han sido incorporados a partir precisamente de las contribuciones que ha hecho la industria, particularmente a través del CANSO, para la actualización del Plan Global de Seguridad Operacional y el Plan Global de Navegación Aérea. Siguiente, por favor. La conferencia de alto nivel de la OASI sobre COVID-19 también formuló una serie de recomendaciones sobre seguridad operacional que fueron adoptadas por la Asamblea. Los estados también coincidieron en que organizaciones regionales de seguridad operacional de la aviación, organismos regionales de investigación de accidentes deberían recibir más apoyos con financiación, marcos jurídicos más sostenibles, y en este sentido quisiera destacar los resultados que son ejemplares y el reconocimiento que hay del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia, la Seguridad Operacional, el SRBOP, en Latinoamérica, que por muchos años ha sido para el resto del mundo un modelo de las mejores prácticas en materia de colaboración para la vigilancia de la seguridad operacional. De igual manera, quisiera puntualizar la importancia crítica de aplicación armonizada del Reglamento Aeronáutico Latinoamericano, los Latin American Regulations, los LAR, por parte del mecanismo regional de investigación de accidentes que existe en Sudamérica, el ARCM, el cual Argentina ha sido un gran promotor y líder, nos ha ayudado a comprender la utilidad de contar con un marco de colaboración cuando no se dispone de una estructura nacional permanente en investigación de accidentes o no se justifica su existencia en el corto plazo. Siguiente. Con respecto al desarrollo económico del transporte aéreo, los Estados miembros de la OASI también reconocen formalmente que la aviación es un potente motor de la recuperación social y económica. También nuestros Estados miembros subrayan la necesidad de profundizar la liberalización de los servicios aéreos y destacaron la importancia de las operaciones de carga aérea para que el mundo siga siendo abastecido y conectado, especialmente en tiempos de crisis, porque la pandemia nos ha demostrado el factor estratégico de la aviación para poder superar las crisis, una crisis tan fuerte como la que se vivió durante el COVID-19. Asimismo, los estados acordaron facilitar el acceso a la financiación para la modernización de la infraestructura de aviación y los servicios de navegación aérea a nivel global, al tiempo que instaron a un grupo de expertos en reglamentación del transporte aéreo de la OASI a seguir avanzando en la creación de un convenio marco que facilite la inversión extranjera en el transporte aéreo. Siguiente. Además de las decisiones relativas a los objetivos estratégicos básicos que persigue la OASI, los países que conforman la Asamblea le dieron un respaldo a una nueva política de apoyo a la implementación, de asistencia técnica. También reconocieron el valor agregado de actividades de cooperación y asistencia técnica que lleva a cabo la OASI. Estamos muy entusiasmados con la posibilidad de colaborar con ALTA y con algunos países de la región en proyectos específicos. Tenemos una cartera de productos y servicios que contribuyen a la recuperación, a la resiliencia y al desarrollo sostenible de la aviación internacional. Y esto incluye la valiosa ayuda que reciben Estados miembros a través de actividades y programas de instrucción que tenemos a nivel global. Y en este sentido, los Estados nos han pedido convocar a una conferencia este trienio para evaluar integralmente los perfiles de competencias que requieren a hoy y para el futuro la aviación mundial y las necesidades en formación. La asociación con ALTA es definitiva para el éxito
y en nuestra última asamblea, precisamente ALTA expresó el apoyo y el compromiso con esta iniciativa de la OASI para formar una nueva generación de profesionales de la aviación, ofreciéndose a publicar nuestro catálogo de cursos de instrucción a nivel mundial en aviación en el sitio web, como bien lo anunció José Ricardo, para que las entidades afiliadas a ALTA puedan patrocinar becas específicas para formar una nueva generación, abriendo puertas a futuros puestos de trabajo. No solo necesitamos más jóvenes, sino que necesitamos más equidad de género y para ello necesitamos invertir en capacitación. Siguiente. La Asamblea también tomó decisiones que le permiten a la OASI avanzar en su labor en materia jurídica y para alinear los programas y las prioridades con las necesidades de los estados y los esfuerzos para aportar a los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En este sentido, yo quisiera enfatizar que la importancia de que nuestras autoridades de aviación civil, la industria y las partes asociadas tengan diálogo y hayan unas políticas de gobernanza adecuadas y un marco normativo para facilitar estos beneficios sociales y económicos del transporte aéreo y seguir impulsando un crecimiento que asume una responsabilidad medioambiental también. Para ello, el diálogo que se da en estos foros es esencial y por ello estamos acá presentes, no solo yo como secretario general de la organización, sino también nuestros directores regionales que representan a nuestras oficinas en Suramérica y en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Bueno, y adicionalmente también hablar sobre la innovación y lo que representa precisamente la innovación como oportunidades, grandes oportunidades que se dan para el sector aeronáutico. Hicimos antes de nuestra asamblea un foro sobre innovación que nos permitió precisamente discutir cuáles son estas nuevas oportunidades que se generan. Por eso no es de extrañar que el mundo espere precisamente que la aviación, que nosotros como actores de la aviación evolucione y se adopte mejor y más rápidamente que otras industrias. Por ello tampoco nos sorprende que la expectativa que tengamos y que nosotros hagamos gala de una larga y sólida tradición de consenso y de cooperación para afrontar mayores retos que tenemos entre todos y todas. La nueva normalidad que enfrentamos hoy exige más que una red de aviación transformada, y no solo transformada y sin emisiones contaminantes, y esto significa que también necesita que nuestra organización, la OASI, sea más efectiva. Y es por esto que me he comprometido con una agenda de transformación de la Secretaría de la OASI para que se convierta en una proveedora de soluciones multilaterales más ágil, receptiva y que trabajemos más estrechamente con los estados y con la industria en diferentes regiones a lo largo de este proceso, para así estar a la altura de los retos y las oportunidades que plantea este futuro apasionante que tenemos por delante en el mundo de la aviación. Para terminar, quiero desearle a todos y a todas una reunión, una ALTA Leaders Forum muy interesante y productiva, y anticipo los deseos de trabajar estrechamente con ALTA y con todos y cada uno de ustedes para ayudar a lograr los objetivos de este encuentro. Muchas gracias. Agradecemos al secretario general de la OASI, señor Juan Carlos Salazar, por su valioso mensaje. Y antes de irnos al primer coffee break, pues quiero aprovechar para agradecer a los patrocinadores. Sin su apoyo no sería posible esta conferencia. Uno de ellos que estará patrocinando el almuerzo de hoy es IBS Software y los dejamos con este corto video. Our world is defined by constant and accelerating change.
As expectations evolve, proven and flexible technology is critical to successfully navigate a complex landscape. The ability to innovate across partner ecosystems, quickly launch new products to market, and adapt your business is the new state of play for airlines. Bring it all together by unlocking data across your business, helping you improve operational efficiency, maximize revenue opportunities, and deliver seamless traveler experiences your customers will love. Empower your people with intelligent tools that enable greater collaboration across your teams so they can focus on what truly matters. We are committed to building lasting relationships and helping you realize your full potential. Engage, grow, and adapt with IBS software. Gracias nuevamente a IBS Software. Estaremos atentos al almuerzo y a las sorpresas que tendrán preparadas para nosotros. Ahora sí, nos vamos al primer coffee break de la jornada, patrocinado por Continuum Commerce. Los esperamos de vuelta a las 11:15 para la conferencia y el panel Socio-Economic Growth Outlook Latin American Caribbean, que estará dirigido por Michael Lindenberg, director general de Deutsche Bank Securities. Gracias. This is loud. Well, I want to thank Jose Ricardo Botello of ALTA, the CEO, for inviting me again to provide my views on the industry, as well as Roberto Alvo, the president of the executive committee of ALTA. It's always great to be back here to spend some time with you and give you an update on what we're seeing in the marketplace. Now, I know the title of my slide is The View from Wall Street, but to be quite honest, it's the view from Montreal, Washington, D.C., Faria Lima, London, Porto Madero. I mean, all of that, because when I think about what's going on in the industry right now, there's just a lot of things going on, and they're having an impact. A lot of pluses and minuses, which we're going to talk about. We're going to talk a little bit about macro, then jump into micro. I believe I have 45 minutes, and then we're going to jump into the socioeconomic element. And again, you know, when we think about the triennial event that was just at Montreal, where ICAO has committed to, call it an aspirational goal of net zero carbon emissions by 2050, sort of following on from a year ago when IATA also made that commitment. We're going to talk about that, and then, you know, the future, leave you with some thoughts. So this slide here, and I realize some of these numbers are hard to see. My slides are available, so if you're interested, ALTA will have them. They will make them available because some of the numbers are small. But this is last year. This was last year in Bogota, October of 2021. The prior year, the conference was actually canceled because of COVID. And you can see a lot of red, a little bit of yellow, a little bit of green there on the screen. Mexico and China were the green spots. Now, if we think back to October 2021, that was 1 month before Omicron. Nobody had heard of Omicron at that point in time, unless you were a student of the Greek alphabet. That was, you can look at globally in December of 2021, we thought capacity was going to be down 26% on a year-over-2-year basis versus 2019. So the industry was going to be 74% recovered, and we were just starting to see some green shoots. Fast forward a year, and there is a lot of green. And this is, to us, this is, you know, a very positive sort of view on what we're seeing. Now, that last slide, the monthly totals went from January of 21 to December of 2021. This slide goes from April of 2022 to March of 2023. So you have to realize the last 5 or 6 columns are a forecast. And that is subject to change, like what we saw a year ago. Interestingly, the 26% that we saw for global capacity down in December of 2021, if you look at the left-hand side, you'll see it was down 28%. It reversed, and it actually got to a point where it dropped about 35% before recovering. If you look at the slide 2, look at China. In October, I'll point it out, down 20%, and then in the month of November, it's only down 1%. That is a huge sequential jump. Now, that's currently what's in the schedules.
These schedules are subject to change. I think everybody in this room knows that there's a once-in-a-5-year event going on in China right now. The Party Congress meets. There's a lot of speeches, a lot of presentations about the future of China. At this point, that's what's in the schedule, but we're not sure. We're not sure if China's going to walk away from its zero COVID policy. And if it were to start backing off and relaxing that, you would probably see a number like down 1%. But when we look at some of the other greens, whether it's Mexico or Brazil, Spain, the United States, United Kingdom, we're really starting to see capacity come back. Those are numbers that we're seeing right now. And in fact, there's only at this point one US airline that has reported results thus far for the third quarter, and that's Delta. And in fact, that's the first of any globally publicly traded company. They reported last week. When you look at their revenue was the highest ever on record for the industry. And if you look at the constituent parts of that revenue, domestic was up 2% versus 2019, but more interestingly, transatlantic was up 12% versus 2019 for Delta. Mind you that, there's some real tough things going on in Europe right now, and yet 12%. Latin America was only down 2%. Latin America has actually been one of the bright spots. And then when you look at Asia Pacific for them, that was down 51% versus 2019. Not surprising. The company had a nice profit. They had an 11.6% operating margin, so double-digit operating margin. Last quarter, they had a double-digit operating margin, and they're guiding to an operating margin in the fourth quarter of 9 to 11%. So we could have 3 consecutive quarters of double-digit operating margins. And I think a large part of that is how much that the US has recovered. Let's take a big picture look on macro. When you look, this is Latin America GDP growth. And you can see the bounce back in 2021 where it was up almost 7%. If you look at 2022 and 2023, we just got an update from the IMF. Their numbers were out last week. And what we saw was that for 2022, the IMF was forecasting 3% GDP growth in Latin America. They took the number up. They took the number up to 3.5%. And where it says value, that actually should be 3% moving to 3.5%. However, for 2023, they pulled the number down. They went from 2% to 1.7%. And I think what we're seeing is a relatively strong year this year in Latin America, and then more moderate growth next year. But that's what we're seeing around the world. The IMF brought down GDP growth rates for the rest of the world. And I will tell you the house view at Deutsche Bank is that the US economy will go into recession in the second half of 2023. Full year GDP growth for the US is about 0.5%, but contracting about 0.5% in the second half of the year. And then for Europe, the house view is that Europe will contract 1.6% next year. Our numbers, or I should say the Deutsche Bank economist view, is a little bit more conservative than the IMF. The other point that I want to make about 2022 is that jump from 3 to 3.5% was largely driven by Brazil. Brazil, under the old forecast, was expected to grow just over 1%. The IMF actually boosted that number to 2.8%. Mexico came down a little bit. It went from 2.4% to 2.1%. And then if we look at 2023, the IMF has Brazil and Mexico not going into recession, but growing in the sort of 1 to 1.2% range. This, I think, is such an important topic. In fact, we get, historically, it's all about fuel prices and GDP. But I think interest rates and inflation are going to take front and center over the next few years. And I'm going to say the next few years because when you have central banks around the world raising rates, and I think at this point there's probably 60 to 65 central banks that are pushing up interest rates, there's one objective there, and that is to crush inflation. But in order to crush inflation, consumers and corporations are going to have to feel some pain. And so what I did was I looked at the US Treasury curve at the end of 2021, so 10 months ago, and I looked at it on, I believe this is Friday. And when you look at the 2-year, which is probably the closest approximation to where the Fed will raise rates, sort of what we call, the terminal rate, you'll see that it's just under 4.5%.
That's up about 400 basis points. So if you look across the curve, you'll see anywhere from about a 300 to 400 basis point increase in treasuries. That's a $25 trillion market, and that's the benchmark where interest rates are set around the world. So we're looking at 300 to 400 basis points, but then anybody in this room who has a company or an airline that borrows, there is a spread. Those spread to treasuries has widened. So we're seeing airlines around the world that when they have to borrow on an unsecured basis, we're probably looking at double-digit rates of borrowing, unless you're an investment-grade credit, and there's not a lot of investment-grade rated airlines around the world. So that is a near-term concern. If you look at the curve, though, you do see rates start to come down. The thinking is that the Fed and central banks around the world will be successful in breaking inflation. One other point I want to highlight about raising rates and tightening cycles. So the hope in the US is that the Federal Reserve is able to execute a soft landing. Now, the success rate of that is only about 20%. So if you look at the last 10 tightening cycles, the Fed has only been successful, I should say actually the last 14 tightening cycles, the Fed has only been successful 3 times in executing a soft landing. And that was 1984, 1994, and the 2015 through 2018-19 timeframe before we got hit with COVID. But at that point in time, the US was on a path to a soft landing. Now, if you think back in those periods when the Fed was successful in executing a soft landing, what happened in Latin America in the late 80s and the late 90s and in the 2015-2016 timeframe? Well, the US was successful at executing a soft landing. Latin America got hit pretty badly. And so, I kind of look at that chart and I'm not sure if I want the US to execute a soft landing or not. Maybe the failure would be that Latin America actually fares more favorably. This was a chart that we showed last year that looked at equity assets. This is adding up all the global stock exchanges around the world and looking at the total value. And when I was here in October, I remember pointing to 120 trillion and saying, well, let's hope that it keeps going up. Good things do come to an end. And you can see one of the consequences of higher interest rates is that it starts to bring down asset values. And in this case, you're seeing the impact that it's having on equity values. We've seen the stock market go from 120 trillion to 90 trillion. So there's been a $30 trillion loss in equity values around the world. Now, one of the things that we track closely is a concept called the wealth effect. The wealth effect has about a 6-month to 9-month lag that, as people feel less wealthy, whether it's their stock portfolios or the value of their home is worth less today than what it was 6 months ago, they start to change their purchase decisions. So on one hand, we have the wealth effect, which is about a 6-month lag, and then we look at the lag effect to monetary policy, which is about 18 months. That's about a year and a half. So right now we're in this period where we're between these two effects, trying to assess what the impact that is going to have on air travel demand. Now, one thing I want to highlight, sort of big picture about the airline industry and air travel demand, is that at least as of today, if I go back and I look at those capacity pages, and I'm going to show a couple charts, over the next a few more charts that talk about the micro, the overall backdrop, at least today, is better than what you would think by looking at some of these charts. And I think it's important to note that what we're seeing, at least with airline demand and call it the recovery, it's very counter-cyclical to what we're seeing in other parts of the economy. And I think part of that has to do with the fact that the airline industry is still recovering from COVID. And there are big chunks, big segments of the industry that are still down a lot. I mean, if I look at volumes between the US and China, they're down 98% versus 2019. So US-China market is only 2% recovered. And if I look at US-Japan, that's only 40% recovered. So China and Japan are the world's second and third largest economies, and the US is the largest, and yet I'm telling you that there's segments today that are down significantly. And so
as we look out over the next year or so, there will be counter-cyclical forces that to some extent may mitigate the impact of a slowing economy. Now let's go back to the Deutsche Bank house view on the US and where we're calling for a recession in the second half of the year. That view is predicated on weakening in the manufacturing cycle, business CapEx. It is not on services. The thinking is that services will remain in positive territory because the services sector got hurt so badly during COVID. So you're going to have sort of this mixed, where certain sectors are going to be up, certain sectors are going to be down, and I would say that the airline industry falls into that services sector, especially when you look at some of the most important segments and where they are today. Corporate travel, we didn't even talk about corporate travel. That has yet to recover, and we're going to have a couple charts there. Now this is an interesting story where one of the things that does seem different this cycle is that central banks in many emerging markets were ahead of the curve. So if I think back over the last month or two and we saw the EU raise their benchmark rate for the first time 75 basis points, I think right around that point Chile moved rates up 100 basis points and it was the fourth or fifth or sixth increase. Even before the EU started to raise rates, Colombia has pushed rates up over 500 basis points. We've seen the benchmark in Brazil go from around 7% to over 13%. So interestingly, when you look at the red line and the green line, which are the real and the peso, they've been pretty range-bound. They haven't fallen like you would expect in this type of environment where they would be trying to play catch-up. They've been ahead of the curve of many of the developed market central banks. The yellow line there is the yen versus the dollar. And I think that's very specific. Inflation's 2% in Japan. There's no reason to raise rates. So what you've seen is a massive outflow of money seeking higher investment returns, higher yields, and as a result, the Japanese yen has suffered versus the US dollar. And I should mention that these are all rates to the US dollar, and they're indexed back to December 31st of 2020. If you look at the pound and the euro, you can also see those currencies are down pretty meaningfully. So, at this point, the strength of the real and the strength of the peso have helped. The US right now is exporting inflation, and it's a much higher dollar cost of funding. Those currencies are help mitigating things like fuel prices, right? I think a few years back, this probably would have been one of my first macro slides. This is what we all would have been scared about. And yet I would say overall the industry is actually doing a pretty good job in passing on the higher fuel prices into the fare structure. And I'm sure many of you around here, have heard comments about corporate travel right now, where for some countries like Australia, domestic corporate travel is 100% recovered, and domestic Brazil is over maybe 100% or over 100%. That's a revenue number or sales number. The volumes are still about, in some cases, 10 points, 20 points, even 30 points lagging. And what you're seeing is that airlines that have, exposure to less price-sensitive revenue segments are actually more successful in passing on the higher cost of not just fuel, but labor, inflation overall, into their fare structure. And I think one of the things that we're seeing right now is this divergence between the full-service airlines and the low-fare carriers. Now, most low-fare carriers are low cost, but I think what you're seeing is that inflation is highly regressive, and it disproportionately impacts the most price-sensitive consumer. And when you think about a low-fare airline, the entire business model revolves around demand stimulation. But if your input costs go up 30%, and we're not just talking fuel and labor and insurance and airport costs, but your cost of funding, how can you stimulate demand when your fares are that much higher and the majority of your customers are price sensitive? So what we're seeing in the US is that the airlines that are now leading on margins are the major airlines, or the airlines that also have a lot of exposure to corporate travel, cargo, maintenance, repair and overhaul, loyalty. This is all about revenue diversification. And so I suspect that in this part of the world as well, you're also going to see it. But what's going to help
The full service carriers is that several of them have been through a restructuring process where they've cleaned up their balance sheets, they've reduced their costs. So now not only on an absolute cost basis are they more competitive against low fare carriers, which typically are the low cost carriers or ultra low cost carriers, but they also have cargo businesses and loyalty, they do maintenance, they go after long haul international, corporate travel. These are all in economic terms revenue segments that have a price elasticity that's either 1 or below 1, which is that you raise price and you see less of an impact to demand. For those carriers that rely heavily on passenger or revenue segments where the price elasticity is much higher, as they raise fares, they see revenue go down. It results in demand destruction. And so we're seeing that right now. And the question is, this impact of inflation, is this going to have a bigger impact over the next year or so on the growth rates of low fare carriers? The other issue that's going to have an impact is just the supply constraints that we're seeing, right? I think everybody in this room knows it's hard to get airplanes. There's parts of the world where there are labor shortages, notably pilots, mechanics, supply chain issues, getting materials. These are all providing constraints. And so as a result, I would say that the full service carriers are at least going to have a much better shot in being able to offset these higher input costs with higher fares because of the capacity constraints. Now quickly on Latin America and just getting into the micro piece, I realize again these charts may be hard to see from back there, but I would mention that the yellow line is Mexico, and you can see that that's been one of the strongest markets through the downturn or through COVID. The purple line is Latin, excluding Mexico, and that has also been particularly strong. I would say some of the big drivers there, Central America, the Caribbean, and then the black line is US domestic. The green line is Atlantic, which has come back, and that's really come back. And even with the impact on the FX, where it's now more expensive for Europeans to come to the US, a lot of Americans are really taking the opportunity to go to Europe, given that the euro is now below parity versus the dollar. A year ago, it was 1.2 euros to the dollar, and now it's under 1. I mean, it's remarkable. What a great time to take a trip to Europe, and you're seeing it in the numbers. This, I'll call out, we talked about earlier about China. This is September data, by the way. So this is from the Department of Homeland Security, the information that tracks where people are coming in from, the INS data. You'll see I mentioned earlier, China down 90%. Japan has a value there. That's actually supposed to be down 60%. So that those are two that are below the yellow line, which would be the 50%. You can see Hong Kong is down 83%. There are a few green bars on there, and I'm going to read them out. And by the way, just the order, it starts with Canada, Mexico, UK, Japan, Germany. It's in the order of the size that these countries represent of traffic flows between the US and the relevant countries. The green, up 29%, that's Mexico. The next green, Dominican Republic, up 33%. Then we have Jamaica, up 14%, Colombia, up 17%, Bahamas, up 6%, Costa Rica, up 9%. Again, they're all from one part of the world, Latin America and Caribbean. It's been a great success story. This is the latest from the Global Business Travel Association, and what they have done is they've pushed back the recovery in corporate travel. And so getting back to 1.4 trillion, it's now 2026 rather than 2024. And really, the same reasons for why the IMF brought down global GDP, inflation, war, high fuel prices, supply chain, all of that having an impact. Labor shortages. Now, this number is air, it's hotel, it's car rental, it's restaurants, it's everything. We have parts of the world where corporate travel is actually recovered, or at least segments. I mentioned earlier Brazil, Australia. US domestic corporate travel is probably right up against 100% recovered on sales, 85, 90% on volume. If you include the international piece, US corporate travel is about 80 to 85% recovered. At least that's what Delta's guiding to for the fourth quarter, with the volumes 10 points lower. And so you can see an airline like Delta's getting on average a higher
average fare per corporate customer. But you can see the timeline there. And that was a pushback of 18 months. Now, what's interesting is that what we wanted to do is we wanted to look at corporate travel as a percent of global GDP. Historically, it ranged in the 1.6 to 1.8%. Under the new Global Business Travel Association forecast, they're assuming that as it recovers, it only gets back to 1.3%. So that question about corporate travel and the permanent change, the recovery, how much of it actually comes back, the difference between 1.3% and 1.6%, and you can see it flatlines right at that 1.3, which is on the right-hand side, on $110 trillion, which is the global economy in 2026, that difference, that 30 basis points, represents $385 billion. Now, if you look in, for 2019, the last normal year for the global airline industry produced just over 800 billion. So it's almost as if it's like cutting the global airline industry in half. So if you said, what doesn't come back? It's 385 billion, all right, or 30 basis points. But then you talk to some of the US carriers, some of the carriers in this room, and they will say that things have changed, things have evolved. This concept of bleisure, blended travel. You go out on a trip where you're on a leisure ticket, you're back on a corporate trip. I think Delta would take the view that corporate's going to fully recover, and it's because people have changed their travel habits. The flexibility around the workplace and being able to do your work outside of the office, you start mixing and matching. And so the question is, does the GBTA capture that data? What's interesting is they call it out. In their latest forecast, they call out this blended travel, trying to assess what the impact of that is and trying to put a number around that. So that number could understate, ultimately what the industry gets. So for the Latin carriers, we do have them getting back to profitability in 2023. Usually for the airline industry, a Goldilocks scenario is, slightly, call it GDP growth in positive territory, declining inflation, and stable fuel prices. And I do think that with central banks being very aggressive on raising rates and trying to break inflation, that you're probably going to get a break in fuel prices. And you think about where supply and demand are, and also the restructurings that we've seen across the industry in this region, that the carriers that come out of it should actually be in pretty good fighting form. So in that regard, we do have the Latin carriers putting up a just over 2% operating margin. You can see the blue line just going into positive territory, and an operating profit in aggregate that's about $700-800 million. The 2022 number is an IATA forecast. The 2023 is a Deutsche Bank forecast. When you look at how Latin America stacks up versus the rest of the industry, these are IATA numbers. We have them through 2021. That's the latest forecast. They'll put out, or I should say 2022. They will update with 2023 at the end of this year. So the US industry moves into positive territory in 2022, just above 2%. You have Latin carriers right on top of Europe, where it's just under negative 2%. And you can see actually the worst performing is Asia Pacific, a lot of that based or a function of what's going on in China and the lockdown there. The last part, I wanted to sort of move over what I referred to as socioeconomic and existential about the industry. And I'm sure many of these slides or this concept everybody's been talking about, it is the topic du jour, but there are challenges. I think just to set the stage is that the industry is under the microscope and is constantly, in the press about being a big polluter. And it's not as if the industry has been standing still. I think it's important to note that over the last 30 years, you've had nice improvement in fuel efficiency. And here we have the CO2 per passenger kilometer has dropped 55% over the last, from 1990 to 2020, so really over the last 30 years. So there's been, good improvement there. And just, I think everybody in this room knows, but a lot of times you always have to stress this to, the outside observer and the pundits. It's in this industry's best interest
to be as efficient as possible. Anything that helps bring down costs and improves profit margins is what this industry, is a primary objective. So here's the challenge. And this, you can see, we basically have where the metric tons, millions of metric tons of CO2 emissions. In 2019, that was the peak year. It was just over 900 million. It dropped to about 450 in 2020 in the depths of the pandemic. It bounced up to about 550 in 2021. And this year, you're going to see the industry produce about 800 million metric tons of carbon. The red line, if you go out to 2050, and that's assuming nothing gets done other than just sort of what the airline industry is doing today, where they're constantly upgrading their fleet and growing 3% plus per annum, you would get to 1.8 billion metric tons or 1.8 gigatons of carbon emissions. This chart 2 years ago, it was at 2 billion. So it's dropped from 2 billion to 1.8 billion, not because the industry has done great things, it's because the baseline took a hit because of COVID. So that's where we are now, but let's go back to 2019, when the industry generated just over 900 million metric tons. The global number is about 43, 44 billion. So you do the math on that, the global airline industry represents 2.1% of CO2 emissions. But what does the industry represent on a GDP basis? So if we look at it, the industry represents on a GDP basis, call it approximately $3.5 trillion on both a direct and indirect basis. That's just over 4%. So 2% of emissions, but 4% of GDP and 90 million jobs. Okay, so at that point, again, it's an industry that's under the microscope, but I would argue that it's punching above its weight class when you think about contribution, social, macro, just the contribution to society as a whole relative to emissions, it's outperforming. However, when we get out to that 1.8 billion gigatons, or 1.8 gigatons, not billion gigatons, that would be crazy, 1.8 gigatons, you're looking at a rate or a percentage of about 10%. And that's just not acceptable to go from 2% to 10%. So there is a challenge there, and you can see it on that chart. I mentioned earlier Montreal and the triennial ICAO meeting last week, this aspirational goal of getting to carbon, net carbon zero by 2050. Most countries are on board. We know that China and Saudi Arabia are out there saying 2060. India is saying 2070. At the end of the day, I think everybody's going to try to do what they need to do to try to get there, but there's a cost, and we're going to talk about that. What I did here was just kind of show the impact of each of the countries, or I should say regions. Latin America's in red. It's a relatively small piece, but it also sizes sort of proportionately with the size of the Latin market. You can actually see that Asia Pacific is the biggest in 2019, then Europe, and then North America. And again, these I believe are IATA numbers. Now this is how the industry hopes to get to net carbon zero by 2050. I like this category name, fill in the blank. What is that? I think most people in this room know it's SAF, Sustainable Aviation Fuel. That is the hope that the industry can get there. Hydrogen's kind of an interesting one. Somebody made a funny comment about it recently. It sort of said when engineers and economists don't talk to each other, you get hydrogen as a solution. And I'm not here to debate that. That's for very smart people to talk about, but I thought that was interesting. That represents 13%. But it does seem like that the biggest piece there is SAF. And I think the message here is that the industry can't do it on its own. IATA has publicly come out and said that it's going to cost upwards of $2 trillion to get to this 65%. Where this is kind of where they want to go. We're looking at, I have it in liters here, but if we did it in gallons, we could do gallons or liters. We have 449 billion liters, or call it just over
100, million gallons or so in 2050. That's the number. 2030 is sort of the first spot. The goal then is to get to what would be, looks like around 23 billion liters. That's about 6 billion gallons. We know that the US recently came out, public-private partnership. The goal is to produce 3 billion gallons of SAF by 2030. So that would represent, roughly half of what IATA is hoping that the world is able to produce and use. So the US view is to get there, 10% of all fuel consumption. That is at SAF in 2030, with the view that by 2050, 100% of fuel consumption is SAF. Now, there are things like tax credits and this recent legislation, the Inflation Reduction Act. Not only did it include some tax credits for sustainable aviation fuel, but it also included some support for the production of green hydrogen. There was also some support for carbon capture. And so when you go back to this chart, we have carbon capture 11%, the hydrogen piece is 13%. So, there are some policies out there that are going to help for that. And I know around the world, other governments are also thinking through the same things, and we've seen some announcements. We need to see a lot more. And I think, the 2030, SAF production is feasible, but even then, beyond that, you see a big step up. Where do you get the feedstock? And that's one of the bigger concerns. Feedstock availability and the fact that you're also competing. So the prices of feedstock are going to push up. Things like agricultural waste and biomass is going to start to get bid up when every airline around the world is going to be going after trying to increase their consumption of sustainable aviation fuel, and the production costs may increase. But on top of that, you're competing against things like renewable diesel, right? The trucking industry, they're facing the same issues. So it's not just airlines and airlines around the world all targeting sustainable aviation fuel. At the same time, you sort of have to pull it away from the production of other efficient fuels, other green fuels. So, I'm not going to say it's, I think they said aspirational. Aspirational, inspirational. The goal is to get to, 65% by 2050. And this gets us just kind of the last piece. I sort of highlight big picture. I'm going to really focus on the last one. We've talked about, some of the constraints like supply chain, infrastructure, inflation plus moderating economic growth. The third bullet down, that's stagflation. I figured it'd be nicer to just call it moderating economic growth. The concern is that you have high inflation and you have negative growth. You have contraction. I mean, that's true stagflation, and that's a difficult environment for everybody. Restructuring, consolidation, and new entrants. Just a minute on that. When we think about the formation of ABRA, and we look at the recent announcement where the Department of Transportation blessed the antitrust immunized JV with Delta and LATAM, and we've seen the restructuring of big carriers in this region. LATAM is hopefully going to come out of the restructuring process. I shouldn't say hopefully. It's November 3rd. I mean, the release was out a few days ago. So you have Avianca and Aeromexico, cleaner balance sheets, lower costs. So there's some really nice tailwinds coming from restructuring, consolidation. And then you have new entrants in the marketplace. Even though the big are potentially getting bigger, it doesn't mean that new entrants can't emerge on the scene. And so I'm thinking about new carriers, new entrants either in Chile or Colombia or even the Dominican Republic. And maybe in that regard, on that last piece, the road to net zero carbon 2050 and who bears the costs. And just to reiterate what Willie Walsh of IATA said, that it's going to cost somewhere between $1.5 and $2 trillion. Let's pick a country like Dominican Republic. You think about global warming and you think about rising seas. That's an existential issue for an island nation like Dominican Republic. When you think about increased hurricanes and flooding and higher sea levels, and maybe it has an impact on fishermen and their ability to fish in the region because the warmer ocean has an impact on the feedstock.
But when you think about Dominican Republic, and I was just looking at the data, yesterday, 16% of that country's GDP is tied to tourism. 500,000 jobs are tied to tourism. 10 billion of that country's GDP is that will grow as more flights come in and out of that country. And so you have about, who's bearing the cost here? I mean, we have some conflicting issues here, where on one hand, some of these smaller countries and some of these countries that are sort of moving up the socioeconomic curve, tourism has been a big driver of money coming in, tax revenue, and reinvestment into the communities, the schools, institutions, the government. So building out the airports, attracting new service. So it's a very complicated, not even a question, but a series of questions and challenges. So I'm looking at the time. I haven't gone over. I know I always like to leave a few minutes for questions. So I'm going to stop there. Thank you. I don't know if there are. Maybe not. Questions? Hungry for lunch? Well, I'll be around, so if you want to hit me on anything, I'm available. Thank you. Thank you, Michael. Y aprovecho este espacio para agradecer nuevamente a Continuum Commerce, patrocinador del Coffee Break anterior, y los invitamos a todos a leer el case study que compartieron con nosotros en las bolsas que fueron entregadas al momento de registrarse. Y teniendo en cuenta la estrecha vinculación de la industria de aviación con la industria de viajes y turismo, ALTA busca promocionar los destinos sedes de sus conferencias. Y este año la agencia de viajes Pure Travel Group pone a su disposición tours y paquetes para que puedan conocer un poquito más de la ciudad de Buenos Aires, y ya sea que lo aprovechen al finalizar la conferencia mañana o que sus acompañantes puedan disfrutar y conocer un poco. Los invitamos a visitar su stand ubicado junto a la mesa de registro. A continuación, los invitamos a pasar al almuerzo cortesía de IBS, que será servido en el Salón Atlántico, ubicado en el segundo subsuelo. Retomaremos la agenda académica del día de hoy a las 1:30 en este mismo salón. Muchas gracias y buen provecho.
Buenas tardes, bienvenidos de vuelta. Seguimos con la programación del ALTA AGM and Leaders Forum 2022. Y para continuar con la segunda parte de la jornada, tenemos el siguiente panel titulado Aviation Growth While Facing the Newest Challenges. Para ello tengo el gusto de llamar a un gran amigo de la casa, Alex de Gunten, Business Development Officer de HEICO, miembro de ALTA desde 2010, quien nos acompañará como moderador. Y le acompañan los CEOs Celso Ferrer, CEO de GOL, miembro de ALTA desde 2019, Javier Sánchez Prieto, CEO de Iberia, miembro de ALTA desde 2005, y John Rogerson, CEO de Azul, miembro de ALTA desde 2020. Bienvenidos. Ahí, ups, parece que el micrófono está encendido ya. Well, muchísimas gracias, Mercy. Quiero dar las gracias a todos. Quiero dar las gracias a ALTA. Para mí es un placer estar aquí. Después, creo que el primer fórum fue hace 18 años. Y es impresionante el ver, aunque hay que verlo, tenemos muchas luces, pero la participación que tenemos, sobre todo teniendo en cuenta que es justo después del almuerzo. Con que felicidades a todos por estar con nosotros. Quiero dar las gracias también, obviamente, a José Ricardo, a los CEOs de ALTA y a todos por recibirme. Es impresionante cómo está creciendo este bebé. And I'll switch here to English. If anybody wants translation, I believe there is instantaneous translation into Spanish, but I'll be doing the moderation in English. So, for those of you for those who I have not had the pleasure of meeting yet, I just wanted to do a very quick summary. I've been 35 years in the industry, 15 years in the airline side in LATAM, which is a competitor of some of you, and in Air Canada. 10 years in a small association, leading a small association that has become, under the leadership of Jose Ricardo, this great association, and 15 years on the supplier side, with almost 10 years with a great company called HEICO that provides alternate parts, PMAs for aviation, basically partnering with the airlines. And I mentioned this because I've been on the three sides, I think, of what we're going to be talking about today. So for me, aviation is in my heart. And I know it does not add up to 35 years, but for anybody who works in the industry, you know that if you work here for a year, it's worth 2 years in any other industry. So. Also, I want to apologize in advance if I'm not politically correct. I've learned with age, you lose certain filters. So I hope not to embarrass ALTA or Jose Ricardo, but, and I will also, I find very interesting the questions from the audience. So I will give some time at the end for questions for the audience. I will try to keep this gentleman focused until then, but please be ready for that if you have some interesting questions that haven't been answered yet. And for those of you who have been here through the day, we've heard some great presentations and some great information about what's happening in the industry, the growth forecast, some of the challenges in there. And, you know, we hear that for 2023, we should be back to a profitable, at least certain regions and certain countries right now. I think the only profitable region in the world is the US. And most of the rest of us are trying to get there, so big challenge in there. The other thing that I think we should, and we're not going to be touching on it right now, but I think it's something that should be highlighted and recognized in terms of what the industry has done, is the safety record. Latin America, I remember 18 years ago, was at the level of Africa in terms of safety record.
the airlines, through ALTA, all of you have done an incredible job to bring the industry to where it should be. And that's the basis for any kind of sustainable and good business. So again, congratulations to all of you. But apart from all of that, we still have significant threats out there. We heard about, well, we all know about what's happening geopolitically in Europe, inflation, US dollar strength, fuel costs keep going up, supply chain costs keep going up even higher than fuel costs, supply chain shortages, labor shortages, and I'm sure some of these things will come up during the discussion. So those are the realities. So let's hear now from the leaders, the ones who have to steer us through this interesting industry, and hear what they have to say and what are their focus and challenges. And to start, I wasn't sure which way to start it, so I thought I would do it in order of age. However, I'm not going to embarrass them. I'm not going to ask them to say their age out loud. I'll do it in order of age of the airline. Okay? I'm fine either way. So obviously, we're going to start with Iberia. So Javier, congratulations. And you took over recently from in the position September 2020, I believe? Yeah. What did your family say when you decided to become president of an airline when all the airplanes are grounded and in the middle of a pandemic? They were aware before, because at that time, prior to that, I was running Vueling, and we also had all the Vueling's planes grounded. We were living in the UK at that time, and well, you all know that was not a very pleasant situation for the industry, for all of us. The good thing, I think, that we need to acknowledge is that we turned the page and we're back. Yeah. And that's great news. Well, the floor is yours. Can you tell us a little bit what's happening? How is Iberia doing? What is the growth forecast and some of your challenges? Okay, thank you. Well, first of all, thank you for having me today. I think it's a good opportunity to exchange some thoughts with some of my colleagues, and later we'll have also opportunities to see very interesting panels and speakers here. So again, thank you for having me today. When thinking about Iberia and thinking about the industry, the first thing I will highlight is that we are living in a situation where the demand is back, and that's great news. I mean, it's we thought, and we still think maybe, that this is pent-up demand, but I tend to think that this is a bit more than that. I think that the demand is robust enough to tell us that there's been some change in behavior. Of course, I'm not going to say that aviation or traveling is more important than before, but little by little we are seeing some of that. We are seeing also how we failed in our predictions. I mean, we failed in our predictions about the crisis. We're failing in our predictions and how we're recovering from the crisis. We are seeing the traffic, for instance, corporate traffic, coming back more stronger than we thought. So that's also good news. And I think that this is like the starting point. We all know that we will need to live with a level of uncertainty, but that's what we have in this industry. I don't know, maybe am I the oldest? Yes. Okay. I've been in this for the last 30 years. Uncertainty is what you have. You have, I mean, of course, nothing before compared to the COVID situation, but what we have ahead of us, recession, high fuel prices, and we've had that before. Yep. And we've been able to navigate that, we'll be able to navigate that. I think that, in my view, what I'm seeing more and more is there is a line, there is a connection that we need to follow, and it's the customer. I mean, for you who has been in the industry for a long period of time, the customer was not that important 30 years ago, I can tell you. This was more about planes and planes and planes.
Now it's about the customer, and the customer. And I think that that's something that we all should or could invest if we want to protect our industry. I think that we have many challenges ahead. We can speak about those later. I will just highlight 2 or 3 that I think are worth, let's say, exploring further. The first one is we need to make this industry work. So the recovery has been an example of many things not to do. I mean, having queues at the airport, having our customers queuing for a couple of hours in every airport in Europe, in the States, here, that's not good. Having different legislation, different way of traveling, so all this uncertainty is not good for the customers, and then is not good for the industry. We need to understand that the industry is instrumental to social and economic development. So if we block the industry, we block that. I think that we have another challenge that is, I mean, the sustainability. I don't see sustainability as a threat, but it is a challenge. And I think that it will be interesting to exchange some thoughts on how do you see this here in the other side of the pond. Yeah, we'll definitely be talking about that, and I'm sure we have lots to learn to what's happening in Europe in that perspective. Perfect. Anything else? So next in age, from the airline perspective, is GOL. So we have the pleasure of having probably the youngest CEO in terms of being in the post in the panel. You started recently, correct? Just started. Hi, good afternoon, everybody. And I just started in July as a CEO. I've been on the company for 18 years now, out of the 21. We are now 21 years old, GOL. So really happy that we, not like Javier, that just started in the middle of the crisis. I mean, the first months of the crisis, by the way, the first part of the crisis. Now I'm seeing a better outlook for sure from the window. We are not there yet. I'm saying that, I mean, we faced a big crisis. We are now, and I think I'm arriving at this point, what I call the post-crisis scenario for our industry. But we are not on a business as usual scenario anyway. I saw that Roberto Alvo yesterday mentioned that it's going to take at least 2 years for us. I agree. I think it's going to take, especially because all the challenges we are facing regarding the fuel, regarding supply chain, but it's going to take 2 years for, I mean, reduce the drag of the industry, but at least we are flying, we are bringing back the network. So my mission on this post-crisis is exactly making sure that the choices that we made in the beginning of the pandemic are going to be in the way we thought. And we had a lot of options in front of us in March, and we decided to stay as we were. I mean, we believe in our model. We believe in our single fleet type model. We believe in the low-cost model in Brazil, that this is GOL. And if there is going to be South America, it's going to be Brazil, it's going to be GOL. We just don't know for how long the crisis would stay. And what I'm doing right now is really getting back to the basics, where we should bring back all the planes to operation. And it's not easy. It's not easy. I mean, we reduce the network from 800 departures per day to 50 departures per day. We have been managed during the crisis really on the day-by-day cash management, really, really tight. And now, on the post-crisis is where we can combine a long-term view with a medium-term view, which is where we are now. So we're now planning 2023 in a real budget exercise that we just forgot how to make it in the last couple of years. We were like managing week by week, and this is really good. Even though we have a fuel prices like we have today, we see less volatility, which is also good. So we are increasing fares, we are adjusting our booking curve to
be able to stimulate at the same time, have a better average fare, and also bring back the growth to the company. So now we are flying 90% of what we used to fly pre-pandemic, going to 100% by December this year, and this is how we're going to enter in 2023. One of the big challenge for us during the pandemic was to keep the eye on the future. So we did at least three big things during the pandemic that were crucial for us. One, and the most important one, was the integration of our frequent flyer, and we are leveraging a lot this. The frequent flyer actually is growing much faster than the airline. So passengers want to travel. They are earning more miles than ever, in everything they can, and they want to travel. So this is a good sign for the industry, because I mean we should have seats for them to burn their miles. This is why we are growing again. The second thing was to renew the fleet. I mean, and that was really tough, because you're cutting capacity at the same time receiving planes. In our case, we took delivery of more than 35 MAXs in 18 months. So it was a big program. Fortunately, we are going to finish this year with the number of MAXs that we had planned before the grounding. So we had the grounding, the pandemic, and we are going to finish this year really catching up the original plan. So that's really good news. And the third one, we have been through a PSS system migration. So we were not there, and now we went to Sabre, also in the middle of the pandemic. So now we have the new platform. I agree with Javier when he said it's everything about customers, everything about digital experience right now, and it's where we are gonna focus from now on, simplifying the experience, simplifying the model, and bringing back the utilization. Great, thank you. And John, you're the youngest airline, but the one that's been growing the fastest. I understand you're now the largest airline in Brazil from a departures perspective. Congratulations on that. Can you keep it up? Can you keep growing? What is your forecast, your challenges? Yeah, so I just want to say it was a lot more fun when Celso had aircraft grounded. That was a lot more fun for us. We enjoyed that. It was a good time in Brazil. I kind of want to go back to the pandemic and everything that our airline went through, and a lot of the airlines in Latin America. I went to our board in January of this year, right after Omicron, when we had a third of our flights canceled because of lack of crew. And I said to them, nothing can possibly get worse. And then the Ukraine war started, right? And so I think this industry has been through a lot of tests, but I think it's really kudos to the Latin American airlines, because I like to, here in Latin America, a lot of times, subsidies are talked about, but all U.S. carriers are subsidized airlines today. Many European carriers are subsidized airlines today. But, we're not subsidized in Latin America, and kind of shows the strength of the management teams that kind of battled through the tough times down here. And I think that makes a big difference. But, kind of highlighting what Celso said, demand is very strong right now in Brazil. The strongest that we've seen in our history, and that solves a lot of problems. But we have to keep in mind that, our currency devalued about 30% from 2018, 2019. Fuel is more than double. But, we have many of our stakeholders here in the room, whether they're OEMs or aircraft suppliers, software providers. It's amazing what happened during the pandemic and how many people in the world depend on Azul, right? How many software providers, how many aircraft lessors, how many of our customers depend on Azul? It was really interesting, and I was on I don't like to say this, but I flew Gol down here. It was actually a good experience, Celso, and I was in their lounge, and I was trying to eat as much food as I can to drive their costs up in the lounge, and I was seen by a customer, and he said, "Aren't you the CEO of Azul?" And I was like, "Oh, geez, this is embarrassing." I'm in Gol's lounge, and he said, "Where are you going?" I said, "I'm going to Argentina." And he said, "Well, guess what? I live next to the Campinas airport. When are you going to put your flight back, right?" And so, I think that,
demand and the ability to put flights back in is really important, and that solves a lot of the problems. And so we can get through the war in Ukraine, we can get through COVID, we can get through all of that as long as demand remains strong. And so, the Brazilian government did not give airlines money. I just want to be very, very clear. But the regulators met with us on a weekly basis on having an essential air network, what they can do to support us. Because, there were some days when we went negative in terms of sales because people were calling, asking for reimbursements. And so, they put a provisional measure in place. And so there was a lot of things that the governments can do to ensure the airlines are healthy. And I think that, when you transport vaccines, for the country and you do all these different types of things, people understand how essential air service is to the economy, how essential it is to the more than 13,000 people that just work for Azul alone, right? And then those are direct jobs. And then what about the indirect jobs, the people around the airport? What about the aircraft manufacturers? And this industry drives so much value to tourism and everything that I think it's really important that we constantly look at ways. So again, we're not subsidized like the U.S. carriers, but we should be looking at ways to become more and more efficient. And it's not fair to let them get subsidized by their tax dollars and then us have to live by different rules in Brazil and in the rest of Latin America than they live by. They already have this great advantage that the cost of debt is cheaper, that the government stepped in to bail them out. But, we need to look at and say, hey, where can Latin American carriers be just as efficient from a regulatory standpoint as you see in the U.S. and Europe? Well, and that's an excellent point. We've gone through the crisis, and when crises happen, it forces people to work together, which is great. So regulators work with the airlines, work with the airports, which normally is kind of a contingent relationship. Can we learn from that? Can we keep that momentum of working together, authorities, airlines, airports, supply, to try to maintain sustainability? Is there something, lesson we can learn there instead of just, hey, crisis over, we'll go in each other and we're going to hit each other over the head because, as usual, as a relationship normally. Any lessons we can learn from there? Yeah, I'll give a couple and then share with my colleagues here. 99.9% of the things we're on the same page on, right? I think the regulators want to be efficient. They want to help the airlines grow. They want to make sure that we have the safest industry in the world, right? And so we need to make sure that we're partnering and talking more, right? What are the topics that we should be talking about? Exact same thing with labor. When you talk about unions, right? What benefits an airline also benefits a union, right? A strong airline that makes money could pay more in wages. An airline that has more flexibility is good for employees. And I think that so many times we start out by thinking, oh, it's a government, private, oh, they can't be partners. Why can't they be partners, right? Strong airlines pay more in taxes, right? Yep. Strong airlines employ more people. Airlines that have, growth trajectories, are great for OEMs. And so the more we can sit down, I think that at least for Azul, and I don't want to speak on behalf of my peers here, our relationship with the regulator is so much closer now than it was previously. And how do we keep, absolutely, but how do we keep that? I mean, how do we ensure that we keep going in that direction versus the old way? I think there needs to be a constant agenda of what works for both, right? And we need to say, hey, what can we do better, right? And how can they help us? And we need to bring, we need to be protagonists and constantly kind of pushing, the regulator and say, these are the things that need change, right? We talked about, the legal claims here in Brazil, Yep. So every single senator and deputado in Brazil complains about high airfares. But do they know that 90% of all legal claims in the world are in Brazil? That's a reason why, fares are higher. Absolutely. So they know that fuel is 40% more expensive in Brazil than it is elsewhere in the world. So it's easy to kind of, point your finger at something, but what we need to do is figure out how do we solve these problems together. I often, I joke that every bag we lose has a wedding dress in it, right? Because we get sued as if it was the woman's wedding dress. You're paying the whole wedding. And so it's 50,000 reais because it's a wedding dress that was in there. So I think that, I think you need to have a constant agenda between the airlines and the regulators, a constant agenda between the airlines and the unions, a constant agenda between everybody. Yeah,
No, I totally agree, John. I think what we had for the first time was the incentives were really aligned, and the view of the importance of the air transportation was the same. So when we were talking about the essential network, to stay close, we were together, ANAC, all the airlines saying like, what are you going to do? And we decided to keep the essential network. For me, that was the clear message that our country needs our industry. Our countries really need our industry. Unions were on board. And again, you're absolutely right, Alex, when you say that the challenge is how to keep these incentives aligned. So we have now sustainability. Let's try to do an align on incentives to do this. Let's keep talking with the unions. Let's keep talking with the authorities like on a weekly basis to make sure we are going to find these common incentives from now on. And at least in Brazil, for the first time, we became like an important industry from the customer perspective without throwing all the stones on us. It was a collaborative effect. Yeah. Because we said, no, we're going to transport the vaccines, we're going to keep the cargo, we are growing the e-commerce, we are bringing back all the frequency that customers really need. By the way, we were talking about demand. Tourism in Brazil is really booming. I mean, of course, because of all the restrictions we have in international, finally, Brazilians discovered destinations like Jericoacoara, Fernando de Noronha, in Maceió, places where we used to have a flight per week, we are flying 3 times per day. And this is completely new for Brazilians, and that will stay. So how can we bring infrastructure? How can we bring incentives for the tourism in Brazil? How can we connect to the whole chain? So that's what we're going to do now. Great. Well, you know, in aviation, Latin America tends to follow what happens in the US and what happens in Europe. Can we learn anything from how Iberia works with the authorities or how the authorities treat the airlines in Europe? Is it something we should copy or stay away? I mean, is there some benefits? No, I wouldn't say there are things that you can learn. Microphone, please. Adelante. Can you hear me now? Okay. Yeah. No, I wouldn't say there's many things that you can learn from us. What I would say is on reflection on what you were saying. I think that there have been good things and bad things over the pandemic, over that period of time. I think that was not an example of coordination among the different countries. So if you think about the number of regulations and the changes and all that, was a mess for everybody. I think that there are 2 or 3 elements we need to be proud of. I'm proud of our people. I mean, if in those moments we were united, we put our industry to keep connectivity. We transport vaccines, medical equipment. So we did that, and I think it's something we should be proud of. I think that there are 2 elements that, to me, we realized during the pandemic that we cannot do, at least in Europe. The first one is, when talking about sustainability or regulations, it's you cannot apply certain regulation for some part of the world and not apply to the rest, because what you create is an imbalance in the way you compete. That's something that I hope we learn during the pandemic, and that could be applicable to many things, but in particular to sustainability, or for instance, the different labor regulations. I mean, we live in Spain something that was something relatively good, so we have that furlough scheme that protected the jobs, so the recovery of the airlines has been relatively easy, or at least easier than in the rest of Europe. You can see now countries, well-known countries and countries that are very efficient, like Germany or the Netherlands or the UK, where, I mean, basically the whole industry was stopped. Yeah. The airports were collapsed. So that's something that I hope we've learned for the future.
I think that we, in our case, in Iberia in particular, was very good to actually, was not good to suffer the pandemic, but was very, very good to go through the pandemic with our people. And the way this has united us, I don't know for how long, but the way this has united us, I think has been very good and will continue to be like the heart of our company. And the last thing I will say is, when talking about the regulators, it is true that we worked together with them on a very detailed way, trying to find out ways to shortcut somehow the regulation. I'm afraid that that will disappear or has disappeared very soon. I mean, we've come back to the street and the things that you cannot do, instead of looking for ways of doing what we need to do. That actually is transport people from A to B. So you think we've learned from the lesson? When the next pandemic happens, and it will happen, it'll be a pandemic or something, a cousin of, the industry will be able to manage it better than today? I hope we don't need another pandemic, to be honest. I think that this is, in some of those examples, for instance, to have a common regulation. We are hearing more and more voices in Europe saying, guys, it is good that we take the lead in sustainability. We cannot shoot our foot, because at the end of the day, you're going to compete with the rest of the world. And in fact, by 2050, 80% of the CO2 emissions will come not from Europe. So there's very little you will, I mean, what you do won't move the needle, yes, in a way. Yeah. So I'm not optimistic about what we've learned. It is true that there are some voices saying we need to protect, as John was saying, the industry, because the industry is very important. That's something that we all, as industry, I don't think that we're doing a good job in trying to transmit how important the industry is, not only for the economic development, but also the social development. What an industry like, I was involved in a low cost before in Vueling, and the way we have democratized that system, the transport, is amazing. It's amazing. Where you can travel now, where you can go, where you can visit, is something that we should keep. And I think that we have not been very good at, let's say, sharing with everybody what the industry is actually doing. And you can tell we do a very poor job of selling the industry to the young people, to the young generation. Absolutely. You see the young people, they're going to all kinds of, they consider high-tech or more fun industry or more exciting, but it's hard to get them to go into aviation in general. So we definitely have a strong job to still do there. Let me go to another item that we wanted to talk about is capacity, supply chain. You're all planning now you're back at 2019 levels. Do you have constraints in that area? Are you able to have access to the aircraft that you need in order to continue growing, or what's the headaches there, if there are any? You choose. Whoever wants I to can choose. start. I mean, I think we are left behind a very critical moment for the industry. In our case, without, let's say, without taking finance from the government, it was we were supported by all the stakeholders, including suppliers, and we are definitely seeing more interaction among our teams to really understand the need of parts that we need for that specific month. I mean, we are doing micromanagement of the parts, we are doing micromanagement of the shop visits, and this is new. It's new because the suppliers didn't have the capacity. We didn't have, we didn't knew the demand at that time, so we were like really close to then manage, let's say, part by part almost. And now, again, like, because we are growing, because then we're able also to find out how to solve their problems with labor and some of the components that got stuck in the logistic crisis that we faced.
Now I can see that we are starting to see a path towards, let's say, medium-term planning, more credit, and that is now a big relief for the airlines. That will support the growth for now. Yeah. I think it's funny, I'm going to pick on my friends at the OEMs. You're making the assumptions that they weren't late before the pandemic, right? it's so, you know, I think there was always supply chain problems, whether it was on the engines or whatever it is, but I think the amazing thing about OEMs is, you know, they struggle to deliver all year, but in December it's magical. They can deliver a bunch of aircraft always in December. they can always, it's like a record every year in December, so somehow they solve the problem. But I think it's an issue, but I think it's an issue that the OEMs are working together with the airlines on, and you know, it'll get solved, and everybody's interests are aligned. They want to deliver aircraft, and I think we want more fuel-efficient aircraft to come into our fleets. But isn't it an issue that the airlines in some way have gotten themselves into, in the fact that you only have single sourcing for most parts? So when you get into that situation, you're, you know, at the hands of one source versus, I mean, did we learn anything from the crisis in terms of trying to have dual sourcing and multiple sourcing for certain parts, components? Would that be an option? Yeah, I think maybe a little bit, but I think it's a larger global problem that's affecting it, and so if you were dual sourced as opposed to single sourced, I'm not sure that it would solve the problem. Okay. Javier, no, I will. Oh, now it's working. So I will add something that maybe we haven't brought into the conversation and that I think will help the industry. That is the consolidation. So yes. in some of this discussion about finding the right balance between the different elements of the chain, I think that the consolidation should play a role. And also during the pandemic, what we saw in Europe was, for instance, that as John was saying, all the different airlines, but Ryanair and IAG, they needed to go to have some help from the government, because they didn't have access to the funds, to the markets. The markets were closed. We needed to ask for some money to our investors, to our shareholders, because the markets were also closed for us. But and I think that this should be a trend. And again, at least in Europe, and I don't know if it's a lesson learned, antitrust. Don't get me wrong. It is of course something that we need to protect. But if you protect that to the extreme that there is no consolidation possible, then you have is a very fragmented and a very weak industry that cannot protect against the other elements of the chains, cannot protect against any crisis, and it's in short a very weak industry that cannot develop. An interesting point, and actually I think it's a great segue for Celso telling us a little bit of what's happening with Abra. Anything you can share with us and how you see that developing? I agree with Javier that consolidation is a trend. It is because, I mean, we are all facing the same scenario, especially with the fuel prices like we are seeing today. On our case, we believe that we should keep, let's say, the company's business model as it is. So what we think about the Abra concept and was like, okay, each airline had their strength, their local ability to deal with the local geography, and Latin American, it can be really different going through every country. Brazil is really different from Argentina, from Colombia, and that's the beauty of the concept that we are thinking, because we want to keep the best of each airline. So this is a new model, and I think IAG has a great example as well, that we are going to be even closer to make sure that we're going to have scale without losing agility. Azul, you're not in part of any alliance, but you're close to United, to TAP. No, I think we're independent, and you know, I think just a couple things. I think the pandemic was so tough on the airlines that nobody even had time to think about that stuff, right? It was like, hey, how do I survive from point A to point B? And I think as you now wake up on the other side of the pandemic, I think those type of relationships and consolidation are taking place. I think GOL is a great example.
with Avianca, that's taking place. And I think that's healthy for the industry. And I think as you take a look at Latin America specifically, in Brazil, the borders are open. Anybody can start an airline in Brazil today, right? And so the same cost of capital that's subsidized by the US government can come into Brazil tomorrow and start a new airline, right? And so should you allow for consolidation in Brazil? Yeah, of course you should allow for it, because we're competing in a global stage today. And I think people need to keep that in mind. And so, assets in an airline literally fly, right? And so when you're in a consolidated industry, if one country's not doing that well, you can move it to other places. And I think that, I think that's an advantage. And I think you need to take a look at what is impacting kind of Latin American carriers specifically. And, Iberia's cost of debt is significantly lower than our cost of debt, right? And so, there's advantages that they have when they go to an OEM because of their cost of debt, because of their size, because of those things. And so, as we want to make stronger airlines in Latin America that create jobs and pay taxes and do all those things that we talked about, I think it's a natural path. Will it happen? I don't know. I think it's complex and it's difficult, but I think it's obviously healthy for the industry to see that happen. And it's interesting. You saw in the United States, consolidation happened, and then growth happened thereafter. Yep. Right? It wasn't that consolidation happened and there was contraction. There was consolidation that led to growth. Same thing in Europe. Consolidation led to growth, right? As IAG was formed, consolidation led to growth. And so I think because you get costs better in line, and I think if you've got consolidation that leads to growth, I think that's good for everybody across the board. Excellent. Well, before I open it to the audience, I wanted to ask one last question, and we touched on it. Javier just started talking a little bit about sustainability, the environment. Let's focus on that. I mean, there's obviously lots of areas there, but are we ready for the challenges that we're going to have? You're experiencing in Europe. Europe is way ahead of the rest of the world in this. How do you see what's happening in Europe? And I'd like to hear also what we see happening in Latin America, and will we be ready for SAF, etc.? Yeah. Okay, well, maybe 2 or 3 ideas. The first one is, I think that we need to educate people about what really the industry represents. As I was saying, not only the role we play in society, in economy. When talking about sustainability, the CO2 emissions of the industry worldwide are 2.4%. It's 2.4. Whereas we are part of the dialogue, like if we were, I don't know, 20, 30. That's one of the things. I mean, we need to educate people about what the impact is. Because it's not, the second idea I will bring is we can take bad decisions. We see, don't get me wrong, maybe I'm biased, but we see governments taking bad decisions because they go and run and ban some flights. But the flights they're responsible for what? 20% of these 2.4%. So they take a decision that prevent people to continue flying, visiting the world, and stop the economy and the social development, but based on bad information in a way. They can run to put some taxes that will prevent the industry to invest in the new technology, to invest in the new fuels, and to invest in something that will be the solution down the road. So that's what we are seeing. And then the last one, I referred to that before. The only way to actually deal with this problem that is a problem for the mankind, it's globally. You cannot do this region by region. That won't work. Okay. Yeah, I just want to highlight quickly, and you're not being politically correct, so I'm not going to. We do a really shitty job as an industry of selling the things we're doing. We do a really, really shitty job, right? And so, for example, we're taking Embraer E2 aircraft. They burn 15% less fuel than the E1s I have, and then they have 18 more seats. So we're getting like 24%
lower seat economics. Tell me another industry in the world that's reducing their CO2 by 24%, one step to the other, right? Goal's doing the exact same thing with Max's, and it's a significant step change, and as an industry, we need to recognize we all need to do things better, but there's a significant investment, billions of dollars that are being invested for this step change to reduce our CO2 right now, right? And so we need to celebrate the fact that, you know, I'm sick of getting beat up on this, as at the same time we're investing billions of dollars in new capital and new aircraft. And, you know, let's not just focus on the environmental aspect, but you have to also focus on the social aspect. And, you know, for a country like Brazil, a pilot job is a very high-paying job. You know, hiring somebody at the airport, a mechanic, a flight attendant, you know, that develops Brazil. We saw the numbers that Adrian, you know, showed today. Brazil's an underdeveloped country for aviation, right? And so we need to grow Brazilian aviation. So we can't stop where we are today as the developed world is flying 2.5 times per, per person there, and we're at 0.5, right? You know, that means we're going to stay poor forever, right? That means we're not going to create, you know, high-paying pilot jobs, mechanic jobs. That's just not fair to Latin America. I think Latin America needs to get to where Europe is, where the United States is, because there's going to be an enormous amount of social development as that takes place. It's definitely a multiplier effect, absolutely. Well, we have a couple of minutes. If I can, any questions from the audience? Okay, there, thank you. I have one in the middle, 6th row. If you can introduce yourself and company, please. Hello, Eduardo, Wayman Aviation Academy in Miami. I'm curious about the pilot shortage in the U.S. is being felt very strong. Is it time for Latin America, Caribbean to be looking at our own cadet programs? No, we are not in the same situation than the U.S. at this point. We have, like John was saying, and Javier before, that there's no many people interested in getting to our industry. This is not true here, at least in Brazil is not true. I mean, we see a lot of people who wants to be pilots, who wants to work in aviation. So we are not there. Of course, it's a topic that we are following closely, but there's no pilot short at this point. Yeah, what I would say is in Brazil specifically, it's a money issue, right? Same issue that you have in the United States. There's no financing available to get flight hours, right? And so I think, you know, we should be working with the government to get more financing available. We started a scholarship program inside of Azul that's funded by our own employees to help other employees get flight hours, right? And so there's a lot of, you know, desire to become a pilot, but the access to capital is the greatest, you know, obstacle today. And so the more that we can work with governments and states and, you know, to work on that, the better, right? Because there are going to be great high-paying jobs in the future. And so that's, I think, the biggest obstacle in Brazil today. Any other questions? Well, oh, sorry, I missed one. Yep. Hello, Cliff Birchfield from Brock Solutions. It was a great forum, thank you. You touched on, you know, the importance of passenger, and baggage being an issue. You talked about the wedding dress, but that's an important aspect of passenger experience. What do you see as the roadblocks to moving us into something like a FedEx tracking or being able to follow where our bag is? Yeah, well, if I may, because I said before the customer. I think I was referring to, I will come back in a minute to the bags. I was referring to what Celso said before, that during the pandemic, in our case, we took some decisions to continue investing in the passenger, in the customer. So we took the decision to continue investing in uniforms, in the new gastronomy on the planes, on the new interior for the A350s, and a lot of things that at the end of the day, in sustainability, as John was saying before, an A350 burns half what an A340 was burning before. So, but in particular with the bags, we know is the biggest pain point and has been the biggest pain point for the customers during the summer. And we're working on that, and we are working with some elements, new elements,
like the new AirTag. So in conversation with Apple, they see that 50% of the bags will have in 5 years an AirTag inside. How can we leverage on that? Because what we are seeing now, just within these 4 walls, is people calling, saying, where is my bag? And they say, okay, your bag is in Miami. And the guy say, no, I see my bag in Madrid. Yes. I know where the bag is. So how can we leverage on that? How can we have something for the industry that is like embedded in our systems? How can we have something that is, of course, more affordable for people and for us? I think that we need to work with that kind of technology, and we will find a much better solution than we have today, that is sometimes taking pictures or, you know, well, we all know that stuff is more difficult. You know, it's always been a cost issue, right? But the technology has come so far along that it's no longer a cost issue, right? It's a priority issue, because I think the cost issue is kind of behind us, and so the technology exists and we can implement it, and, you know, some people are paying to, you know, for us to handle their bag, and, you know, you could put in there, you know, a tracking device fairly easily, right? And so I think that that's a great added benefit. Right. Okay. Thank you very much, and I think we're out of time. I've just been told to wrap it up. So thank you very much to all the panelists. I think it was a very interesting conversation, lots of food for thought. We'll be hearing from some of the rest of the other CEOs later today, so we'll see how it matches up, how we've done. And just to conclude, they say that every crisis brings new opportunities, and lucky or unluckily for this industry, we always know that the next opportunity is just around the corner. So enjoy, good luck, and thank you. No more crises like this. No more crises. No more crises like this. Yeah. Thank you. No more. Thank you, Alex, and thank you to our panelists. If you can please join us for the group photo. Gracias. Y si no lo han hecho aún, los invito a descargar la aplicación del evento, donde podrán encontrar todos los detalles de la agenda. Asimismo, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y por favor utilizar el hashtag AltaForum en sus publicaciones. A continuación, nos adentramos en uno de los temas más importantes para la industria de nuestra región, el SAF, o combustibles sostenibles para aviación, con el panel Lack Competitiveness for SAF Development. Para ello quiero invitar al escenario a Louise Burke, Vice President de Global Aviation and Biofuels de Argus Media, miembro de ALTA desde 2018, quien será la encargada de moderar el panel. La acompañan en la discusión Erasmo Batistella, CEO de BS Views, miembro de ALTA desde este año, Juan José Toá, director de Corporate and Sustainability para LATAM Airlines, miembro de ALTA desde 1983. Manuel Macedo, presidente de Honeywell Latinoamérica, miembro de ALTA desde 2019. Y Thorsten Lange, EVP Renewable Aviation de Neste, miembro de ALTA desde 2020. Bienvenidos. Hello? Oh, good, it's working. I think, does everyone have a microphone? This panel will be in English, but we have translation, and I think some of the responses may also be in Spanish. So this is an exciting panel. We have a great set of experts that will be here. And
And I wanted to just identify why they are so critical to this industry. And then my plan, that is the great announcement. We are, of course, in a nascent industry that will really be critical going forward over the next decade or so. We'll be focusing on Latin America and what is happening in Latin America and South America, and how we can really identify the key issues that are important, specifically to grow the industry in the region. So let me introduce each one of our speakers. I will then be asking some key questions that I know they have the expertise for, and then we can drill down and also have questions from the audience. Just so you know what Argus is, we are an analytical and price reporting company. We look at valuation for many commodity prices over the barrel of oil, over agriculture, metals, etc. So we produce about 20,000 assessments a day. But first I want to introduce Erasmo Battistella. And so it's been very interesting because as a key company, he's CEO of VSBOs, and you know, in the aviation industry, we probably didn't really know this company that well. But for all of you, he does lead the largest biodiesel production in Brazil. So that's very key, and he was the first company to really export biodiesel out of Brazil. And I think what's really interesting is that if anyone is following sustainable aviation fuel, one of the most important plants for South America will be built very shortly, and it's known as the Omega Green Plant. And it's sitting in Paraguay, and it's going to be able to produce both HVO or renewable diesel, depending on which continent you're on, and also produce sustainable aviation fuel. So that's very exciting. And then we also have Juan Jose Toja, who's Director of Corporate Sustainability for a very important airline, of course, in this region, LATAM Airlines. And so he has extensive experience both in sustainability strategies, and I think that's very important. How do you get to net zero by 2050? We've heard the COP26 discussion, and we all, now that we've heard the discussion, made the announcements, have to identify the practical way of actually getting there. So that's very key. Following Juan Jose, we also have Manuel Macida, who is President and CEO of Honeywell Latin America. He oversees a lot of different operating groups and speaks 5 languages, so he's very smart. And as well, I think that when we talk about transformation, we clearly need technology. And so Honeywell has the technology. He's very active also in supporting some of the strategies here in the region. And then last but not least, Thorsten Lange, who've known for many years, of course, has been in the aviation space with Lufthansa for, I think it's over 20 years, and then was obviously involved in the aviation fuels and understanding what some of the key areas are that need to be dealt with in terms of logistics and supply for aviation fuel. He then moved over to sustainable aviation fuel, which we know is the future, and is now Executive VP with Neste. And just to give a perspective right now globally, there's really only 2 main companies that do produce sustainable aviation fuel. Others do it by a system called co-processing, but standalone plants is Neste and just one other called World Energy. So I think he'll certainly have a lot to talk about in terms of how Neste has scaled up. I think that's a very exciting discussion that we're going to have. So, but let's think about what's needed here in Latin America. Do we need infrastructure? Regulations? How are we going to be competitive in this market? So I wanted to kick off the discussion by asking the panelists, and I think I'm going to start with Erasmo. So the question is, how do you see your company's role in this sector, supporting SAF development? And the second part of the question is, where do you see your operations 10 years from now? Erasmo? Buenas tardes, gracias por invitarnos a hablar aquí en esta importante conferencia. Yo estaba hablando ahí con Ricardo que
Estamos muy felices de estar participando de ALTA. Gracias por nos invitar. So, it's fine. It's possible to speak Spanish. Nosotros combinamos con Manuel ahí de Latam que vamos a hablar español porque estamos en Argentina. Pero la pregunta es muy importante. Yo creo que estar en Latinoamérica haciendo un proyecto de SAF es un gran desafío. Un proyecto de SAF no es un gran desafío solo en Latinoamérica. Pero yo creo que el gran potencial que tenemos nosotros aquí es la materia prima. Nosotros somos gran productores de materia prima. Ese es nuestro punto fuerte. Pero sí, la parte de infraestructura y la parte para desarrollar un proyecto tan grande como estamos haciendo ahí es un desafío súper, súper importante. Un punto que nosotros tenemos defendido mucho es que creemos que Latinoamérica necesitamos de políticas públicas. Tenemos discutido con muchas personas que pensamos que Latinoamérica debería tener una política pública única que pueda normatizar cómo producir las materias primas y también cómo utilizar el SAF. Porque si nosotros tenemos esta política pública, va a ser más fácil introducir el SAF aquí en Latinoamérica. Cuando yo miro 10 años más, yo veo que Latinoamérica puede ser, sí, la parte más importante del mundo para producir SAF, pero necesitamos organizar las políticas públicas porque tenemos un potencial muy grande de producir materias primas. Great. Thank you very much, Erasmo. I know you're very much focused on the public policy and improving the regulations within South America to incentivize this area. So thank you for that. What about you, Juan Jose? Do you find, from an airline perspective, you're international, what's your view about using SAF or perhaps carbon offsets? How do you see LATAM in the next, currently now, and where they will be in the next 10 years? Bueno, aló. Muy buenas tardes. Quisiera agradecer la invitación, la posibilidad de estar acá conversando de esto, agradecer al equipo de ALTA, a José Roberto y a todo su equipo. Me parece muy significativo que estemos compañías aéreas, productores, teniendo esta conversación. Me hace estar optimista del futuro de la industria en esta región. Respondiendo a la pregunta, LATAM adquirió en abril del 2020 el compromiso en términos de descarbonización, alineado con los compromisos de París, de ser carbono neutral el año 2050, de reducir o compensar el 50% de sus emisiones domésticas al año 2030 y se fijó un techo de sus emisiones en el año 2019 y se autopuso el desafío de compensar si se superaban esas emisiones. Y tal como se ha repetido en la mañana, este desafío no tiene una respuesta, no tiene una solución tecnológica o solamente un silver bullet que nos permita resolver este desafío. Requerimos elevar los niveles de eficiencia en primer lugar, que es algo que tenemos a mano, que lo podríamos estar haciendo hoy día y hay un espacio para poder mejorar ahí. Requerimos los offsets, compensaciones, donde esta región tiene condiciones excepcionales para hacerlo, y requerimos el SAF. Ninguna de estas tres cosas por sí sola nos da esa respuesta o responde al desafío que la TAM se puso. Requerimos que estas tres cosas se generen y se generen de forma virtuosa. La TAM está trabajando en estos tres pilares. Estamos trabajando precisamente en tratar de avanzar en estas tres cosas, y en materia de SAF, nosotros asumimos, declaramos nuestra voluntad de llegar al año 2030 utilizando un 5% de SAF producido en la región. ¿Por qué hicimos este anuncio de esa manera? Porque precisamente creemos que es el rol que la TAM puede jugar, que es incentivar, dar una señal clara, tanto para las políticas públicas como para los productores, en términos de decir que hay una compañía que tiene la voluntad de avanzar en esta línea, que quiere hacer esto, pero que evidentemente requiere que exista la producción a nivel local para poder hacerlo.
Yes, thank you. So local production is key that we have in the region. You raised an interesting point about LATAM has already made the statement to reach net zero. And we know there's a lot of different technologies. So I'm just going to turn it now to Manuel and ask, as you look at producing SAF, and we know, for example, in the US, there's the SAF Grand Challenge, 10% blend by 2030. We know in Europe, they have also incentive programs to continue to increase SAF. How do you feel about the technology and your company and where you are now and where you will be 10 years from now? Will you have the same technology? Happy to hear your thoughts. Oh. Okay, can you listen to me? Let's start in English and then we can change to Spanish. So, first of all, Honeywell is a well-known company amongst all of you. I would say 90% of the airplanes have our technology, and we've been around quite a long time, more than 100 years. And throughout these years, especially in the aerospace industry, we've contributed, together with other companies, to create a lot of efficiency. You know, as we compare to where we were as an industry back in 1960, we've improved around 80% the efficiency of engines, efficiency overall. However, most of you may not know, or some of you may not know, that Honeywell, besides being in the aerospace industry, we also one, if not the biggest licensor of fuel technologies. And when I say fuel technologies, I'm not just talking about the SAF and the new green fuels. I'm talking about all the fuels. However, due to the growing demand and the need that the world has, and since already many years we created these technologies, SAF. But let me say a few words on that. So why SAF? Basically, the world is pouring into the atmosphere around 40 billion tons of CO2 every year. That's quite a lot. The industry where we are now is responsible for more or less 2% of those CO2 emissions, but according to ICAO and many other institutions, it's expected, as the number of passengers ramps up to 10 billion, 16 on a year basis, it's expected to be worth 18%, let's round it, 20% of the emissions. So we really need to find alternatives to fossil fuels. We need to find fuels that somehow decrease the emissions or the CO2 emissions in a substantial way. And SAF is one of the 4 or 5 ways of doing it. We're going to talk about SAF, but this is not only about SAF. SAF actually is responsible, or is estimated to be responsible, to give the solution to 65% of the decrease in CO2 emission. But you have hydrogen as well. You also have the electrification. You have we have the efficiencies that I talked about earlier on, and you also have the carbon capture. All together will create by 2050 this environment that will allow that the current 300 million tons of fuel that the industry uses will be using these alternative fuels, mostly SAF. And one last point that is concerning. We all have these targets to reach the Paris Agreement, but currently, even considering that all projects worldwide materialize, by 2030 we will not be able to produce more as an output than 1% of the total fuel consumption. So we can talk about technologies, but now it's more about there is much more demand than supply. No, and that's a great point. In fact, if you look at the blend levels, and so that's the easiest way to look at how SAF demand is going to be created, and you look at jet fuel demand, conventional jet fuel demand. We were just talking about that. It's going to continue to increase. We're almost back to pre-COVID levels, and we'll see an increase perhaps of 4 to 5% a year. So we're continuing to see the jet fuel demand increase. So the blend rate and the actual capacity
there's issues whether it's feedstocks or whether it's demand. But let me ask this of Thorsten, because I think Neste is an interesting, commercially functioning facility that has the ability to produce both renewable diesel, or HVO, and SAF. So in your view, what is Neste's position about their contribution right now to the value chain, and where do you think they'll be in 10 years? Well, first of all, we had heard interesting things about the ambition from LATAM with the 5%, and I heard also some, let's say, skepticism on whether or not we can achieve that. I think, and we in Neste think that also sustainable aviation fuel business will be and has to be a global business in the future. I don't see that we would need only local solutions, and we discussed it earlier already. There is a portion of also generating business in the countries, because it's a huge opportunity to providing additional labor by having production in your own country. But the challenge that we are tackling is a global one, and it needs to be approached globally. Neste started its journey already 12 years ago, and by the way, I find we missed an opportunity 10 years ago when the first trials with SAF have been run already, and then it has been put in the drawer because there was a lot of challenges in the aviation industry coming, and there was always, shall I say, an excuse not to introduce SAF. But you have to start somewhere, and what we saw and what we'll still see is if you don't nudge the industry, you will have difficulties to find investors. Neste was willing to taking a risk, by the way, because we started to producing sustainable aviation fuel now more or less 4 years ago without having the regulatory support. And our competitors, if I may say so, have been sitting on the fence and waiting and checking where is this journey going. And now everybody understands that it works. There is a voluntary demand, but also there's regulations, and there's different kinds of regulations. You have the incentive market in the US on the West Coast, and hopefully we have a question later coming to that, and then we have the mandated market that is kicking in 2025 in Europe. And Neste has now been building already 2 refineries, one in Singapore. Remember, I'm talking about the global business being able to produce 1 million tons from early next year on, and then another 500,000 tons in late 2023. Having said this is not enough. So I welcome the announcements of Honeywell saying we have another technology, being able to using other feedstocks, because we heard earlier today we must not wait for the silver bullet, but we have to start somewhere, and from there on we have to unleash all the feedstocks, and I see a perfect opportunity also for the South American market. 30% of the feedstock potentially in 2030 could come out of that region. Is that region able to deal with all those feedstocks? Maybe not. And this is why I'm saying let's have a global solution. Let's develop that jointly and with all the stakeholders, and regulators are clearly a part of that. Great. Thank you, Thorsten. Just to follow on that, and I'm going to ask Erasmo a question. Neste produces both renewable diesel and SAF, or HVO. So BSBOs will also be able to produce renewable diesel and SAF. How do you make your decision on which market that you want to sell into? Do you need the incentive, like Thorsten was talking about? Or do you need a mandate? So Thorsten, you can answer and then pass to Erasmo. Yeah, I mean, you're guiding me to that question, to the answer directly, and no company would run businesses that are not economically viable. And as you know, there is mandated renewable diesel markets globally. So there is a certain benefit in that market, and certainly every producer, not only Neste, every renewable diesel producer is supplying into that market. So, and now look at it from a shareholder perspective also. You need to provide returns. And what's the point in producing SAF and supplying SAF if the economics are looking worse than what you have on the diesel side? So everybody has to understand, if there's no incentives to producing SAF, the whole industry, and I'm not only talking for Neste, the whole industry will continue to produce diesel.
There is demand for diesel, there is markets for diesel, and it will be sold into the diesel market. So you have to create somehow a level playing field for SAF, because there's a lot of regulations, namely mandates in the renewable diesel market, in the US, in Sweden, in Italy, we look into Europe, everywhere. We have to have the same on the SAF side. Okay, great. Erasmo, what's your perspective? Entonces, nosotros tenemos la misma visión de Nest. Vamos a utilizar la tecnología de Honeywell para producir el SAF, pero nuestra fábrica va a ser flexible. Se puede producir solo el HVO o también solo SAF. Esto es público, entonces podemos hablar ahí. Entonces, con eso, quien va a definir para qué o qué vamos a producir va a ser el cliente. El cliente va a demandar. Entonces, el mercado de SAF, como habló Neste ahora, si el mercado de SAF no competir con el mercado de HVO, el mercado de HVO va a demandar esto. Entonces, ahí tenemos una regla de mercado. Por eso que yo soy un gran entusiasta que nosotros necesitamos crear las políticas públicas. La política pública va a ser el direccionamiento para que podamos sí crear a nivel global el mercado de SAF. Nosotros en este proyecto de Paraguay vamos a poner producir prácticamente 900.000 toneladas años de biocombustible. Claramente pode se produzir solo SAF. E outro ponto importante é que as biorefinarias não vão produzir solamente SAF ou green diesel, mas também vão produzir outros produtos, como nafta, como GLP verde, e isto se transforma em oportunidade para outros setores. Por isso, que quando nós recebemos uma versão de biorefinaria, nós vamos criar muita mais sinergia en torno de esto es generar más empleos verdes. Y por esto que Latinoamérica puede se beneficiar mucho de crear la política para atraer más inversiones como está ocurriendo en Paraguay. Nosotros vamos a Paraguay porque encontramos ahí un sitio interesante, porque efectivamente en este momento nuestro foco, nuestra visión es exportar la producción, porque no sabemos cómo va a se utilizar aquí. Ficamos muito felizes quando tuvimos em Chile a última conferência de ALTA, que escutamos que Latam assumiu publicamente o compromisso de la mezcla hasta 5%. Então, eu creio que este é um primeiro passo para a companhia aérea que faz a operação aqui em Latinoamérica para também comprometer-se. ¿Por quê? Porque isso é fundamental para criarmos o mercado, porque se de nosso lado estamos investindo mais de $1 bilhão para construir uma fábrica, nós também temos que ver que o lado comprador também está colocando, se comprometendo com isto. Então, por isso que felicito a Latam por ter assumido publicamente isto de utilizar o SAF e efetivamente fazer coisas concretas para a descarbonização do setor aéreo. Então, felicitações aí. Thank you for that, Erasmo. Just switching gears a little bit to the concept of, do we want to produce SAF here in South America? Or we know that South America is the bread basket of one of the biggest bread baskets in the world. So we see a lot of exports. We see exports of soybean oil going all over the world. Argentina, soybean oil is used extensively. So how do we define the profitability for both the feedstock producer, because they are also, as Thorsten, you pointed out, and Erasmo, you need to make margins. Do we need government incentives, as we've talked about? Is it better to have SAF produced locally, close to major fuel uplifts? Or do we feel that it's completely a global market and, a LATAM will buy their fuel in Charles de Gaulle Airport or they'll buy it in the UK? What do you think, Juan José, about this? Si uno piensa esto desde las barreras de por qué cuáles son las barreras que hacen que esto no avance, yo diría hay dos cosas básicas. Uno es la disponibilidad de SAF. Hay que pensar que en esta región no hemos producido todavía ningún litro. Y segundo es el precio.
Entonces, cuando uno piensa en el desafío que va a enfrentar la humanidad en los próximos 50 años, y uno piensa que el cambio climático va a ser tal vez como humanidad lo más importante que va a enfrentar la generación de los que estamos acá. Y uno piensa desde una perspectiva de la región que nosotros conectamos como compañía, uno dice, estamos en la región correcta. Esta región cuenta con recursos, cuenta con condiciones muy favorables para hacer frente al cambio climático. Contamos con 40% de las especies que hay en el mundo. Contamos con 1/3 de las reservas de agua potable, 1/4 de los bosques y tierras cultivables. Y contamos con eso, tenemos condiciones para poder hacer programas de offset que son excepcionales. Y al mismo tiempo contamos con condiciones para producir SAF que también son excepcionales. Brasil cuenta con cultivos y con materias primas para poder producir hasta el 30% del SAF que se requiere. Chile cuenta con condiciones excepcionales para la producción de hidrógeno verde y con eso producir combustibles sintéticos, y Colombia y otros países de la región también cuentan con condiciones que son absolutamente excepcionales. Entonces, tenemos la suerte de estar acá, de estar en este continente. Sin embargo, tenemos que ver cómo somos capaces de materializar esto y que se transforme en inversiones y que se transforme realmente en producción de SAF. ¿Y qué requerimos para eso? Requerimos efectivamente, yo creo que crear políticas públicas que busquen un equilibrio entre las cosas, entre las necesidades de lo que se ha señalado acá, que es evidente, de la necesidad de invertir en términos de tener ciertas condiciones para invertir, pero al mismo tiempo, como se señaló en la mañana, también teniendo en cuenta las condiciones que tiene el mercado local y lo que este mercado es capaz de absorber. Porque lo que también tenemos que tener a la vista es que no puede ser que Latinoamérica sea el exportador de SAF y no un consumidor de SAF. Requerimos también tener una industria acá y queremos ser protagonistas también de ese proceso. ¿Qué cosas creo yo que debieran tenerse en cuenta en esto? Lo hemos dicho acá, políticas públicas claras en términos tributarios, saber cuáles van a ser las reglas para eso, y esas son reglas que no existen. Incentivos fiscales, que habrá que discutirlos cuáles son y qué modalidad tienen, y por parte de la industria, creo que lo que estamos haciendo en la TAM es la dirección correcta, en el sentido de dar señales de que tenemos interés y de que en la medida que exista producción en condiciones razonables, la TAM va a estar disponible para eso. Great. Thank you for that. Now, let me ask Thorsten, you are a large producer globally. Do you care where the SAF is produced? Would you feel that it's important from a feedstock standpoint to place your plants in an area where there is opportunity, or is it better to be closer to the airports? And is there a is there a reason to have SAF globally? As I mentioned earlier, I'm totally in favor of a balance. The only thing I'm afraid of is that would lead to a kind of protectionism that we cannot afford. I'm still of the opinion that markets will do. And if you provide the right regulatory framework in South America, in Brazil, I mean, in Brazil from 27 on, you already have a 1% mandate, which is a step, if you ask me, into the right direction. So you need that little incentives. And I'm totally not in favor, and I mentioned earlier, we have a production in Singapore and we have one in Rotterdam, but we're making products available globally, also to South American carriers. And this market has to work in an environment where it can optimize itself. And I'm a bit struggling with seeing we have local, maybe suboptimal production. Production cost, let's say if we talk about CapEx, are the same wherever you go. So the only difference we're talking is labor cost, maybe here. So I would say let's the market decide, but provide opportunities in the market, in Brazil, in Argentina. And by the way, we are in Argentina here. Correct me if I'm wrong, but I haven't seen any regulatory efforts. And this is maybe where we have to start. Is it incentives? Is it direct incentives you provide to producing fuel, to building refineries, or to, at the end, buying the product? But I don't see such plans. And again, how would you convince an investor to do that?
You won't. And again, with protection in an area, you would create suboptimal systems. That also applies to the feedstocks. I mean, Honeywell, they will be keen to using the feedstocks everywhere. You have your corn waste, you have your ethanol that you can use, and that can be used in refineries around the globe. And this is, the oil business has been run that way successfully for over 40 years. And don't worry about logistic costs and also about the impact, the greenhouse gas impact of logistics. It's minor compared to the efficiency gains you have from larger productions. It leads me to, and I'm going to ask Manuel this question. We've talked a lot about feedstocks being used to produce SAF. We've talked about that there are 7 pathways that are technically approved, and just so everyone knows, SAF is considered a drop-in fuel. It has exactly the same specifications as traditional aviation fuel, so that the infrastructure should be the same, and you should be able to fuel efficiency. However, we do have a food versus fuel argument that is going on, of course, globally. So the concept of what's known as feedstock neutrality is something that is being debated in many circles. In certain regions, policy regulators are starting to tier the type of feedstock where they feel maybe a crop-based, which is pulling away from the food situation, is not the most ideal, and maybe we should be looking at waste, like used cooking oil or tallow. But let's talk about even the other newer technologies we can talk about. So we hear about alcohol to jet, we hear about power to liquids. Manuel, can you give us a perspective on what Honeywell's doing in that area? Yes, ahora lo hago un poquito en español, que también me gusta. Bueno, finalmente hablamos de SAF, pero puede que ni todos sepan qué es SAF, ¿no? Porque de tan nuevo que es, a ver, SAF finalmente es un Sustainable Aviation Fuel. Significa que se puede producir un combustible idéntico hasta con propiedades mejores que el combustible de base fósil, pero con un origen no fósil. Ese origen no fósil puede ser de vegetales, de grasas animales, de residuos. Hay 7 caminos autorizados por ASTM desde 2011, no es algo que salió ayer, y se siguen refinando esas tecnologías. Hay diferentes tecnologías. Podemos utilizar el soybean, no, la soya, el aceite de palma, que es muy fuerte en el norte de Latinoamérica, el soybean en el sur, pero también podemos utilizar residuos de aceites, grasas animales, podemos utilizar, y Honeywell lo anunció la semana pasada, también el etanol to jet, ¿no? Con base en caña de azúcar o con base en otros componentes que también existen de feedstock, ¿no? De corn, por ejemplo. El punto aquí importante es, esto es una industria nueva, no hay otra forma de descarbonizar la industria porque no podemos crear en este momento motores nuevos, no podemos crear una infraestructura logística nueva para llevar el combustible. El SAF no necesita de nada de eso y eso es su gran ventaja, aliado a que trae ahorros hasta 80% en las emisiones de carbono. Entonces la pregunta que se debe hacer es, de todas estas tecnologías que hay, ¿cuál es el papel que Latinoamérica quiere jugar? Para contestar a eso hay que entender que esto es un ecosistema. Tenemos los productores, ¿no? Como Erasmo, y ni todos van a ser tan emprendedores de decir, aún no sabemos las respuestas para este ecosistema y yo ya le voy a poner ahí mi dinero, ya lo voy a hacer. La mayoría, para que esto pueda producir las cantidades que necesitamos, va a necesitar de que se junten productores, licenciadores de tecnología, ¿no? Como por ejemplo nosotros, los inversionistas, ¿quién va a poner el dinero? Esto puede costar 1 billón. 1.000 millones de dólares para producir una biorefinería nueva, 5 años, es un ciclo largo. Entre 3 años o 3 y medio es una adaptación de una refinería ya existente. El gobierno, qué políticas de incentivo, pero también macroeconómicas que
permiten que toda la cadena de valor se beneficie de eso y, por supuesto, los usuarios, ustedes que están muchos aquí, las aerolíneas. Y la cuestión del precio, que de alguna forma juega con también el tema de competitividad, con el tema alimentar. La cuestión del precio, finalmente entendamos mi posición o cómo lo veo yo, claro que es importante porque es más caro, pero finalmente si todos tienen que ir a eso, va a ser más caro para todos. El problema para Latinoamérica es si en Latinoamérica no se crean las políticas públicas, si ese ecosistema no se dinamiza, sí que puede haber una disrupción competitiva para las aerolíneas en Latinoamérica, se tienen que ser importadores. Esto sí sería el problema. Si todos tienen el mismo precio, bueno, se espera que suba hasta 16, ¿no? El crecimiento de las horas de vuelo va a crecer exponencialmente. Entonces no creo, aunque el precio pueda hacer con que sea un poco más lento, el gran problema es la simetría y no el precio. Por otro lado, utilizar carbono va a tener también costos asociados, ¿no? Que sabemos y Corsia está trabajando también en eso, entonces no veo que el problema sea tanto de precio. Y por último, el tema de la competitividad con alimentación. En Latinoamérica tenemos de las regiones donde hay más área arable, ¿no? Donde tenemos cerca de 90% del agua que se utiliza viene de la lluvia, donde no hay ninguna necesidad de hacer deforestación, hay muchas áreas que agradecen, se pueden plantar esos feedstocks y por eso, de acuerdo a estudios de FAO y del OCDE, que definen que Latinoamérica tiene condiciones únicas. Y una última, contrariamente a muchos otros sectores en Latinoamérica, la agricultura tiene índices de tecnología, de incorporación tecnológica y su crecimiento del output viene por incorporación de mayor productividad, lo que significa que es una industria, por ejemplo, Brasil, Argentina también, Paraguay, donde puede contribuir a la eficiencia que este nuevo mercado, esta nueva industria requiere. Great. Well, I think we're going to have to leave it at that. We're out of time, but I did want to quickly summarize. I think clearly we feel that the partnerships of all the stakeholders are key for producing SAF in this region, and also ensuring that you have all of the parties incentivized to get that profitability. We're not doing this just to spend time casually. We have to make a margin and have to make it profitable. So I think we have all members of the value chain right here, the airlines, the technology producers, and of course, the sustainable aviation fuel producers. So I want to thank them all for their insights. And I know that they'll be around. I think we have a coffee break next, but they'll be around if there are any other questions. So thank you. Muchas gracias. Thank you very much. If you could please step forward for the photo, please. La foto. Thank you. For the group photo, please. Sorry? The group photo, please. Oh, group photo, right here. Muchas gracias por este profundo repaso por el estatus del despliegue de SAF y las oportunidades que presenta nuestra región en esta materia. Thank you.
Y si conocen la historia de nuestros más de 150 miembros de ALTA o les interesa conocerla, los invito a que revisen el anuario, el yearbook que les fue entregado en las bolsas de registro. En él podrán conocer más acerca de la historia de ALTA y de nuestros miembros actuales. Ahora los dejamos con un video de Airbus, patrocinador del siguiente Coffee Break. Y los esperamos de vuelta a las 4 de la tarde en este mismo salón. Gracias. No todos los días se diseña un nuevo avión. Y solo cuando la última tecnología surca los cielos podemos conseguir una verdadera mejora en eficiencia. Al igual que el resto de la flota Airbus de última generación, el A220 reduce el consumo de combustible y emisiones de dióxido de carbono en un 25%, disminuyendo al mismo tiempo las emisiones de óxidos de nitrógeno. El A220 disminuye también el impacto sonoro, estableciendo un nuevo estándar en contaminación acústica. Vuela el avión con el menor impacto ambiental. Vuela el A220. Bienvenidos de regreso a lo que será el último bloque de la agenda académica de hoy. Continuamos ahora con una mirada a la sostenibilidad y al futuro de la innovación en términos verdes. Para el panel Innovation Now is Green, quiero invitar a Sebastián Micos, Senior Vice President de Environment and Sustainability de IATA, quien será el encargado de moderar este panel. Sebastián estará acompañado de Daniel Kechibachian, CEO de Aeropuertos Argentina 2000, Landon Loomis, VP Latin America, Caribbean and Global Policy Managing Director de Boeing Brasil, miembro de ALTA desde 2004. Elpson Cuadros, vicepresidente para Latinoamérica y Caribe de CITA, miembro de ALTA desde 2004. Y Rodrigo Sousa, VP de Marketing and Strategy de Embraer, miembro de ALTA desde 2005. Bienvenidos.
Ladies and gentlemen, good afternoon. So Luis, good afternoon. So I'll start in an unusual way with apologies. I promised to Jose Luis Botello that I'll be speaking Spanish soon, but I didn't say what soon meant. I learned it from lawyers, soon, because I had the privilege of having a panel during ALTA session in Colombia, in Bogota. But now I'll make a statement. If you invite me for the next one, I'll do it in Spanish. Okay? So thanks very much for coming for this panel in the afternoon late session. We'll have a discussion on green innovation. So innovation now is green. That's the title of the session. So we'll question that. We'll see if innovation is always green or is it green enough. I mean, there's plenty of questions. We have only 50 minutes, so that's not going to be long. We'll try to make it dynamic. But I was authorized by ALTA to open my panel with a very short, I don't want to say speech, but rather statement on the importance of what happened at ICAO with the long-term aspirational goal. I know that Juan Carlos Salazar I was here when he was addressing you this morning, addressing us. But I really would like to insist on the fact that literally last week, in Montreal, ICAO voted what was not very much commented in the press, but voted a resolution which is called commonly LTAC, but it's long-term aspirational goal. And this is not different from what IATA, where I work, done in October 2021 by voting a resolution committing the aviation to net zero by 2050. For us, it was 300 members, all of the industry. It took us, some discussions, and then we had one afternoon, we voted. Of course, it was pre-discussed and pre-agreed before that. But what ICAO did is truly historic. It was done through a bureaucratic administrative process of going through working papers, discussions, lots of different points of view. But what is really impressive is that 150 nations seated in one room in the middle of a huge political tension due to the war in Ukraine, due to the discussed abduction of the Ryanair plane, rockets sent by Korea over the Japanese Sea. I mean, plenty of tensions, real tensions discussed in that room. And then throughout those 2 weeks, those 150 nations represented in the plenary session ended up the last day by voting a 4-page resolution, which is, very long text, whereas we recognize, we acknowledge, we thank you, etc., but puts all those states behind the process of starting a very serious work on decarbonizing our industry, and on giving a timing, 2050, which is the timing we also put in IATA, but it's first of all the timing of the Paris Agreement. And I think we should say that we really started a very serious process of energy transition, which will affect each one of us in this room, each one of the panelists sitting here, because it's about removing us from the fossil fuel energies and going to a propulsion switch. Okay, there was just a panel on sustainable aviation fuel, but actually we don't know what propulsion system we're going to end up with. And I would like to recognize ICAO. There was, Juan Carlos Salazar here, Salvatore Scacitano, the president of ICAO, because they really did a great job in putting in those difficult times all those nations behind it. Okay, it's just a political statement, but for IATA I can say the same. We also did the political statement. Now we have to walk the talk and achieve it. But it was really something that is exceptional and historic, because we will not rediscuss it, yeah? It's done, it's closed, it's 2050, and we have to go through that. So
having made this statement or recognition, when I was preparing this panel, I went through the ALTA again, and actually I was looking in those 4 pages for the word innovation. Has this 4 pages mentioned the word innovation, as we have in the title of the panel, which is Innovation Now is Green? And interestingly, there is no word innovation. There is words which is encourage development, keep abreast of innovative solutions, progress of technologies, but nobody talks about real innovation. So this is what we're going to be debating. Do we need innovation to green the aviation, or do we have all the innovations already? Innovation now is green. Can we do innovations which are not green? Can you imagine a new fossil fuel, which is fantastic, it's innovative, but we don't know if it's green or not. So for that panel, the panelists were already introduced, so I'll do it again. Daniel Quechibachian from Aeropuertos Argentinas, Landon Loomis, who is making me the pleasure of being in any panel I manage from Boeing, Mathis Serfontaine from CITA. We have the same headquarters in Geneva. So, and Rodrigo Souza from VP Marketing Strategy for Embraer, so also a very innovative company. So gentlemen, maybe I'll start with you, Daniel, and ask just the first question. I know you're going to be answering in Spanish, so please slowly, so I can keep learning. But what innovations are you working on? Do you have innovation? Are they green? Do you define them as green? Is innovation mean greens? How the airports are approaching this? Because you have hard infrastructure. So I'll start with you, and I'll sit and continue from here. Thank you, Sebastian. As you said, I will change to Spanish to better pass through my ideas. We have translation, and I see a lot of people, Spanish speakers. So. Qué importante hablar de innovación, ¿no? En nuestra industria, y primero gracias, ALTA, por la invitación. Importantísimo trabajar líneas aéreas, aeropuertos y toda la industria junta. En cuanto a innovación, lo que pensamos desde aeropuertos es que tiene que estar en la cultura de la empresa, ¿no? La innovación no aparece, no se compra, se trabaja y está embebida en la cultura de la empresa. Nosotros, dentro de un eje estratégico que tenemos, es fortalecer una cultura de innovación, eficiencia y agilidad. Y dentro de los valores, coraje para innovar. Y eso intentamos todo el tiempo inculcarlo en todas nuestras áreas, y seguramente ustedes lo hacen en sus empresas, y la conjunción de eso va a generar innovaciones para la industria. No va a salir de una única empresa o de dos, sino del trabajo en equipo en eso. Hablando de innovaciones que estamos trabajando, nombrar algunas. La primera, acá está Embraer. Nosotros tenemos un acuerdo con IBIT. Estamos invirtiendo mucho en lo que es eVTOL, que es el Vertical Take Off and Landing. Para el que no lo conoce, lo voy a simplificar. Perdón, la gente de Embraer, pero para que se entienda fácil, son drones que llevan personas en distancias largas. Eso es un game changer muy grande y habla mucho de la sostenibilidad, ¿no? También tenemos un acuerdo con GOL en ese sentido, trabajando juntos. Y de nuevo, es empresas de distintos sectores trabajando con proyectos comunes. Eso es fundamental para la innovación y creemos que es un vertical que está avanzando muy bien. Después también estamos trabajando en lo que es energía. Todos lo sabemos, lo que consumen los aeropuertos. Estamos anunciando dentro de poco que la nueva terminal de Ezeiza va a consumir 100% de energía renovable. Eso es un logro impresionante. Estamos comprando esa energía en el mercado, el sistema PPA, mayoritariamente eólica, pero son temas que antes no se trabajaban, no se discutían, y qué bueno que venga la innovación a estos lugares y que venga el trabajo en conjunto para responder las preguntas que hoy nos hacen como industria. Tercero, también participamos del WEF en una acción que se llama Clean Skies for Tomorrow, que habla obviamente de SAF, que ya se habló bastante, así como de otras actividades, y estar cerca y cada uno aportando su conocimiento en estos grupos de trabajo, en foros como este, para que pueda avanzar y puedan llegar a tener éxito todas esas iniciativas, porque es para eso, para lo que todos trabajamos. Y yendo a Innovation o Innovation Green,
Yo siento, y hay mucha bibliografía en esto, mi opinión personal es que el Green Innovation es la evolución de la innovación. Yo no veo más una innovación que no sea green. Y doy dos ejemplos rápidos que tenemos poco tiempo. Antes, cuando se generaba un proyecto o un producto, se pensaba en el cliente, si iba a ser consumido, en el costo, en la venta. Pero el Green Innovation es pensar también en el impacto social, en el impacto ambiental, que se habló hace 2 paneles en el impacto social que genera la aviación. Y eso creo que le tenemos que dar todos mucho más contenido y mucha más publicidad. El impacto social que generamos es fuertísimo, fuertísimo. Obviamente hay que trabajar el impacto ambiental, pero tienen que estar de la mano y tienen que estar en los mismos centros de discusión, sobre todo en América Latina. Así que en eso yo veo una gran diferencia. Y después, algo muy disruptivo que está sucediendo son las ideas de negocios con innovación verde pensada desde el propósito mismo. O sea, surge un propósito, surge una visión que puede ser medioambiental o puede ser en un ambiente social y económico, y a través de eso se hace un modelo de negocio. Eso es fuertísimo. Y pienso que la aviación tiene que ir por ese camino. Nosotros estamos conectando bienes, servicios, culturas. Eso ayuda a la paz mundial, ayuda a la evolución de las economías regionales. Eso es un trabajo que se vio mucho y fue dicho en muchos paneles con las vacunas, pero no solo con las vacunas, con todo el transporte que hicimos en la pandemia de cargas, conectando terminales de cargas, con líneas aéreas, con estados. Todo ese trabajo tiene que estar ahí arriba, porque ese es nuestro objetivo, nuestra misión y nuestro propósito. Y obviamente que toda la innovación que hagamos tiene que estar con ese vertical y considerarse uno de los grandes verticales que tienen los países en cuanto al turismo. Okay, thanks Daniel. You enlarged my question a little. So before I ask Landon, I understood the topic that innovation is green. So because you mentioned the social impact, yes? So the more ESG. I would suggest that, given that we have only 30 minutes, we maybe I'll ask Landon then. For Boeing, I mean, green innovation connected, to decarbonization, not to the broad ESG, because of course there is a social and governance impact. But is there anything that can be disruptive, or is there anything that can be just an improvement of existing? We were just discussing before the session, can we expect a different plane, or is it still going to be a plane, but it's going to be greener, but it's going to be a plane, as it's like we know it, or because you open YouTube and you have this triangular, fantastic planes, etc. Are we going that direction, or are we going into the model we know just improved? Great, thanks, Sebastian. Great to be here with this excellent panel. I really like the framing of the discussion. Is innovation green? How are those two things connected? And to get your question, what I want to start with is examples of really exciting innovation that are going to have impacts on the carbon footprint of our industry. Okay, 2 weeks ago, Wisk unveiled its 6th generation, completely electric, autonomous, eVTOL air taxi. Okay, 4 passengers, and it's designed to be the first candidate for FAA certification of an autonomous eVTOL in the world. That is a gigantic contribution to what urban mobility can look like, but more importantly, the lessons learned by the Boeing company, by the industry, about electric propulsion and autonomy and how that gets certified in a civil transportation airspace is going to change the way that we build airplanes. So that sort of contribution, I think, is a heavy investment of innovation, where Boeing partnered and joined to drive this technological development, and I think we'll see those benefits. But another example isn't just what the airplane looks like, but how the airplane is made. Okay, we're making important innovative investments in that space as well with tremendous benefit. Again, outside of the traditional sphere that this group would normally talk about, but if you think about the T-7 military trainer aircraft, where Boeing is building a military trainer to help the US Air Force train its fighter pilots. In the T-7, by using model-based engineering and digital thread, we went from the computer screen to test flight in 36 months. Okay, cut assembly time by 80%. That is a disruptive change to what it means to build an airplane. Okay, now this is in a defense contract, but the learning that took place inside Boeing to do that, which includes all sorts of conservation elements in terms of the amount of metal used, the amount of scrap material that was wasted and discarded,
all of that reduced as a result of model-based engineering and digital thread, really leaning into, we think about the metaverse. The applications for that in our industry are transformative, and we're leading in that space. Now, there's a whole story where we're driving on decarbonizing commercial aviation, which, as we've seen throughout the day, really leans heavily on the extent to which we can increase the use of sustainable aviation fuel. The innovative work that we're investing in is going to help contribute to the environment, where as an industry we're tackling the problem. But when we take a step back and ask ourselves, how are we going to meet our goal, reiterated in the LTAG, as you mentioned, to be net zero by 2050, the answer is disproportionately about SAF, and that's where we're putting a disproportionate amount of our energy as Boeing. And I'll just mention that Boeing is today the world's third largest buyer of sustainable aviation fuel. We have a commitment for 2 million gallons. As we all know, it's very difficult to get SAF, but we've jumped into that space to create a demand signal because we understand that's really where we're going to move the needle on decarbonizing commercial aviation. But just bouncing on that, because eVTOLs, that's an area which has a lot of publicity, and it's very green connected. But is there still space? Maybe it's an obvious answer, but I'll still ask the question. Is there still space for non-green innovation? Is there anything that you would do which wouldn't be connected to this green topic? I'm talking about decarbonization. Yeah, I don't know. Can we consider, in Europe, there is a debate which drives some of us nuts, let's put it like this. I don't know how it is in Spanish, but I'm sure the translator will say it right. You ask institutions if putting winglets, which reduce consumption, it's a green investment or not green investment, while you have the impact of reducing fuel the moment you put winglets. I would say the winglets are a great example of the aviation industry doing what we've always done, which is investing in the efficiency of our products, because that ultimately was the cost benefit we were offering our customers, right? So we now talk about it inside of a sustainability framework, but the reality is we have a long history, and this was pointed out by the CEOs in their panel. Boeing alone has invested $60 billion over 10 years to drive better products. Those better products are defined, their ability to be better is defined by their fuel efficiency, right? And their ability to operate inside the fleets, go longer range with more payload using less fuel. The MAX is a great example, offering a 20% benefit over the generation it replaces. Okay, so that is an investment that, as an industry, we've always made. And now we can harness that fact that it's in our DNA to relentlessly drive efficiency and, codify it in commitments like LTAG or in the IATA General Assembly commitment to be net zero by 2050. Thanks. Winglets, we're going to lobby to have winglets as a green investment. That's a good idea to have winglets. Matis, of course I know you don't produce SAF. CETA is not producing SAF, and maybe you will, but for the moment not. But in the pie chart of green innovation and green improvement, we always have operations due to software as a constant part of like 2 to 3% every year. Is every innovation that, first, do you have any disruptive? Maybe that's the moment to announce, so we can buy it. The second is all innovation green? Is this green element part, or is it just innovation? Because if your industry, if you don't innovate, you basically are out of the market quite quickly. So is it green always or not green? How do you, I will come back to the title on the panel. Innovation now is green. Would you agree for CETA? Okay, yes, thank you. Yeah, we do have disruption. Well, I will start, in a debate, it's usually a good thing to have some disagreement, right? I will start disagreeing with Sebastian on my name. Also. Yeah, Machi Serfantai, the President of Americas, unfortunately he couldn't make it. So I'm here on his behalf, Elpson Quadros. I'm based in São Paulo, and I lead the team in Latin America and Caribbean. See, I know you just missed because of your notes. We spoke before. But it's a pleasure to be here. This is a panel about technology innovation for the air transport industry. So this, for me, it's a pleasure because it's our core business. So we were founded more than 70 years ago
as an arm of the industry, a technology arm of the industry, to really to be disruptive, starting with the airlines wanting to go internationally, and they need the technology. And since then, we've been introducing many technologies at the airports, in flight, and supporting the industry. So it's a key theme for us. And second, because of sustainability, which is another priority for CITA. These days, we started, as a company, we started 5 years ago a program to become carbon neutral as a company, and we achieved that last year, 2021, 1 year ahead of our goal, which was this year. So we are really making this a priority. And then, Sebastian has put it well, as part of the 2050 emission strategy, when we talk a lot about SAF and new aircraft technologies that my colleagues can expand a lot, but there's a third pillar, which is operations and infrastructure optimization. And that's where CITA is already making a difference. So we have launched several technology to do exactly that. So for us, wherever there is a running engine, there is an opportunity to reduce emission. And that's what we are doing, and it's a good timing for us to do that, because we have now AI-based technologies, machine learning, data science, in computer vision. There are 3 very strong enabling technologies that is allowing us to be disruptive with our systems. For turnaround, for taxiing, for landing, takeoff, in-flight route, flight plans, all those areas can be impacted by algorithms, machine learning algorithms that can help the decision makers in the case of the climbing, the in-flight, the pilots, to make better decisions. So we are moving from a world where we had the full information on dashboard, descriptive, to a predictive full optimization in flight. So that's the #1 technology that we have launched. We just announced last week with Singapore Airlines an implementation where they're implementing on their Airbus 350 fleet. And with that implementation, they expect to reduce emissions at 15,000 tons of emissions a year. So it's already a significant impact by now, and when we have the more available SAF and new aircraft technology. So that's the #1. And the second is in the airport. Around the airport, we have invested a lot in technology for infrastructure optimization. And there is where there is power for cooling, for heating, for lighting, for vehicles in your apron. All that can also be optimized with the same technology, machine learning, AI, computer vision. Computer vision are intelligent now interpretation of cameras that can optimize the turnaround of an aircraft significantly. So that's the second area where we are bringing our contribution and to emission reduction. And I can talk a little bit more, but we do consider this to be green innovation. There is no way we could bring a technology now for our customers here that would not that would cause an environmental impact. So that's key for us. Yeah, exactly. but you mentioned artificial intelligence. That's a very interesting approach, because, correct me if I'm wrong, but this is an algorithm which is programmed, and the algorithm improves by functioning. Okay? So it's like a self-improvement of the algorithm. That's maybe in a nutshell. Yes. Now, has someone come, very ridiculous question, but I'll still ask it, and says, algorithm, now you have to be green. So actually, it's not about profitability, it's not about just operational efficiency, but now there is a green component. So even if something is more profitable, actually, we have to reduce the environmental impact, because the point is, how do you define the environmental impact? Is it less kilometer of the equipment? Is it less time on in an approach? I mean, you see, that's how can AI introduce? Again, innovation now is green. We take it as an assumption, but maybe it's not the assumption. Maybe it's just economic efficiency that by coincidence is green as well. Yes, yes. I think it's a bit of both. In this case, what we're saying is that
you need to reduce fuel consumption, right? So your recommendations based on historical data and also weather data and other types of information that we integrate in this specific solution, OptiClimb. We are saying, algorithm, you have to make this more efficient in fuel consumption. And then there's a learning process, machine learning, which you described well, that goes making this recommendation more and more. We start with a year of historical data, and then on a daily basis, the algorithm improves the recommendation. So yes, but you're right. I mean, it's hard to tell if, if it's a consequence or a cause in this case. Yeah. Okay, thanks, Elbson. Rodrigo, I will use my notes because, you know, I've prepared myself, so I want to show off. Innovation, disruptive, incremental, sustaining, or radical? What would you say Embraer would do to have the green innovation? Which one of this? Disruptive, incremental, sustaining, or radical? I think we have to do them all, right? We have to, the impact on environment, as we know, is cumulative in relation to the amount of carbon that is emitted in the transportation. So the sooner you start reducing the emissions of carbon, the better. So I think solutions that are incremental and you can implement quicker are very useful. I think we should do that. There are some intermediate solutions, like, you know, new generation airplanes, and I think that's one of the perhaps the best alternatives we have today to reduce something like 15, 20, up to 30% when reducing, you know, replacing an older, less efficient aircraft by a new aircraft. So I think that's one solution as well. But we cannot stop there. I think we have to go up to the radical innovations. We have to search for the new technology and how to make them available. Is there same question as for London, because, you know, it's like the same industry you are. Is there any innovation that you would do in Embraer that you would say, okay, it's an innovation for the plane, but it was not really green driven, or? No, there are several innovations that are not green driven. For instance, related to AI, cybersecurity, for instance, that's true. right? So there are, we look for other fronts of innovation, passenger experience as well, right? But what I think there is no place anymore is for solutions that will make the, you know, the environment footprint bigger, right? I think that would not proceed inside Embraer, would not be allowed. So we have, answering your initial question, right? If every innovation is green, not all innovation is green, but there is, I think there is no space for innovations that makes the environmental footprint worse. And I think it's important that you do have some effort concentrated on reducing, for instance, carbon emission. The same thing that you did here in the panel, right? Let's concentrate the discussion here on decarbonization. Inside the company, you have to have also this focus on what we want. So in addition to several fronts that cannot make the environmental footprint worse, we have a dedicated one that is zero emission innovation vertical. And that's focused exclusive on different solutions to achieve the goal of net zero by 2050. No, that's a very interesting sentence that I'll take as one of the takeaways, that as far as maybe not everything is green, but it's, I understand, I'm paraphrasing what you said, that it's unacceptable to the customer, which would be in that case both passengers, airlines and everyone, that an investment can be anti-green, yeah? So it can deteriorate the impact. And again, I'm talking just about emissions, yes? We on purpose don't go to the SG part of it. London? If I could just add one, I think that's a great point. You can think about it as a limit, right? And not just on potential investment projects for innovation, but on the market itself.
we had 4.5 billion passengers before the pandemic that moved around in our transportation system. In 2050, we expect to have 10 billion. So the size of our industry and the number of people that moves around will more than double. And in that same period, we have to take net carbon emissions to zero. So we have to manage that 2x growth at the same time that we bring emissions down. If we don't take this conversation seriously about minimizing the carbon footprint, we won't get to 10 billion. That's just like you won't get to certain investment projects if you don't take the carbon impact into account. So I think that's a great frame offer. Okay. The 10 billion is by 2050 the big challenge, yes, because our emissions should not grow. Daniel, coming back to, we have 15 minutes before the end of the panel, and I really wouldn't like to take on the next panel, but this is the moment to talk about money. Do you have enough money to do green innovations? Dinero. Bueno, hablando. If not, where do you think they should come from? Yeah, I mean, I'm serious question, because all the ALTA discussion in ICAO sets a next target. Sorry to Yes. is okay. It's good to have a political statement by 2050, but then the next question is, who pays the bill? How do we finance this? Because there are lots of estimations, but I'm asking about you as CEO. Do you feel comfortable having enough budget, enough money, or you would like an international system to finance, or maybe the government could give you more money to do what we call green innovation? Perfecto. La inversión para la innovación siempre fue un tema, ¿no? En todos los países. Y yo pienso que estos foros son espectaculares para que la industria hable y estudie el futuro, ¿no? Si pensamos en dónde tenemos que innovar, pensando que la innovación es verde, no hay mejor manera de poner el dinero en algo que estamos todos convencidos. Si cada uno ve una realidad distinta de futuro, si alguien piensa que va, por ejemplo, 100% por el SAF, si alguien piensa que va 100% por eVTOL, y no tenemos consensos como industria, va a ser muy difícil convencer a estados o quien quiera financiarlo, o mismo a nosotros como líderes de las empresas, a invertir en eso. Entonces, ¿qué mejor manera que ir construyendo la innovación, como dicen en Brasil, a 4 manos, a 6 manos, a 8 manos, como lo estamos haciendo, por ejemplo, con lo que es eVTOL y muchas otras acciones que estamos trabajando, porque eso va a hacer que todos confiemos en ese producto, y cuando alguien confía en el producto y una industria tan importante como la nuestra confía en ese futuro, la inversión llega, el dinero llega. Yo siento en eso, la innovación siempre sucede eso. Alguien no quiere invertir en algo que no sabe si en 2 o 3 años desaparece. Entonces, va a decir, no veo el repago. Y esto tiene que tener repago. No hay manera de pensar que aunque sea un crédito subsidiado, que obviamente cuando es innovación y es futuro, tienen que haber subsidios a esos créditos. Pero tiene que tener repago. Entonces hoy, para mí, como yo lo veo, en la post-pandemia, estamos viendo cambios muy grandes en cuanto a las actitudes de los pasajeros, ¿no? Todo lo que es los nómades digitales, la flexibilidad que buscan, cómo cambió la aviación, por lo menos en nuestro país, y lo decían antes, lo decía Celso en Gol, muchos más viajes domésticos, de tiempos más cortos. Bueno, todas esas señales que estamos viendo tienen que traducirse en ideas y en innovaciones lógicamente pensadas para la reducción del impacto ambiental, que hagan que cumplamos esos 2 factores. Aumentar la cantidad de pasajeros, que por lo que todos trabajamos, y a su vez reducir esas emisiones. Entonces, si tenemos ideas concretas de futuro, consensuadas, trabajadas por todos, con las opiniones de todos, con los gobiernos, meter a los gobiernos en estas discusiones, porque tienen que salir con ese consenso. Cuando está ese consenso, mi opinión es que la plata siempre aparece. Okay, you mentioned passengers. That's very interesting, because we do a lot of studies where all passengers want to decarbonize, but nobody wants to pay additional money to the ticket. Do you think that in Argentina, would passengers be keen on adding $2 per ticket? Not to airlines, don't charge airlines, no, just passengers. But do you think there would be like an understanding that buying more SAF or buying offsets, it's a different story, it's a gap filler, but SAF is, would people be keen on having those 2, 3, I don't know, couple of pesos? Perfecto, Sebastián. Yo lo veo justamente como Rodrigo, lo veo por la negativa. No veo a ninguna persona pagando algo que no es sustentable. No existe, no lo va a pagar.
Entonces no hay pago 2 pesos más por algo sustentable. Hay no compro algo que no lo es. Nosotros, y cierro con esto, incorporamos hace poco 20 chicos jóvenes profesionales, lo hacemos todos los años, que vienen de universidades. La cabeza es otra, o sea, cosas que nosotros no vemos, plásticos, residuos, está inmerso en lo de ellos. Y no van a hacer nada, no van a ir a ningún restaurante, no van a consumir absolutamente nada que no tenga un cuidado y un pensamiento por el medio ambiente y que no le crean a esa empresa, no lo van a hacer. Entonces, no es pago más para el que lo hace, es dejo de hacer el que no lo hace. Es mucho más fuerte, es mucho más fuerte. Okay, yeah. So we live on the same planet. We have the same everywhere. But it's good. It's good. London, is there need for more money? Because of course we can joke about planes price, etc. But we know those technologies costs, and the way is forward. Yes. So is there enough money? Should there be more money, or not only money coming from our shareholders, but it's a global task? Yeah. So I think Boeing, our perspective on this comes from the fact that, like I said, we're already the third largest buyer of SAF in the world. We've invested in partnerships to create production. We're, all in on this and understand what we're asking, the broader ecosystem to do. But our view, I think it echoes very closely with what Roberto Alvo, president of ALTA, said yesterday and CEO of LATAM, where he said, governments have an important role to play too. And the support, mixture that's required to incentivize the adoption, I think, is critical. One way to look at that is that a lot of the high costs that right now we've discussed today are a result of the fact that there's so little SAF, right? There are no efficiencies in the system. There are only inefficiencies because of how unavailable it is today. So scale itself will bring the cost down, and we need, an impulse to kickstart that process. I think just looking at the example in the United States is important. It was already mentioned in other panels today, but just to highlight it, the U.S. Inflation Reduction Act, which puts $290 million over 4 years towards, all of the different, supply chain processes, production, storage, transportation of SAF. And that's the sort of investment that's necessary to get the process started. I think that's good. I think the U.S. commitment to do, to create 3 billion gallons by 2030 and then 35 billion by 2050 is the sort of direction setting that governments are uniquely positioned to play. So as far as resources, I do think that governments play an important role. And I would just add to that, and again, echoing comments that Roberto made yesterday, that in that context, Latin America has an opportunity to lead, right? So if you think about the main constraints we're going to face as we ramp up, feedstock is going to be one of them. Latin America is very well positioned in terms of feedstock. Boeing has partnered with RSB to map feedstock in Brazil, for example, just one country. But Brazil has feedstock today that can satisfy 125% of its Jet A market, which means you could put every aircraft, fill it entirely with SAF, and still have 25% of today's demand available for export. So that's not just what they have. I mean, they have incredible expertise in aviation, agriculture, and energy, the three sectors you need. So you combine that together and you've got an opportunity in Latin America to really lead on how, as a global industry, we overcome the challenge. Okay, thanks very much. It's, I'll ask Elbson the question because we in IATA, we say that the energy transition requires equal support for aviation industry as it is for cars or as it is for solar panel. So it goes very well with what you said, that the government has to play a role in supporting this transition. But I will ask you about CETA. Yeah? How is the financial part placed? Because at the end of the day, shareholders want their return. Okay, everyone wants a green product, but market also wants return. So how do you see that paradigm? Yes, absolutely, and I agree. There are opportunities on various areas to convert operations and infrastructure. So the example that I gave on the OptiFlight solution to reduce fuel consumption by making better decisions, climbing or in-flight, in route, etc. That means it's an impact, direct impact to your bottom line. So an example that I gave, for example, for 20 jet fleet, the reduction in emission would be the equivalent of 5,000 tons per year. That means $1 million
in fuel optimization. So there is an impact to the bottom line. So a lot of that we expect to be paying with the innovation itself. On the infrastructure, the airport, I was talking about saving energy, having better turnaround, which also impacts the bottom line. So part of that we expect to be paying with the return on the investment itself. But we run a survey every year. Some of you are familiar with that, so the IT Insights. And recently we made the question about the investments on the key technologies that I mentioned, on the data science, machine learning, all the AI technology. And it's amazing because this is a survey for mostly the CIOs in the industry, and we had 78% responses confirming that they are making plans to invest in this technology. So I think the value is showing itself in various areas, including in the decarbonization or optimizing operations and infrastructure. A third point, and just to finish up, CETA itself. We have, as I mentioned, we are making this a priority for the company, and our board has approved increments in our R&D investment to, it's like, put in this sustainable innovation that I'm mentioning here. So yes, we have a bit of everything. The industry confirming through the surveys that they are eager to make investments. The technology and the operations optimization side paying for itself, and CETA also recognizing that we need to increment our investments around that. So the more you invest, the better is the product operationally, then the better the profit, so the customer more inclined to pay more for being greener and more efficient. Exactly. So yeah, that's a cycle that we firmly believe it will help. And there is actually, just one final point, there is actually a label. It's a solar impulse organization. There's a label for this type of, when you can prove that your innovation is profitable, you get a label. Well, it's sustainable and profitable, you get a label. So in the OptiFlight solution that I mentioned, we do have this label, which is very interesting. There is an incentive in the industry for that. Okay, thanks very much. What would you say, would it work for Embraer that the more operationally the plane is efficient, the more you can charge the customer, and then the faster the profit comes? Because it's a very interesting logic that could justify, a high increase of prices if operationally it's delivered. I think there are parts of that yes, it would work, right? So that's why we always try to make better products. But I think to fly greener, right? It will probably be more expensive than it is today, even with all the investments in new technologies, in optimization, in reduction. The things that we are considering, SAF, for instance, right, is more expensive. Of course, if we scale up, it will decrease, but I mean, hard to believe that we will be as cheap as the fossil fuel. So I believe it will be relatively more expensive. But I believe that governments, as you're saying, play a key role, not only to fund new technologies that will allow us to achieve the goal of the net zero by 2050, but also to establish the regulations needed to attract investors, right? Not necessarily from the government, but private investors. So SAF, for instance, that I think is the primary solution to reduce emissions up to 2050. At least we are talking that from the entire amount of emissions we will have to reduce, more than 60% will come from SAF. So that's huge effort that we need to do. So, and I think the main obstacle nowadays is to have the correct policies, right? The adequate policies that will incentivize, it will put the correct environment for investors to come and start producing SAF,
right? And the same for the other technologies as well. I think the achievement of last week with the ALTA is key because it's right? It focuses everybody on a single goal, and I believe that there needs to be some continuity to that, some discussion. Okay, that's the goal. What are the key elements to achieve the goal, and have a level playing field for everybody to focus the investments. Thank you, Rodrigo. I think that you said another thing that we could do a separate panel on, which is we want energy transition, we want decarbonization, it has to cost. It's very unpopular to say it, we know it, because you have to pay for better plane, more SAF, more operational efficiencies, airport has to invest in new infrastructure. Everyone has a list of spending which is much longer than the list of savings. But maybe we can do this type of discussion at the next session, but definitely the governments and ALTA together that should answer this question where this money is going to come from, because it's obvious that we cannot just increase prices endlessly and hope the passengers will just pay and will finance it. The clock here is showing 0, so we just ended and it's not yet red. So thanks very much, ladies and gentlemen, for following this discussion. With such great panelists, it's very easy. You ask 3 questions and you see the discussion goes on. It's a very broad topic. We don't pretend to answer is innovation green or not, but actually I like very much the fact that maybe not every innovation is green, but actually it cannot be not green. Yeah? So I don't want to put a color on it, but it cannot be anti-green. That at least a good conclusion, and of course an appeal. The more money we have to invest in greening, the better it's going to be, and it's going to be an endless appeal and an endless debate. So thanks very much, gentlemen, for this. Thanks for ALTA to letting me having this opportunity, and I wish you an excellent next panel because it's a very important panel. So thanks for your attention. Thank you. Bien, y hemos llegado a la hora del último panel de la jornada. Este panel es titulado The CEO's Journey, patrocinado por CFM. El mismo estará moderado por Gabriela Frías, presentadora de CNN. La acompañan Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines, miembro de ALTA desde 1985. Adrián Neuhauser, CEO de Avianca, miembro fundador de ALTA. Pablo Seriani, CEO de Aerolíneas Argentinas, miembro fundador de ALTA. Y Andrés Conesa, CEO de Aeroméxico, miembro fundador de ALTA. Bienvenidos. Uno, dos, ahí está. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ya sin energía? ¿No? Ok. Bueno, para mí es un gusto. Desde hace muchos años que yo he tenido la oportunidad de estar con CEOs de este sector, con ALTA, y un año más después de la pandemia les puedo decir que me siento como niña en dulcería, porque tener la oportunidad de que ustedes nos compartan su experiencia, ponerlos un poco incómodos porque es la periodista, y ver cómo se acomodan en sus sillas mientras hago preguntas que me parece que son importantes.
pocas periodistas y pocos medios tenemos la oportunidad de hacer eso con ustedes. Así que yo estoy agradecida con ALTA de esta oportunidad. Y sin más, les quiero preguntar, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien? Y yo no sabía si comenzar, porque nadie ha hablado del Mundial, cosa que me parece raro, muy raro. No sabía si empezar por quien yo podría imaginar podría ser la selección ganadora o finalista en el Mundial. A ver, ¿quién? No está Brasil acá, así que no. Digo yo, Pablo, ¿cómo estás? No, estamos bien, estamos ¿Sí? muy tranquilos, bien. Muy tranquilo, ¿ya listo? Sí, listo, estamos listos. Exacto. Esa es la palabra. Bueno, gracias por permitirnos platicar esta tarde. Háblame de quiénes están posibilitando que hoy Aerolíneas Argentinas esté más cerca de recuperar los niveles de 2019 y después hablaremos de los impuestos y de los pasajes aéreos. Bueno, como todo, un poco la verdad que es notable en estas reuniones, en estos intercambios, ver lo poco originales que somos y que nos pasan cosas muy parecidas a todos y que creemos que somos originales pero reaccionamos todos más o menos de la misma manera. Entonces, bueno, básicamente lo que está pasando en la región es un poco lo que está pasando también en la Argentina, que es que hay una recuperación muy fuerte del mercado doméstico y una recuperación muy fuerte del mercado regional, que eso a nosotros nos sorprendió porque no sabíamos cómo iba a reaccionar, sabíamos que el mercado internacional iba a ser más lento, porque es más difícil viajar largas distancias y cruzar las fronteras y cambian las restricciones, y si te llegaban a agarrar positivo en un país que no tenía servicio médico, ¿qué ibas a hacer? Y si le daba positivo a uno de tus hijos o a tu... Claro. ¿Cómo ibas a hacer? O sea, era toda una complicación que justificaba que el tráfico internacional bajara y de hecho bajó y no sabíamos con qué velocidad se iba a recuperar, pero que realmente se está recuperando muy bien. Hoy estamos en un 70-80% de los pasajeros prepandemia y con buenos yields en lo que es el regional. Así que básicamente estamos con una recuperación que por suerte nos sorprendió por lo fuerte y por lo sólida. Porque ustedes mantuvieron cerrado más que otro país, recuerdo yo, ¿o me equivoco? Sí, nosotros, en noviembre fue, ¿no? Cuando reabrieron. Nosotros el primer año estuvimos cerrado bastante tiempo, pero creo lo que fue más fuerte es que teníamos cerrado también el cabotaje, con lo cual el nivel de grounding de nuestra flota era muy alto y después eso nos hizo que nos costara más tiempo recuperarnos. Entiendo, gracias Pablo. Bueno, Adrián y Andrés, este panel se llama The CEO Journey. Y ustedes son dos empresas emblemáticas que entraron en ese Chapter 11. Hay quienes se preguntan si valió la pena en el sentido de había otra opción o no había otra opción. Pero quizá más importante para mí es cuáles son esos takeaways que hoy ya tienen a raíz de haber atravesado por ese proceso que me imagino en sus casas hasta los extrañaron y si no es que hasta les miraron mal por varios meses. Adrián. Hola, gracias. A ver, para nosotros, como te comentaba antes, fue esencial hacerlo, era un tema existencial, ¿verdad? Pasar por capítulo 11 era un tema de vida o muerte con la caja que teníamos, pero el takeaway principal fueron varios, ¿verdad? Fue uno, lo importante que era o que es Avianca para la economía, para la sociedad, para los clientes que nosotros servimos y lo importante que era que la empresa subsista y lo crítico que ha sido para las áreas que nosotros servimos, el que siga existiendo la línea aérea. Lo otro es lo importante que era dentro del ecosistema para nuestros empleados y nuestros empleados para nosotros y el nivel de compromiso y de esfuerzo que hicieron los empleados para ayudarnos a pasar por ese capítulo 11 fue crítico. Y la verdad el proyecto en sí fue un proyecto muy unificador, porque dentro de toda esa dificultad que fue pasar por capítulo 11, hubo una discusión introspectiva de quién éramos, de por qué existíamos, de a quién servíamos, que pasó desde nuestros proveedores, a nuestros inversionistas, a nuestros gerentes, a nuestros pilotos, a nuestros tripulantes de cabina, a todos los empleados que tenemos, y ha generado una visión mucho más unificada del porqué de la empresa y de qué es lo que estamos haciendo. Entonces el proyecto ha sido muy,
muy fortalecedor desde ese punto de vista, cosa que no te habrías imaginado hace 18 meses cuando lo empezaste. ¿Tiene el usuario de Avianca o el cliente de Avianca previo a ese Chapter 11 hoy día claro quién es Avianca, quién quiere ser Avianca en esa identidad? Es una súper buena pregunta y no sé si lo tiene claro. Nosotros hoy día estamos en un proceso de transición y parte de lo que hemos decidido aceptar es que las transiciones son ruidosas y que durante ese periodo donde tú no puedes dar un servicio consistente, donde tu producto duro, blando, no es consistente, tienes que aceptar que va a haber algo de disonancia, ¿verdad? Nosotros estamos hoy día en un proceso de relanzamiento de la marca, del producto, del compromiso que nosotros tomamos con el cliente, de qué consideramos nosotros importante en nuestro compromiso, qué nos comprometemos a dar y qué no vamos a dar o vamos a cobrar aparte. Y eso es un proceso y lamentablemente eso genera disonancia, ruido, fricción. Parte de lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad?, que es nuestro enfoque en bajar costos, pero también eso significa densificar, cambiar cabinas, productos, quitar servicios, cobrar aparte, buy on board, etcétera, son cosas que muchas otras líneas aéreas lo han hecho ya hace mucho tiempo. Y nosotros teníamos una masa de clientes muy leales que muchas veces no han viajado en otra línea aérea por mucho tiempo. Entonces, parte de lo que tenemos que dejar es que los clientes prueben, experimenten, vuelvan, se quejen, nosotros aprender. Hemos devuelto parte de las cosas que hemos quitado también, porque nosotros vamos aprendiendo, pero hay una disonancia y que esperamos durante los próximos 12 meses terminar de limpiarla. Gracias. Y Andrés, Chapter 11 en Estados Unidos se habló mucho qué pasaría, que lo que no hay en esas leyes en América Latina, que pudiste hacerlo allá y cómo sales de ese Chapter 11 hoy, ¿qué define hoy Aeroméxico para ti? Sí. Primero, bueno, ahí como comentaba Adrián, no había muchas opciones, ¿no? El Aeroméxico, primero estábamos muy fuertes antes de Chapter 11, digo, colocamos un bono en los mercados de capitales en Estados Unidos el 5 de febrero y todavía no se, digo, ya empezaba ahí medio a pintar el COVID, pero nadie se imaginaba lo que iba a hacer. Entonces, esa muestra de confianza de poder levantar $400 millones a unas semanas de que estallara toda la crisis, te da idea. Entonces, eso creo que es importante. Segundo, el 70% de nuestra oferta era internacional y el mundo se detuvo. Y dentro de México, el 70% era corporativo y las empresas se detuvieron. Entonces, no había otra opción más que irnos por la vía del capítulo 11. Ahora, si entras por la razón correcta, porque normalmente las empresas que entran a Chapter 11 antes de la pandemia entraban porque estaba quebrada, o porque no era sostenible el modelo de negocios, o porque había habido un fraude. En nuestro caso no había nada de eso, entonces si entras por las razones correctas. También, y ya lo comentaba Adriana, se genera también una especie de círculo virtuoso donde tanto la sociedad como tus proveedores, todos nuestros clientes, mis compañeros de trabajo, se dan cuenta de lo importante que es la empresa y todo el mundo jala parejo para poder sacarla adelante, ¿no? En nuestro caso, pues es la reestructura corporativa más importante que se ha hecho en la historia de México. Nunca había habido una reestructura tan importante y nos deja muchos aprendizajes porque… ¿Por ejemplo? No, hay que adecuar, por ejemplo, la ley de concursos mercantiles en México, adecuarla para con ciertos elementos del capítulo 11, ¿no? Que le permita a una empresa verdaderamente reestructurarse y no caer en un proceso de liquidación, que es lo que normalmente sucede. Y eso incluye muchos elementos y podríamos estar casi en este panel toda la hora discutiéndolo, pero creo que es algo nuevamente que te deja una buena lección y salimos fortalecidos. Al final, yo creo que, para mí la lección más importante que siempre hay que tener en cuenta es que las crisis son oportunidades. Nunca vas a poder cambiar tan de forma cuando las cosas van bien. Y realmente cuando se presentan estos problemas es cuando, en lugar de decir, oye, me retiro, o me voy a hacer otra cosa, o tiras la toalla, al revés. Es cuando tienes que duplicar los esfuerzos, triplicarlos y realmente cambiarlo, ¿no? Y Aeroméxico hoy, yo que tengo la fortuna de veras de trabajar, a veces somos masoquistas, platicamos porque esto no para, ¿no? Pero 20 años ya, Pedro aquí es el decano, pero eso es una industria apasionante. Nunca había visto un Aeroméxico tan fuerte como lo veo hoy.
Y eso es, pues, entonces hay cosas buenas también y ya claro. No hay que ver el retrovisor, ahora hay que ver hacia adelante y ver cómo crecemos, cómo nos desarrollamos, cómo seguimos conectando a México y a México con el resto del mundo. Absolutamente, y hablando de reconectar, cuando abra Asia, ¿vas a recapturar, reconquistar esas rutas, por ejemplo, que tenías antes en Asia? Sí, bueno, Asia, como se ha platicado, desde las regiones que más se han mantenido claro. cerradas. En nuestro caso, tuvimos que dejar de volar a Japón y a China porque nos impedían. El caso de Corea fue distinto porque no podíamos volar sobre espacio aéreo ruso por la invasión de Rusia en Ucrania, entonces se generó ese problema tan pronto como se pueda, por supuesto, y creo que la conexión para México y el resto de Centroamérica y Sudamérica hacia Asia es muy buena vía la Ciudad de México. Entonces, ojalá que los podamos recuperar pronto, y ese es el plan, pero muchas veces no está en nuestro control. No, claro. El decano, Pedro. A ti hay muchas cosas que preguntarte. ¿Cómo ves Centroamérica? Se está calentando la competencia, pero al mismo tiempo, ¿cuáles serían para la región o sobre los mercados en los que has operado esas takeaways? Dame dos de lo que ha sucedido en los últimos 2 años. Ya hablaremos de la turbulencia que está presente y que ha sido descrita durante esta jornada. Bueno, lo primero es que creo que nadie contestó tu primera pregunta sobre el Mundial. Entonces, y creo que eso es tan importante como el resto. A ver. Creo que la audiencia quiere... Bueno, yo no voy a dar predicciones porque siempre las fallo y no quiero salar a ningún equipo. Okay. Mucho menos Argentina, no me ocurriría. Sí, por favor. Para nada, mucho menos. Sí. Lo único que puedo decirte a ciencia cierta es que Panamá no lo va a ganar este año. No, exacto. Lamentablemente. Exacto. Yo diría que, no sé si contesto exactamente, pero las dos sorpresas de la pandemia que no hubiéramos esperado en 2020, y contesta uno de tus comentarios. La primera es que el movimiento de pasajeros, especialmente de placer, creció y se recuperó mucho más rápido de lo que hubiéramos esperado. Y aun cuando negocios sigue por debajo, placer ha reemplazado o ha llenado ese vacío. Ahora ya le llaman revancha. Revancha, así es. Pero creo que ya esta revancha se está volviendo, ojalá, nadie sabe, como una forma de vida. Sí. Eso es una sorpresa que no hubiéramos predecido en 2020. Y la otra, en efecto, fue tu primer comentario, es el crecimiento de la competencia en general, desde nuevas aerolíneas hasta aerolíneas actuales con nuevos servicios y más aeronaves. Uno hubiera pensado que iba a haber mucha más, quizás, prudencia o miedo, no miedo, pero cautela es la palabra, un poco más de cautela, pero eso no ha sido el caso. Pareciera que ha habido revancha en los pasajeros y en las aerolíneas hasta cierto punto. Ahora, tú estás cumpliendo, Copa está cumpliendo 75 años de una trayectoria impresionante. Sí, y yo no. No, pero preguntarte, ¿qué te falta? ¿Qué le falta conquistar a Copa? Quizá el desarrollo de un mercado turístico más potente en Panamá. ¿Cuál es esa visión que quieres, de alguna manera, en la que te quieres enfocar? Además del escenario turbulento en el que nos meteremos todos juntos en unos minutos. ¿Pero qué me dices? Yo no sé si puedo decir que le falta algo por conquistar a Copa. Le falta mucho por hacer, sin duda. Le falta mucho por hacer y mucho por lograr. Pero hasta cierto punto nosotros podemos decir que somos una aerolínea medio aburrida o monótona. Porque a ti te gusta decir que eres medio aburrido para que no te pregunten cosas, me lo has dicho. Eso es verdad. Pero en serio es porque más o menos hacemos lo mismo. Tenemos un solo hub en un solo lugar y una red de rutas relativamente predecible. Y lo que tratamos de hacerlo mejor, hacer lo mismo pero mejor cada día. Agregar tecnología, agregar eficiencias, etcétera. Pero no estamos en verdad, por ejemplo, no nos interesa conquistar Europa, ni Asia, ni ningún otro lugar del mundo. Es más de lo mismo, pero un poco mejor. Y entonces lo que estás viendo que se cocina en Centroamérica, ¿te mueve a qué?
más aerolíneas mirando a Centroamérica? Tenemos que ser mejores, tenemos que ser más competitivos, tenemos que ser más eficientes en todo lo que hacemos. Esa es nuestra fórmula y tenemos que hacer más de eso. Hay una cosa que me parece, y aquí como dicen los americanos, we're preaching to the converted. Pero aquí hay algo que me parece indispensable y lo he notado, casi como un psicólogo, y no soy psicóloga, pero el reconocimiento que le han dado a este sector por el esfuerzo, no solamente de llevar vacunas, respiradores, repatriación de personas durante la pandemia, etcétera, ha sido tan poco, tan bajo por parte en nuestros países, de nuestras autoridades, de la opinión pública, que yo no sé si fue una oportunidad perdida, pero me parece que ustedes tienen un gran mérito. En medio de que no les ayudaron y no los asistieron y no los apoyaron o les apoyaron muy poco, ustedes hicieron todo eso. Y a mí sí me parece que desde este lado uno dice gracias porque no fue fácil, y repatriar y traer insumos y vacunas fue toda una labor. Así que yo creo que de este lado yo no los había visto. Me parece que yo les doy un aplauso porque realmente creo que muy poco nos detenemos a pensar que ellos eran esenciales. Y yo se los dije, yo tengo 20 años de haber vivido en Estados Unidos y casi me siento como los migrantes hispanos o latinoamericanos, que somos esenciales. Nadie nos ve hasta que realmente nos necesitan como esenciales y entonces sí nos usan como nos llaman esenciales. Y yo creo que ustedes así actuaron. Ahora, ¿qué les quita el sueño? Pablo, ¿los impuestos? No, los impuestos no. Básicamente la incertidumbre que tenemos todos es, bueno, cómo va a evolucionar el mercado, ¿qué va a pasar con la economía mundial? ¿Y en qué momento se destruye el viaje de revancha por el entorno? Claro, nosotros ahora tenemos precios muy altos y demanda muy alta y bueno, no sabemos si esos niveles son de equilibrio o no. Obviamente la oferta no llega a cubrir totalmente la demanda, hay como un déficit de oferta que estamos viviendo que tiene que ver con la crisis de supply chain y los problemas que estamos teniendo. No parece que eso se vaya a solucionar muy rápido, con lo cual pareciera que eso va a seguir ocurriendo. Pero bueno, lo que tenemos es un recalentamiento de la economía global y un aumento de los precios y de la inflación que va a tener como contrapartida por parte de los gobiernos un intento de enfriar la economía global y eso puede llegar a tener consecuencias en el nivel de demanda, en el nivel de ingreso de las familias y la demanda de los pasajeros. Y cuándo va a pasar eso no lo sabemos y ni siquiera sabemos si va a pasar. Con lo cual es difícil para nosotros porque por más que nosotros digamos que tratamos de ser todo lo flexible que podemos y demás, la verdad que no es un negocio flexible, es un negocio que es bastante complicado ser flexible porque los planes de inversión son de largo plazo y la crisis de supply chain hace que sea menos flexible todavía, con lo cual tenemos muchos costos hundidos, entonces no es que tenemos mucha capacidad de maniobra. Entonces, de alguna manera nosotros lo que tenemos que hacer es planificar con la poca información que tenemos en este momento y seguir invirtiendo, porque cuando parás de invertir, y es lo que nos pasó en la pandemia, la consecuencia es que después tenés una penalidad en términos de oferta que es muy difícil de levantar. Porque no sé si nosotros los periodistas vemos cosas que luego unos dicen no exageres, no hay que ver tanto, pero esta mañana yo veía escuchaba a las autoridades argentinas hablar de los dólares y captar dólares y captar dólares. ¿Y el viajero argentino? Bueno, no te entendí la pregunta, pero te la voy a contestar igual. No, lo que pasa supongo que me estás preguntando cómo funciona el dólar Qatar. No, pero es que oía mucho el dólar y no veía No, tanto básicamente, viajero. para ponerlo en contexto, ¿no? Para ponerlo en contexto, básicamente es un esquema, digamos, en donde hay impuestos y hay retenciones, que lo que buscan es tener un dólar diferencial para lo que es el turismo, de lo que son las transacciones comerciales de la balanza comercial, o sea, de importación de bienes.
El objetivo que tiene esa medida es justamente no tener que devaluar la moneda y no tener que devaluar los dólares comerciales, que son los que tienen impacto directo en el salario real y en la canasta básica alimentaria de la población. Entonces, básicamente es para poder cuidar las reservas, ¿sí? No tener que destinar, digamos, dólares al turismo y darle prioridad a lo que es la importación de bienes. Esto en la medida en que la economía argentina mejore, se vaya estabilizando, en la medida que los planes de mejora en las cuentas externas, que tienen que ver mucho con inversiones en energía que se van a hacer, que se están haciendo y que van a dar sus frutos el año que viene, en la medida que la balanza de pagos se estabilice, esa medida no va a ser necesaria y, digamos, y tendría que haber una convergencia, digamos, de los distintos tipos de cambio hacia un tipo de cambio único, que es el objetivo final, digamos, del gobierno. Sí. Pero bueno, transitoriamente estamos pasando por esta etapa, ya venimos pasando por esta etapa, es decir, no es nuevo que haya un dólar diferenciado, y veremos qué efecto tiene, ¿sí? Hasta ahora no ha tenido un efecto demasiado, que haya impactado demasiado, porque ya te digo, la recuperación, digamos, del mercado internacional ha sido importante también. Y bueno, y tenemos mucho turismo receptivo también, que no percibe esta cuestión de los impuestos, porque esto es solamente para los residentes. Con lo cual hay que ver cuál es el efecto neto que efectivamente tiene, y esperemos que, bueno, que esta transición dure lo menos posible. Pero este es más o menos el objetivo que busca la medida. Claro, y la palabra confianza aquí es muy importante cuando hablas de economía y macro y todo el tema cambiario, pero le pregunto a Andrés, ¿qué te quita hoy el sueño, Andrés? Aquí nunca duermes, o sea que nada te puede quitar el sueño porque no dormimos, ¿no? Pero bueno, obviamente todo el mundo habla de los temas de coyuntura, ¿no? Tasas de inflación elevadas, volatilidad cambiaria, precio del petróleo elevado, claro, recesión. Financiamiento caro, pero escaso. Pues eso va y viene y ya lo hemos vivido, yo creo que muchas veces. Para mí, yo creo que lo más importante es buscar la estabilidad regulatoria, ¿no? Esta industria, las inversiones no las amortizas en 2 años o en 3 años, normalmente te tardas una década, a veces más. Que cambien tanto las reglas del juego y cuando no tienes certidumbre. Pues mira, en México, por ejemplo, no hay una política aeronáutica, creo que la última fue de 2007, hace 15 años, ¿no? Entonces, tienes que saber las reglas del juego de cuáles son, ¿no?, las condiciones en cuanto al desarrollo de infraestructura, cuál es la política de cielos abiertos. De repente dan quintas libertades, por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes aviones, estás sirviendo una ruta y llega una empresa nueva con una quinta libertad que no es ni del país A ni de México, pues, entonces te cambian las reglas del juego en ese momento, ¿no? No está claro, por ejemplo, temas en el tema de concesiones aeroportuarias, hasta dónde llegan, cuáles son los costos, en fin, hay muchas cosas que te podrían dar claridad, ¿no? Y que si no tienes esa certidumbre, o sea, han hecho cosas buenas, por ejemplo, algo que este gobierno ha hecho, que también, digo, vino acompañado de la pandemia en el caso del gobierno mexicano, y lo que sucede, aquellos jugadores débiles se van, ¿no? Y es lo que normalmente sucede en estas crisis. En México lo vivimos, ¿no? Pero tienes que tener una política, no necesitas tener esas crisis para que se vayan. Aquellos jugadores que no pagan y que deben impuestos desde hace 8 años y tienen adeudos, se tienen que ir inmediatamente, o sea, asegurar un terreno parejo permanentemente, creo que es algo muy bueno y que se va a traducir entonces en un mayor monto de inversión, en un desarrollo, en más generación de empleo, un beneficio para el país. Entonces, creo que la palabra clave es esta estabilidad regulatoria, que aún no la hemos logrado, y yo creo que hay un trabajo que tienen que hacer además toda la industria con la autoridad, ¿no? Yo hago eco un poco de lo que dijo Andrés. Yo creo que esta industria, nosotros estamos enfrentados a externalidades que no controlamos todos los días, que el tipo de cambio, que la recesión, que las guerras, que el petróleo. Ya es una industria muy difícil y es una industria esencial y una industria que hay que protegerla. Entonces, en realidad, el tema que nos quita el sueño es los daños que sí podemos evitar, ¿verdad? Las cosas que sí podemos controlar, que de alguna manera insistimos en imponerle a la empresa como carga, como incertidumbre.
parecido a lo que dice Andrés, ¿verdad? Nosotros en Colombia hoy día enfrentados a una indicación del gobierno que piensa revisar cómo asignan los slots. Una voluntad constante de buscar quintas y sextas, de entregar quintas y sextas libertades sin contrapartida. Una indicación de que van a considerar cielos abiertos sin buscar cielos abiertos recíprocos. Tasas aeroportuarias, aumentos de impuestos, etcétera, que al final son simplemente sobrecostos que de alguna manera o los pasajeros o las líneas aéreas o los dos tenemos que asumir, pero que van haciendo cada vez más difícil la industria. Y el gran tema que también lo tocamos hoy día en la mañana, ¿verdad? Que sabemos que es un reto, que tenemos que hacernos cargo como industria del costo de descarbonizar la industria, pero que una cosa es decir, ok, ¿cómo hacemos frente a esto como sociedad, como industria, como país, como ciudadanos, todo en conjunto? Y otra es simplemente un abanderamiento de legislar, imponerle aún más retos a una industria que, de nuevo, es una industria que sufre mucho. Es una industria que estamos muy orgullosos, creo que hablo por todos nosotros, de lo que logramos durante la pandemia y de la resiliencia que mostramos y de salir, pero que ni uno de nosotros todavía está en una condición económica que puede decir que está apoyante y empezar a enfrentar aún más retos. Entonces, agradeciendo lo que dijiste tú antes de reconocer el esfuerzo que hemos hecho y la importancia que tenemos, también pedir que de alguna manera se reconozca eso y se nos dé apoyo y se busquen maneras de repartir estos retos de manera equitativa en vez de simplemente seguir imponiéndolos de una manera que es muy difícil para nosotros manejar. Pero Abra Group, el sí o el no, ¿no te quita el sueño? No, Abra Group no me quita el sueño. La verdad es una transacción que le hemos puesto mucha cabeza, a la que le creemos mucho desde un punto de vista estratégico. Creemos que es un gran nivelador del mapa geográficamente, nos convierte en parte de un grupo que puede jugar de igual a igual con el mayor jugador de la región, nos permite ofrecer un servicio integrado de redes con costos más eficientes, con conectividad más eficiente dentro de la región. Tiene un enfoque bastante distinto al otro grupo, ¿verdad? Nosotros somos básicamente carriers de aviones de narrow body, ¿verdad?, con menor alcance, conectando dentro de la región a un menor costo. Y es un proyecto que nos tiene muy, muy alentados, estamos muy contentos. ¿Crees tú que el sí o el no reflejará lo que han dicho aquí? ¿Cuánto los entiende la autoridad? ¿Cuántos son buenos para explicar un negocio como este, una industria como esta? ¿O no tendrá nada que ver? Yo creo que el mensaje nuestro tiene que ir más al consumidor y a comunicar los beneficios al consumidor que a las autoridades, ¿verdad? Las autoridades al final lo que están buscando dentro de los retos que enfrentan las autoridades, que tenemos que reconocerlo, ¿verdad?, es un equilibrio donde ellos sientan que nosotros estamos supliendo las necesidades del consumidor. Nosotros creemos que en la búsqueda de una integración de la región, de mayor conectividad, de menores costos, tiene todo el sentido del mundo buscar la escala que crea una red como esta. Gracias. Pedro, ¿qué te quita el sueño a ti? Un libro. La lista es larga, por suerte Pablo, Adrián y Andrés me han ayudado con algunas partes, pero si vamos para atrás, todos los que estamos aquí de una forma u otra no operamos por unos largos meses. Luego reactivamos nuestros vuelos sin saber cuál iba a ser la demanda, sin saber cuántos pasajeros iban a haber, no había no había precedentes. Pusimos vuelos, tomamos riesgos, luego pasamos por varias olas de la pandemia y recibimos nuestros golpes en el camino y en algún momento en este año empezó a tomar fuerza más que en 2021, ha sido una recuperación gradual, pero tomó más fuerza la demanda, pese al impacto de los altos precios del combustible de aviación, que han estado a niveles récord este año, y hemos seguido agregando capacidad. Como decías en tu primera pregunta, inclusive muchas otras aerolíneas en la región. Y ahora mismo estamos en un momento de demanda que va con capacidad, con mucha capacidad nueva, pero combustible se mantiene alto. Las tasas de interés elevadas que van a incrementar el costo de la deuda y de las inversiones de capital, las monedas debilitándose, la recesión a la vuelta de la esquina,
Entonces lo que nos quita el sueño es que estemos caminando con mucha confianza por un camino y que tengamos una gran pared enfrente en la cual nos podemos dar, o que nos caiga un piano en la cabeza. Sí, no estás viendo todavía en este escenario destrucción de la demanda todavía, no estás empezando a ver ese golpe, algún golpe a la demanda, pensando además que 2023, ya lo sabemos, esta combinación es una ensalada de crisis, pero además se acerca el tema financiero, está el tema de los combustibles, está el tema del dólar más caro, los costos que tienen ustedes, y se agrega el factor político. Y Exacto. Se está agregando en Argentina el próximo año y se va a agregar en 2024 México, Panamá, etcétera. Entonces, en efecto, hay muchos nubarrones que no podemos ignorar. No estamos viendo ahora mismo ningún signo claro de que vaya a venir un impacto, pero eso puede venir de un minuto a otro. Eso puede ser la próxima semana, o eso puede ser el próximo mes que está a la vuelta de la esquina. Entonces estamos caminando con mucha cautela y varios ojos mirando esos indicadores que están todos alrededor de nosotros para no sobreextendernos, para no hacer más de lo que haríamos en una situación como la que podría venir. Ustedes hablan de ser empresas globales y en los últimos meses hemos visto gobiernos, si ustedes llámenle péndulo a la izquierda, gobiernos de izquierda, lo que sea. Aquí la pregunta para todo efecto práctico que les quiero hacer es ¿cuánto el criterio de los gobiernos de nuestra región es global o se está localizando tanto que también ese es otro desafío para que se entienda la operación de las aerolíneas que son más allá de la aerolínea que es del país, que tiene operaciones globales, que compiten a nivel global? ¿Cómo ven ustedes a las autoridades comprendiendo esa realidad hoy día? Vos quisiste decir gobiernos populares. No, yo creo que uno de los temas que creo que es importante con respecto a la relación con las autoridades y con la cuestión política, porque tiene que ver con un poco lo que decía Adrián, tiene razón. El problema del approach con las autoridades en última instancia dependen de una discusión política que se da en la sociedad, ¿no? Y un poco creo que lo importante, y que vos lo mencionabas y que es importante, es que nosotros podamos llegar con el mensaje a la sociedad de la importancia que tiene el transporte aéreo para el desarrollo de la sociedad y como servicio esencial. Y creo que lo que tendríamos que poder construir, o lo ideal sería poder construir una política de Estado. Lo que decía Andrés, que todavía que tal política no se discute desde hace un tiempo. Es necesario plantearlo como una política de Estado, la cuestión de la aviación aerocomercial, y una política de Estado implica que traspasa los mandatos y traspasa la ideología política de los distintos gobiernos, ¿sí? Porque es algo esencial y en lo que toda la sociedad se pone de acuerdo y llega a un consenso acerca de cuál es el desarrollo que tiene que tener. Y bueno, y nosotros tenemos que tratar de contribuir, y en estos foros tratar de contribuir para poder dar esa discusión e ir construyendo esos consensos para que las políticas de las autoridades no estén dependiendo de los cambios políticos, sino que tengan un sendero que nos permita un crecimiento más racional, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? ¿Y eso ocurre? No, la verdad que la discusión política está bastante complicada en todos lados, ¿no? Creo que, yo te digo, para complementar, creo que lo que comentas, Gaby, es imperativo. O sea, esto es un sistema conectado, ¿no? Todas las aerolíneas estamos conectadas de una forma u otra, ¿no? Entre nosotros, con las autoridades. Entonces tiene que haber una homologación de criterios, ¿no? Esta política aeronáutica de Estado que yo me refería tiene que ser congruente con los criterios internacionales. Te pongo ejemplos de los costos que ha tenido no tener ese criterio. Pues estamos en categoría 2 nosotros, ¿no? Ese es un ejemplo, porque cumplir con categoría 1 es simplemente que cumplas con los criterios de la OASI, ¿no?
congruentes con lo que tienen todos los países. Sí, la FAA es la que se encarga de revisarlo, pero son al final de cuentas criterios internacionales. Lo mismo sucede con el tema de asignación de slots. Cada vez que llegan nuevas autoridades a los aeropuertos, se les ocurre, oye, hay una mejor forma de asignar los slots, pero si no lo haces conforme los criterios de IATA, pues se vuelve un tema muy complicado, no nada más para los operadores nacionales, sino para todos los operadores que llegan a volar a tu país. Lo que quieren todos los gobiernos, incluido hoy fue muy claro los representantes del gobierno de Argentina, es atraer flujos de inversión, de turismo, de gente. Pues para lograrlo necesitas tener esa homologación, porque tú no puedes depender, o sea, necesitas tener aerolíneas fuertes en tus países, ¿no? Si ya probamos, por ejemplo, en el caso que yo me refería de aquella aerolínea que tuvo una quinta libertad, fue la primera que dejó de volar en la ruta que volaba porque se fue a atender otras consecuencias. Si tú dependes de otros, te quedas sin aviación, cuando suceden problemas, pues el país se queda desconectado. Y no se trata de subsidios, otra vez insisto aquí, creo que todas las aerolíneas que estamos sabemos competir y somos aerolíneas de clase mundial. Si estuviéramos en el mundial, yo creo que estaríamos ahí cerca de la final cualquiera, porque tenemos la mejor gente que existe en el mundo de la aviación está en Latinoamérica. Tenemos gente muy capaz, tenemos equipos muy buenos, tenemos el mejor producto, nada más que tienes que competir en el mismo terreno de juego. No dándole ventajas a otras aerolíneas, ¿no? de otros países que tienen modelos de negocios distintos, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental, muy importante. Ya que hablas de la categoría 1, ¿qué sabes tú hoy de dónde están las cosas con la FAA y los avances de las autoridades de México? Porque deben saber que se dio un hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional en México. Y dentro de ese hackeo, bueno, pues se reveló que al parecer el avance en el cumplimiento de las autoridades para recuperar esa categoría 1 no es el que se viene diciendo. ¿Qué sabes tú hoy? Sí, pues lo mismo que tú, por ese. La verdad es que no tenemos mucha información. Sí. Creo que nos gustaría tener más visibilidad. Espero y le deseo todo el éxito a la autoridad mexicana para que lo logre pronto, porque ese beneficio por el bien de la aviación del país, de los mexicanos, del propio nuevo aeropuerto. O sea, hay un nuevo aeropuerto, el aeropuerto de Santa Lucía, que no puede tener acceso a Estados Unidos porque, digamos, empezó operaciones después de la baja categoría 2. Necesitamos regresar a la categoría 1 para que pueda haber vuelos de ese aeropuerto a Estados Unidos. Entonces, ojalá que lo logren pronto, esos son los mejores deseos. Y saben que toda la industria, no nada más las aerolíneas con bandera mexicana, sino que todos estamos para apoyarla, porque, insisto, es en beneficio de toda la industria, porque somos una familia global, no nada más estamos hablando de las aerolíneas con bandera mexicana. ¿Quién más quiere opinar sobre global, local, de las autoridades, el criterio? Hilarte dos cosas que han salido como temas quizás para juntarlos. O sea, por una parte, lo que sí es interesante que está ocurriendo en Latinoamérica es que hay un reconocimiento creciente de la importancia de Latinoamérica como destino turístico, ¿verdad? Lo hablaron las autoridades locales hoy día, es parte del gobierno de las autoridades, del programa de las autoridades en Colombia, es parte del programa de las autoridades de nuestro otro hub del Salvador, ¿verdad? Que vienen de dos lados del espectro político muy distintos, pero hay una visión común de que hay una gran oportunidad de enriquecer nuestra región a través de convertirla en un verdadero destino turístico. Y eso es algo muy positivo, ¿verdad? O debiera ser algo muy positivo para nosotros como industria. Y eso se ve muchas veces apareado de un compromiso de inversión en infraestructura, que más aeropuertos, que mejores aeropuertos, etc. De alguna manera nosotros como industria no hemos logrado comunicar lo esencial que somos nosotros allí y lo indispensables que somos nosotros. Y de alguna manera, como dices tú, se toman for granted también esta visión, ¿verdad? De no, es muy fácil para nosotros, con quintas libertades, con otras reglas, estimular que llega otro jugador que no sé qué. Ese jugador que, como bien dice Andrés, entra cuando le conviene, sale cuando le conviene, que no es permanente, que no es local, que no da empleo, que no toma compromiso. Entonces, aquí el reto grande, ¿verdad?, es dentro de ese mundo global, o de esa visión que hay de impulsar turismo y de que la industria es global, fortalecer la importancia de defender la industria local que somos nosotros, ¿verdad? Y que alimentamos esta conectividad dentro de la región. Yo creo que es muy importante. Pedro.
El otro asunto es que así como competimos las aerolíneas entre nosotros, de alguna forma los países también compiten. Claro. Y los países que sean más efectivos y más modernos con sus regulaciones van a sacar una ventaja relativa. Y México es un gran ejemplo. México en categoría 2 no puede incrementar vuelos a Estados Unidos. Otros países sí lo van a hacer. Y quizás pues es difícil replicar Cancún, pero otros destinos sí tienen opciones o inclusive para viajes de negocios e inversiones. Entonces si México se satura a falta de capacidad por un asunto gubernamental que no debió haber existido, pues algún otro país buscará ventajas sobre eso. Y uso eso de ejemplo, pero no es el único. En Panamá nos ocurrió también hace unos buenos años, tuvimos por varios años en categoría 2 y nos afectó mucho. Y ha ocurrido en otros países, no es la primera vez. Igual tiene que ver con otras regulaciones que promuevan la eficiencia, la competitividad de las aerolíneas. Normalmente afectan más a la aerolínea de casa. Por ejemplo. Bueno, en cualquier sentido, puede ser impuestos de importación, por ejemplo, de piezas y repuestos. Eso va a afectar a la aerolínea de casa, no a las aerolíneas internacionales. Sí. Y ese es el caso en algunos países. La va a hacer menos competitiva. Y hay otros ejemplos también similares. Y es algo que usamos mucho nosotros, por lo menos en Panamá, en las reuniones con nuestras autoridades. Siendo un país pequeño, debemos ser más competitivos en nuestras regulaciones que los demás para tener una ventaja relativa. Y al final se trata de eso también. Se trata también del interés de cada país. La competitividad de las aerolíneas, las regulaciones modernas van a permitir que las economías crezcan, sean más eficientes. Como CEOs les quiero preguntar su opinión, porque no solo México es un ejemplo, hay otros países de ejemplo, pero al final regreso al hackeo, porque lo confirma el presidente, esta intención de hacer una aerolínea que se llamaría mexicana, aunque hay que ver qué pasa con los derechos de registro de ese nombre, pero administrada por los militares. ¿Qué hay con eso? Además, sabiendo, y esta es una realidad, en América Latina hemos destinado muchísimo dinero para apoyar a los ciudadanos, a la gente, seguimos ayudando y apoyando por el tema de los altos precios de la energía, del combustible, lo hicimos también para apoyar con subsidios durante la pandemia, es decir, los recursos nos sobran y hay estas intenciones y estos proyectos. ¿Qué consejo darían ustedes a las autoridades cuando hay estas tentaciones de décadas atrás de crear negocios, digamos, administrados por el ejército? ¿Qué les dirían ustedes a las autoridades? Déjame partir porque nosotros estamos teniendo ese diálogo, ¿verdad? En Colombia ha habido una indicación de fortalecer Satena, que es una línea aérea operada por los militares. La pregunta que debiera ser obvia es, y quizás es muy distinto a décadas atrás, acá no hay ni un operador que sea ineficiente, ni uno de nosotros es un operador de alto costo, todos somos operadores eficientes de niveles de costo mundial. Y aquí no hay ni uno de nosotros que se esté enriqueciendo. Entonces la pregunta obvia es, ¿qué lugar tiene esa línea aérea? ¿Qué va a hacer que nosotros no estamos haciendo de una manera eficiente? Porque, nuevamente, no va a operar a menores costos que nosotros y a menos que piense perder mucho dinero, no va a poder, por lo tanto, cobrar menores precios que nosotros, ¿verdad? O sea, si al final ahí está la ciencia de esta industria. Entonces vuelves y dices, ¿por qué? Y si la respuesta que nos dan muchas veces es, bueno, porque tenemos que lograr conectividad a regiones donde no se puede volar eficientemente. Entonces, bueno, tengamos esa conversación, que es cómo se generan incentivos, cómo se generan subsidios, cómo se generan las soluciones económicas correctas para servir a esas poblaciones de la manera más eficiente posible. Pero pensar que simplemente vas a lograr, ¿verdad? 75 años de Copa, 100 y algo años de Avianca, no sé cuántos años de Aeroméxico, pero más de 50. ¿Cuántos tienes tú? 90, perdón. Sí. ¿Verdad? O sea, ¿cómo vas a lograr eso simplemente con una decisión gubernamental y pensar que vas a ser más eficiente que líneas aéreas que lo han estado haciendo por siglos y que lo hacen muy eficientemente? Es una pregunta que yo creo que hay que hacerle a los gobiernos, porque si no se pierde el proyecto. O sea, ¿cuál es la lógica de hacerlo? ¿Qué es lo que quiere solucionar? Gracias. Yo creo que a diferencia de lo que pasó años atrás, décadas atrás, en el caso de Colombia y de México,
el Estado tenía una participación, ¿no? Llegó a tener en Avianca en algún momento, obviamente en Aeroméxico, en Mexicana, y siempre tuvieron que rescatarlas y en crisis mucho menos profundas esto. Hoy creo que deberían de sentirse muy orgullosos estos gobiernos de que no tuvieron que meterle un solo centavo a ninguna de las dos. Entramos a este proceso de capítulo 11 y no solo no le metieron ningún centavo, sino que protegimos el empleo, estamos generando más empleo, pagamos nuestros impuestos, no debemos un solo centavo al fisco. Entonces, pueden utilizar ese dinero justo para lo que comentabas, Gaby. Hay muchas tareas del Estado que el sector privado no puede hacer: seguridad pública, educación, salud. Y la otra pregunta que yo me haría es, a ver, también suponiendo que hubiera una necesidad porque el país no estuviera conectado. Yo, en el caso de México en particular, si tú comparas, los últimos datos públicos son de agosto de este año, comparas agosto de 2022 con agosto de 2019, pre-COVID, y tenemos 20% más, está en 1.2 la cantidad de asientos ofrecidos en el mercado, hay más oferta. Los precios están 20% abajo en términos reales a los que estaban en agosto de 2019, con un precio del petróleo que está 50% más caro. Entonces tienes insumos más caros y en paralelo tienes más destinos, más oferta, más pasajeros, a tarifas más baratas. Pues no veo la necesidad de que se llene ningún hueco, no se ha dejado de servir absolutamente nada. Entonces creo que vale la pena poner estos hechos y lejos de ser una razón para decir, oye, ¿qué hacemos? Yo creo que es decir, ¿qué hicimos bien en el pasado? ¿No? Que fue permitirnos esta reestructura, porque nuestros estados ayudaron a que lográramos salir nos acompañaron en el proceso, aunque no recibimos recursos públicos, y creo que eso hay que reconocérselos y lo hicieron muy bien. Entonces, con estos hechos, yo honestamente no veo que haya una necesidad apremiante, ¿no? de meter más capacidad, y más con los planes de crecimiento que tenemos, tanto en el caso nuestro como las otras dos aerolíneas que operan en el país, ¿no? Que al final del día ustedes representan empresas exitosas dentro de sus propios países y ese es un poco también me parece parte de esta conversación. Pedro, ¿qué dirías tú? No creo que hay mucho más que agregar. Esta industria es bien complicada y eso es inclusive para aerolíneas que tienen los incentivos correctos para hacer las cosas bien y la flexibilidad para actuar. Los gobiernos tienen las manos amarradas, tienen mucho menos flexibilidad por todas pues, las aprobaciones y reportes y demás, y no tienen el mismo tipo de incentivos que tendría una empresa privada. Entonces ahí no hay un encaje con lo que es esta industria, y por eso las aerolíneas estatales que todavía existen en el mundo han pasado problemas siempre. Adicional a eso, sí, la aviación tiene un impacto importante en el turismo, en la economía, y se busca siempre más capacidad, más oferta, más aerolíneas, pero a la vez entonces se imponen nuevos cargos, costos e impuestos, que va totalmente contrario a eso. Entonces yo creo que lo que hay que buscar es promover la competitividad de la industria, y eso va a llenar lo que busca la mayoría de los países. Ya que estamos platicando tú y yo, Pedro, me interesa muchísimo entender cuál es el plazo que te estás dando ahora que entras al AIFA, para decir, hago un corte de caja, sí me resulta, sí me parece que me quiero, que es viable. 3 meses o eres tan flexible que no importa, ¿qué me dices? Bueno, no sé si todo el mundo conoce lo que es el AIFA. El aeropuerto alterno de la Ciudad de México, que fue construido y que es impresionante por el Ejército, que es administrado también por el Ejército, y Copa, si no recuerdo mal, es la primera aerolínea. Sí, la primera, quizás el primer vuelo internacional. No exactamente, exactamente. Lo que tenemos es un desafío de infraestructura saliendo de la terminal. Todavía no están las cosas dadas para que saliendo de la terminal un pasajero pueda movilizarse con tanta facilidad como quizá lo hacemos en una ciudad tan grande y caótica como la Ciudad de México, en la terminal internacional el Benito Juárez. Sí, el comentario es relativamente sencillo. Tenemos más de 30 años operando al Aeropuerto Internacional Ciudad de México, al DF, el cual está muy congestionado ahora mismo. El gobierno ha dicho que no va a autorizar
nuevos vuelos o mayor crecimiento en el DF. Si queremos seguir creciendo en el destino, tenemos que ir a la AIFA y queremos seguir creciendo en el destino. Entonces estamos siguiendo la línea de lo que está disponible, que es el AIFA. Y vamos a ver cómo funciona. Ha empezado relativamente bien. No sabemos si eso es sostenible, pero ojalá sí lo sea, porque la alternativa es no poder crecer, no poder adicionar vuelos. Y yo pienso que si la demanda hacia el DF sigue creciendo, pues va a tener que tomar algún camino, y si el camino es el AIFA, pues ese va a ser, y el AIFA pues va a tener que funcionar, aunque sea a la fuerza. Ojalá a futuro se cumpla con las promesas de mejorar la conectividad terrestre con el centro de la ciudad. Eso ayudará mucho. No es lo ideal estar en 2 aeropuertos. La conectividad está en el Aeropuerto Internacional Ciudad de México. Ahí es donde está la conectividad, ahí donde está Aeroméxico con muchos vuelos y los demás, y lo ideal es volar ahí, pero lamentablemente no se va a autorizar más capacidad, entonces esta es la opción. Entiendo. Tenemos 7 minutos. Hace más calor que en otras, ¿verdad? Sí, hace calor. Nosotros, bueno, yo tengo mucho calor. Sí me gustaría que en estos 7 minutos que nos quedan hagan una autocrítica. Ya hemos escuchado algunas cosas de que no sabemos vender, decir lo que hacemos bien y comunicar con la autoridad. Eso es un asunto constante de muchos años que hemos escuchado. Pero ¿qué más? ¿Qué como ejecutivos ustedes, en ese journey de CEOs, en ese trayecto que han caminado, les corresponde a ustedes decir, hay que hacer esto mejor? ¿Qué dirías, Pablo? No, seguramente millones de cosas, o sea, sería un milagro si todo lo que hacemos lo hacemos bien, o sea, seguramente todo lo que hacemos se puede hacer mejor, con lo cual, pero creo que nada, estar muy atentos, es muy difícil, ¿no? Pero estar muy atentos creo que al tema creo que lo que va a ser muy importante va a ser el tema de la adopción de nuevas tecnologías y qué camino tomar en ese sentido. Y bueno, probablemente por la pandemia o demás, son cosas a las que no les pudimos dar la importancia, también por falta de recursos en su momento, ¿no? No, cosas que tienen que ver más que nada con la atención del pasajero, de cómo llegar. Hicimos lo que pudimos, ¿no? Pero podríamos haber hecho más quizás en el desarrollo de tecnologías o formas de llegar al pasajero como para poder tener un servicio más acorde a las necesidades de un pasajero más digital como es el que tenemos ahora, que necesita soluciones de otro tipo. Y bueno, y todo eso lleva mucho tiempo de desarrollo y probablemente esas inversiones las podríamos haber iniciado antes y las estamos iniciando recién ahora, digamos, ¿no? Y bueno, y después errores que cometimos como 20, decisiones de inversión o planes que después se van viendo frustrados, pero bueno, son parte del aprendizaje que uno va haciendo en la medida en que va evolucionando y moviéndose en un mercado con tanta incertidumbre como el que vivimos nosotros, ¿no? ¿Te refieres a ahora mismo, verdad? ¿O en pandemia? Ahora mismo. Sí, yo diría que si nos guiamos por un momento pensé que no escuché bien autocrítica y pensé que nos estabas pidiendo que nos criticáramos a nosotros mismos. Y entonces yo tenía una lista para criticar a estos señores que no ordenaran tantas aeronaves y todas estas cosas, pero esto sí es políticamente ilegal. Adelante, aquí todo. Mira, la gente está interesada. Adelante, vamos. Eso hubiera estado buena. Yo diría que dedicar, y lo hemos hablado a lo largo de esta tarde, y uno podría deducir de eso de que debemos dedicar más tiempo a la parte política gubernamental, a la cual de seguro le dedicamos mucho tiempo ya como es. Y si no es más,
es que sea más efectivo la labor esa de vender el valor de la aviación en nuestros países. Pero ¿y cómo? Aquí la gente te va a decir, sí, pero ¿y cómo? Lo hemos dicho por años, ¿cómo? ¿Qué harías diferente? Yo diría que es mayor consistencia y no perder ese enfoque cuando las cosas están tranquilas, cuando no hay un fuego que apagar, cuando el negocio va bien y no hay una necesidad. Debemos mantener el mensaje constante, frecuente y constante y consistente. Bueno, yo diría tipo autocrítica, lección o enseñanza, perdón, de lo que ha pasado recientemente. Creo que para mí lo más importante que me ha dejado estos últimos años, yo creo que tiene que ver y donde hay oportunidades de mejorar, es, yo antes era renuente, digamos, a poder, por ejemplo, trabajar remotamente, ¿no? Siempre la gente tenía que estar en la oficina, casi 24/7, todo el tiempo, ¿no? Ahora, digo, en la pandemia obviamente nos fuimos a un extremo donde todo el mundo fue virtual y no creo que tampoco ese es un equilibrio, ¿no? Pero creo que esa lección de darle más oportunidad a la persona, de dedicarse más tiempo a sí mismo, ¿no? A estar mejor con la persona misma, con él, con ella, con la familia, apreciar, o sea, todo esto creo que nos lo enseñaron este periodo tan complicado y es lo que tiene un equilibrio. Yo creo que ninguno de nosotros hubiera podido salir adelante, los que estamos aquí, si no nos hubiera apoyado nuestra familia en estos momentos tan complicados, porque todos teníamos una presión brutal todos los días, ¿no? Y a veces se nos olvida eso, entonces creo que hacia adelante otra vez, sin ir al extremo de regresar y que todo sea virtual, pero sí tener un poquito más de flexibilidad y cuidar que nuestro activo más importante, que insisto, que es la gente que tenemos, ponerle mucha mayor atención, más en el bienestar. Hoy se habló, por ejemplo, de temas de salud mental, que es bien importante, ¿no? Entonces, a mí esa es la principal lección y creo que espero haberla aprendido y hacia adelante, ¿no? Creo que podemos seguir siendo exitosos, seguir mejorando, seguir volando más alto, pero con un equilibrio personal y familiar también mejor que el que teníamos antes de todo esto, ¿no? Bueno, pues Andrés, gracias por compartir eso que es personal y al mismo tiempo pensar en los equipos con los que trabajan ustedes. ¿Qué dirías tú, Adrián? Yo creo que nosotros lo que estamos tratando de hacer hoy día como autocrítica, y viene de muchas preguntas que nos hiciste, que si el cliente entiende cuál es nuestro producto, cuál es nuestro compromiso, cómo enfrentamos la presión política, cómo enfrentamos la presión social, es tratar de integrarnos más en la sociedad en la que servimos, ¿verdad? Tratar de integrarnos mejores relaciones con los empleados y preocuparnos más de los empleados, como dice Andrés, y de nuestro equipo, pero también de los clientes, también de las necesidades del país y de cómo las apoyamos, cosa que seamos vistos más como actores que apoyan y que tengamos más personas que nos apoyan y grupos que nos apoyan dentro de la sociedad. Nosotros hemos pasado por un par de discusiones políticas complejas hoy día donde la verdad han salido los pilotos a defendernos. Eso es un cambio muy grande versus el Avianca que tenías hace 10 años, ¿verdad?, en un conflicto, y ha sido muy fuerte, y ha sido una señal muy clara al gobierno de que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Lo mismo cuando logremos, ojalá, ¿verdad?, restablecer un nuevo compromiso con los clientes de qué es lo que estamos proponiendo, cumplirlo, que las expectativas del servicio estén claras, que haya menos disonancia, que haya más amor y más ganas de la sociedad de apoyarlo. De alguna manera va simplificando el diálogo que, como dice Pedro también, tenemos que ir nosotros marcando siempre, pero también ojalá venga desde la misma sociedad. Y para eso tenemos que integrarnos un poquito más, apoyar un poquito más y ser miembros más activos de las sociedades que servimos. Y yo, como objetivo, ver más mujeres, que haya más mujeres sentadas aquí como CEOs, eso también me parece importante. Les agradezco, les reconozco todo lo que han hecho y por lo que han pasado. Es un privilegio poder charlar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Gabriela, de nuestros panelistas. Si nos acompañan para una foto grupal, por favor.
Invitamos a los representantes de aerolíneas a participar del cóctel cortesía de GE Digital, el cual tendrá lugar a las 7 de la noche en el Salón Atlántico. Posteriormente, a las 8 de la noche, en este mismo salón disfrutaremos de la cena de gala de ALTA, patrocinada por Boeing y Smart Cargo. Tendremos en la misma la entrega al premio mayor de aviación en las Américas y el Caribe, el Alas de América. Los esperamos. Muchísimas gracias por hacer parte de este evento.